Hello, guys. I hope all of you are not doing fine as Kenyans because we've all seen what is going on. The fuel prices have hiked again, and it's just another catastrophe which is happening again. Let me just paste the link on the so that to allow those who wanna enter the studio to come in. Yeah, perfect. Yeah, so just as I was saying, I can't expect you and greet you to answer me. Like, that's why I didn't ask you how you are because I already know the state that we are in as citizens of Kenya. Yeah, Kenya yetu saa hii kuna matata. We should now stop using the hakuna matata slang because for real kuna matata. Apart from the rise in the prices of fuel, I've also seen that Onyonka's mom was being laid to rest today na Kisii kuliwaka moto. Yeah, I saw Kisii kuliwaka moto leo. All the opposition was against Ruto, and I don't know if you saw what happened to Osoro. Osoro rose and gave a very it was a very bad speech. I think that is what I'll start with. Okay, let me start with the fuel prices and then we go to the other new. So I've seen a hike in the rise of fuel prices, and various Kenyans across the country have really been complaining. I've also seen the MP for Kiharu Ndindi Nyoro amekuja kukashifu hayo mambo, and I've also seen Rigiji amekuwa JKIA anataka kufly out akiongea about hii mambo ya mafuta, and we are not in a good place. Wanasema eti ni war ndio inasababisha hii mambo, but as we all know, if I've just seen the comparison between Kenya, the prices of fuel in Kenya and other East African countries. I've just seen that these people are just playing with our brains. So let me start with this video of Ndindi Nyoro, and then we go to just any chat. It's ClickUp chat. Sure, you can tag your team, ask questions, and even drop an emoji. Hiking of fuel prices that happened yesterday. How much is it now? Kwani mwanaume mmoja tupu inatosana nini ukule kila kitu hii dunia? G2G unakula kwa faida wa Kenya wakilia. Mafuta ya Turkana, instead ya isaidia watu wa Turkana, umechukua umeiba ni yako. How much is enough for one man? Of course, it's unprecedented in terms of quantum. We have never seen that kind of margin increase in fuel prices ever since April started releasing the guidance of prices. And therefore, this is a very important matter to our economy and the running of our economy in all sectors. Just today, we have seen that the transport industry have also reacted to. Oh yeah, I've also seen matatu wamesema on Monday they'll strike. They'll not be on the road. So yeah, they're like all roads will be blocked, and yeah, we're gonna face it. Those of us who will be going to work, I don't know, tunaendaje? The hike in fuel prices,
by also passing over that burden to the consumers of the services within the transport industry. That is also likely to also happen in manufacturing. It is likely to happen in every other sector within our economy. And therefore, the bigger question that we need to ask ourselves as Kenyans, between the ripple effect of increasing fuel with the kind of margin that we did yesterday as Kenya, between that effect, the direct effect, and the ripple effect that is there, and on the other side, the amount of money that we could spend in making sure that fuel is affordable, what is a bigger cost to the economy, and which is a more prudent thing to do? Is it to let the economy spiral in its negative effects, from transport to manufacturing to the forex in terms of dollar demand, and to all the other sectors? Is it better to stop that spiraling by spending some little more money on bringing down the prices, or is it unleashing the entire price increment to the consumers? That is what we need to interrogate. And as I said before, it is upon us as leaders to also offer practical, reasonable proposals that Kenya can work on. And just to go direct to the point, number one is joke taken too far by the government. 3% is inadequate. It is not addressing the issue on the table. Secondly, is that the people of Kenya expected the government to also talk about lowering fuel levy. And number three, the subsidy that was provided yesterday through the Fuel Stabilization Fund is overwhelmingly inadequate, and we need to do something about it. So I have three proposals based on what we need to do as Kenyans now, without necessarily waiting. I have kept talking about this issue for the last 1 month because this was not an emergency that happened to Kenya. We have always known from the 28th of February that we'll need to think and do something about the fuel crisis. The fact that we had to postpone offering solutions up to yesterday evening, almost at midnight, just shows how casually the government has been taking this matter. So, as I talk about these three proposals, I request those who are concerned. This is not the time to chest them and show Kenyans who knows what more than who. It is the time to present credible solutions to the issue that is the Kenyans are grappling with today. The number one proposal that I have, and wholesomely, the practical proposal we have can reduce fuel prices by 27 shillings today without hurting anyone. And before Ndinyoro continues, I've just seen Kasongo himself hajaongea kuhusu anything because mwenyewe hata alisema boda anatumia paraffin, so we shouldn't even expect him to talk. But the boys have already been sent to talk. Kina Faruk Kibet, I've just seen them talking trash, saying that ati wale wako na ukabila ndio wanaongelea sijui mambo ya mafuta imefanya nini. I'm like, how does ukabila come in between the rise of fuel prices? How? Ukabila inaingia aje kwa fuel kupanda? Yeah, sometimes I sit down and I don't know what I can say, what I feel about this government, but it's like every week when the week starts, wao wanakaa chini wanaulizana, now which scene can we create so that we can irritate these Kenyans? It's like every week before a week starts, that is what they sit down and say, to create scene gani ama leo to create scandal gani tuudhi hawa Kenya. I really don't know where we have reached as a society. Sielewi, like, are they not feeling it ama wamechizi, sisi ndio hatujui ama sisi ndio tumechizi? Sielewi sana hii serikali ya Ruto, sielewi. They can comfortably wake up and come and tell us Talanta Stadium is 99% complete, bado 2% kidogo. But when it comes to these important issues, hawawezi tetea vizuri.
I don't know where we are heading as a nation, but this is not a good show. If we have just faced this one in the first term, then we shouldn't. I think, Mimi, so far, in my own opinion, what Orengo has been saying is very genuine, and I really agree with that. We don't have to wait for the ballot. We are losing our patience. For me personally, I'm losing my patience, and I don't think I'm even able to wait for the ballot. Nimechoka, and I don't know if there are people here in this studio who are tired like me, who don't want to wait for the ballot. Sami Costa, how are you? How are you today? Nakucheki pale. One is that we need to reduce our VAT by an extra 5% now. And that extra VAT of 5% will mean that our fuel prices will go down by, on that segment alone, by around 8 shillings. The second proposal is that we need to regazette the 7 shillings that was added on fuel levy in the year 2024. It was done through a gazette notice by the Minister for Transport. The same way, he needs to give a gazette notice today before the close of today. That will also bring down the fuel prices by an extra 7 shillings. The other thing that we must do is that the fuel stabilization fund has close to 20 billion Kenya shillings as we talk. And this is not money that has been budgeted for. This is money that Kenyans pay in the pump. As you go to fuel your car, it is the Kenyans who have been funding the fuel stabilization fund. And my proposal is that we need to provide an extra 5 billion shillings from the fuel stabilization fund. And with a consumption of around 400 million liters of diesel and petrol per month, it means that will amount to around 12 shillings per liter. Adding those 3 elements, specifically reducing VAT by an extra 5%, that gives an extra reprieve of around 8 shillings, reducing fuel levy by around 7 shillings, and also offering an additional subsidy of 5 billion shillings from fuel stabilization fund. That also means around 12 shillings per liter. Wholesomely, we can be able to reduce the prices of fuel today by 27 shillings. And what that is likely to do is that arrest the very many spiraling effects that will happen starting today.
You can just confirm if you guys are able to hear me. Ni kama ninio ilinirusha nje kidogo. So I had to reconnect again. Yeah, perfect. The pump as the starting point. Then after doing that, in the medium term, we should now be looking at how to tax exempt the fuel products. We at least take our VAT to zero in the intermediate period, because the issue we are dealing with is not long term. How we saw even during the Russia and Ukraine issue is that this issue doesn't take too long. There is already solutions being floated globally, and therefore we may push this cost to the Kenyan people. Then we end up hurting our economy for the rest of the year. I don't think we need to do that. Kenya has resources to be able to arrest this matter when we can arrest it. The other issue that Kenyans must be aware of, just look at your data and you'll see that global oil prices were at a higher price in the year 2022 than they are now. Actually, in May of 2022, a barrel of oil topped around $115 per barrel. It is definitely higher than the $98 per barrel it is trading today. But fuel prices never exceeded 160. So even if this government is complaining that the hike in fuel prices is caused by the war, these are some of the things that they were supposed to have some mitigation measures. These are some of the things that they should be prepared for, because every government, or rather every institution, are always prepared when it comes to calamities. Okay, I don't know if this is a calamity, but even if there is an incoming calamity such as drought, drought, famine, and whatever, they always have some measures to curb these things. So it means if something comes abruptly, like COVID-19, and then the opposition comes and says this and this and that, so bado watasema ni ukabila, because it means it shows how unprepared this government is when it comes to matters of the economy and whatever. But they are very prepared to just shout and defend Ruto. That is what they can do best, and that is what they are well prepared in. But when it comes to matters of the economy, they are never prepared. Things happen and then they come here defending their own whatever, and most of them are defending themselves and denying wakijipiga kifua, because they know the plans that they are doing in Kenya. They know what they're doing with these fuel scandals and whatever, and nothing else, because they never have anything new to tell us. Shillings for petrol and around 140 shillings for diesel. So this is simple arithmetic. The global oil prices were higher in 2022 at around $115 per barrel. But the highest Kenyans were paying was around 160 shillings for petrol and 140 shillings for diesel. What an oxymoron then there is, that the global oil prices are now around $98 per barrel, but Kenyans are paying upwards of 200 shillings. That is a paradox by itself. And even when we compare the regional prices, and especially Kenya being a home of a port, and Kenya having mechanisms like fuel stabilization fund, which is funded by Kenyans, it is not explainable logically how any of our neighbors should be selling fuel cheaper than Kenya. That is a paradox by itself. The last thing I want to address, and I want to bring it to the attention of Kenyans, and I've been doing it, but unfortunately, maybe many people block Kenyans from getting this real information. Download Glovo, order food, groceries, or anything you want and track it until it arrives in minutes. I beat up someone
in CBD? She said, this scam called G2G. G2G is a scandal, it is a scam, and it is a business for senior government officials in Kenya. G2G, there is nothing government to government. Saudi Aramco is government in their area. And also the companies in the UAE are owned by government in those countries. But the other G that should represent the government of Kenya. Kenya should know that there is no government there. These are self-interested, greedy leaders who are profiteering from G2G as Kenyans brace themselves with pain at the palm. G2G, I want to repeat, is a kiosk. It is a business enterprise. It is a profit machine for senior government leaders in Kenya. And the companies that handle 75% of G2G volumes, the ultimate beneficial owners of these companies are the same people who added fuel prices yesterday. That for them, they would rather make profits from their G2G arrangements and illegal businesses, but Kenyans to shoulder the burden and the cry. The most unfortunate bit is that they have now extended that grid from now downstream to midstream to all the levels of fuel production in Kenya. That the same cabal in government who are profiteering from G2G, they have now taken Kenyans' resources in Turkana. That the oil in Turkana does no longer belong to Kenyans. It now belongs to greedy leaders. The same people profiteering from G2G, they have now stolen the Kenyan fuel and oil in Turkana. They are now exploring it and exploiting it for their own personal benefit. It is a big shame. And Kenyans cannot continue to be led in this kind of profligate and unabased and uncontrolled greed. G2G, for avoidance of doubt, is a scandal. And the people who sit there purporting they are the owners of those companies are not. The second thing is that we have now also negotiated through the pain of Kenyans our political dealings. The G2G companies that were there previously belong to the original owners of government, the original one. Now, even those who joined, part of the negotiation that was there after the protest of 2024, that instead of addressing the issues Kenyans raised, leaders sat down to cut deals. And a few companies were introduced into G2G. One of them, you have seen it in today's newspapers on front page. That as Kenyans, we are talking about lowering taxes and lowering the cost of living. Leaders sat down in dark rooms and instead cut deals on introducing companies belonging to the then opposition. For them to be silenced, Kenyans had to pay the price. So, my friends in government, Kenyans will not continue to shoulder the burden of your greed through the dealings of G2G. That as they bear the pain in the palm, you are celebrating the profits. That will not continue to happen in Kenya anymore. Very lastly, the proposals you are giving are practical as well-meaning leaders. The leaders in government should not try Kenyans. Do not try Kenyans. You may be swimming in money out of the profits you are making from G2G, but Kenyans are wallowing in poverty created by the same policies. Do not try Kenyans. It is to your benefit that soonest the government must call a consultative meetings of all the. We must reduce VAT further. We must reduce fuel levy. And we must provide extra, not less than 5 billion shillings for an additional subsidy. And those practical solutions will bring down the fuel prices by at least
27 shillings. Let us not try the patience of Kenyans. It is to your benefit now by following what Kenyans are proposing. Don't argue with Kenyans because soon you'll be arguing with yourself. Thank you very much. Jambo la pili ni kwamba watu wenye wako katika serikali wanafaa wajue hii mambo ya bei ya mafuta sio bei ya mafuta peke yake. Hii ni mambo ya uchumi ya Kenya. Tushaanza kuona ya kwamba uchumi wa Kenya umeanza fighting back. Tumeona kaka zetu dada zetu wako katika transport sector already wameongeza bei ya nauri, na sasa hiyo ni kuonyesha ya kwamba Wakenya tu ambao wako chini zaidi wanaendelea kufinyiliwa zaidi, kwa sababu ile pesa wanalipa katika nauri inatoka tu kwa mfuko ya Wakenya, because the spiraling effect ya hii mambo ya mafuta. We have all seen today, nauli imepanda, fare ishapanda. The people who are traveling distances of maybe those who are working in town from I don't know which area or whatever, the distances that were like 50 shillings to town or 50 shillings from town, they are now 100 shillings. The distances that were 100 shillings are now 150 or 200. Yeah, and it will not only affect the transport sector, it will end up affecting almost all areas of the economy. And these people are busy wanatetea serikali. CS akiulizwa, anyway, the level of incompetence in this government, I don't know, but just as Ndini Nyoro has said, they are testing the patience of Kenyans. They are really doing that. I've seen Monday bodaboda wamesema, not like ninio wa matatu wamesema au hawataenda kubeba watu kwa barabara na wataandamana mpaka serikali ishukishe price ya mafuta. So I don't know if they listen or they don't listen. They will not listen, but it's true. Kenyans have lost patience. Yeah, a Kenya like me now here, I really don't have patience. I don't know if you in this platform still have patience with this government, because yeah, majority of people, Kenyan democracy, they are winning elections. They are not winning. They all know what they are doing. Sio tu kufia gari, itakuwa kwa vitu mingi. Katika mambo ya transport tushaona, katika mambo ya manufacturing tutakuwa tunaona hivi karibuni hata bei ya unga. Inflation figures katika hii mwezi wa April tutaweza kuona ya kwamba itaenda juu katika mwisho wa mwezi. Every sector katika uchumi wa Kenya, the economy of Kenya is coming. Yeah, so that is it. Sijui kama penye mko fare imepanda ama bado ingali vile vile. Sijui kama wale wa two term kama sahi hao wanalipishwa 30, sisi tukilipishwa 100 ama sahi sote tuko on the same page. Juu makanga hata yeah, you all know this thing. So that is it. And then far from the fuel prices, let me go to Kisii. I saw today it was boiling nicely, and the person who started that thing is Osoro. And I don't know, mimi sijui mbona most of the supporters of this government, or rather supporters of Ruto, I don't know why most of them are bitter, or like when they are talking to people, you see like the way someone from another place can just come and talk to people nicely, awambie ni hivi na hivi na hivi. It is not the same way that leaders from the government, defending the government of friend of Ruto, are talking to people. Wanakuja wanawagombanisha. Yesterday how Mbadi was talking,
like they come and sijui wanatolea bitterness kwa watu. I don't know what is happening to them. Anyway, I can see my friend Sammy is here. Sammy, how are you? Yeah, I'm okay. How are you? I'm Thanks not for okay. You are not okay. Thanks for asking, but wacha ni apologize for that jana kwa sababu Eli alikuja hapa hivi with a lot of bullshit, you know. I did not like it. Yeah. Yeah, anakuja anaanza kuataka hapa hivi, anajifanya ati huyo Eli mi namjua kuanzia time ile ya Mtembei, Sound Candy Talk, huko kwote tumekuwa naye pamoja. Yeye na Ayaga, their reasoning is the same. Ni kwa sababu wako nchi zingine huko nje wanafikiria waezi guzwa. Kama ni mimi alikuwa anakuja na hizo allegation, ningeenda Britain na ningefile lawsuit. Anyway, wacha tutoke kwa hiyo topic. Yeah. Wacha tuachane na hiyo. Walisema yaliyopita si ndwele. So wacha turudi kwa topic ya leo. Nimeona umekuwa ukituchezea hapa hiyo video ya Ndindi Nyoro. Ndindi Nyoro ni wale watu wenye hatuwezi trust hata dakika moja, kwa sababu yeye yuko kwa ile mambo ya KPLC, Kenya Power and Lighting Operation. Yuko The hapo. shares. Yes. Na kama Ndindi Nyoro is a truthful man, mbona asikuja atuambie one time? Mbona anakuja anaanza kutuambia mastori alafu anahepa anarudi huko chini ya miti? Hao ndio wale malls wenye Kasongo anatumia. Ndindi Nyoro ni mall. Ule nani anaitwa nani? Ule Kang'ata ni mall. Ule nani mwingine anaitwa nani? Gloria Orwoba, huyo ni mall. Kasongo ako very strategic. Amepanda ma malls kila mahali. So hao watu kuja kuanza kutuambia hapa vile ati economy sijui nini, bei ya mafuta nini, hiyo ni takataka. We don't have time for that. Sisi tunataka swali yetu ile tunataka kujua ni Kasongo anatoka kwa hiyo kitu siku gani? Si 2027, hatuwezi ngoja kura kwa sababu amepanga, unaona marefari ni wake. Kila kitu ni yake. Sisi tunataka kujua anatoka saa ngapi. Wacha hata siku ni mingi, tumengoja tumechoka. Huyu jamaa inafaa tumfukuze hapo na mapema, kwa sababu tukingoja ile mambo ya ati tunangoja mpaka ati tunafuata constitution. Mtu mwenyewe afuati constitution. Aliua bunge, sasa kila kitu inapita tu. Kitu yote inakuja inapita. Sasa ikifika hiyo time ya 2027 ati amepita, alafu extend hiyo lifetime president, tutafanyaje? So hii mambo inafaa tuanze kupigana na mapema. 2024 tulikaribia, lakini tulipatana na mshenzi mwingine anaitwa Raila, akakuja akaharibu hiyo plan yetu ilikuwa inafaulu. Akapewa 33 billion. Sasa yuko wapi? Inafikiaga wakati saa zile unaona maji it's taking its course, unawachana nayo iende, au kuji ati unajaribu kuidivert iende pande ingine. Ikianza kukuja inakuja na itaenda, hata uidivert at some point siku ingine itakuja itapata ile laini ilikuwa inatumikia, unaona. So vitu mingi sana zinaendelea kwa hiyo nchi. Mimi hazinifurahishi. Hata nikiona mimi kitu yoyote na UDA, usiwahi kuja kusema karibu na mimi, kwa sababu nitakuchapa kofi ingine kali sana. Mimi sitaki kusikia kitu yote na UDA. Hata huyu jamaa namuonanga tu anapita anakuja huku, sijui anaenda wapi. I'm not interested with hiyo nonsense yake.
ati anakuja anatuambia sijui barabara sijui mimi sisikizagi vitu zake kwa sababu najua ni uongo, but after all is said and done, we need to change the way tuna campaign, kwa sababu campaign zetu hatu campaign vizuri. Campaign zetu tunaendaka tuna campaign, watu wanaanza kusema hii na hii. Campaign mzuri ile mimi naweza advise watu, na hii ni unsolicited advice to watu wale wenye wanajifanya ati ndio viongozi wetu. Mkienda kama watu kama Linda Wananchi wangekuwa na kama TV, unaona, kwa hiyo PA system yao yenye wanaweka kwa hiyo trailer, kama wana TV ile yenye wanaweza leta promises za huyu jamaa akituambiaga vile atapeleka laptop kwa mashule, wanaleta hizo ma clips kidogo kidogo tu hivyo, I think zinge work sana kushinda hii kuenda kusemaga ati sijui aende asiende. I think hiyo I make a lot of ingii watu sana, kwa sababu wa Kenya tuko na short memory yenye tunasahau vitu haraka. So kitu mzuri ni wakienda campaign wanatumia kama TV zinaweza kuhamishwa kwa gari, yenye ukifika mahali pale vile unafanya na PA system, una play zile clips za huyu jamaa kitudanganyaga vile ataleta laptop kwa mashule, vile atakuja atatengeneza ile njia ya Mogadashe inaenda sijui Mogadishu, inarudi inapita wapi, inakuja inapita wapi, vitu kama hizo ndio vitu zile tunakuwa tunakumbusha watu every day kwa hizi makampeni. But tukienda tunasemaga tu kila siku one time, aende asiende, ni mwizi si mwizi, I make sense. Unaona, kile kinataka kufanyisha watu wakuja wakabatilisha vile wanafikiria ni kuwa bombard kila siku na zile uongo huyu jamaa amekuwa akisema every day. Huyu jamaa asemagi ukweli, hakuna kitu yote ashaisema ukweli. Sijui alisema ukweli lini. Huyo jamaa amekuwa mwizi since day one. Kila siku ni uongo, na hiyo uongo imemzungusha mpaka ikamfikisha hapo. Hivyo ndiye alikuja akadanganya watu Central, akawaambia mwadhani agoshwa, ndio ilifanya akafika kwenye yuko. Sasa kuingia hapo kushikilia. Sasa kumtoa hapo, mimi najua Central haiko. Central haiko, hata akuja mwage huko pesa bilioni ngapi. Central wakishafikia mahali, wakishafikishwa kwa ukuta, watarudi wamwaibishe vile tu walifanyia Uhuru. But Uhuru aliwaambia, but hawakusikia. Lakini sasa huyu amekuja na style ile yenye alikuwa anakuja nayo ya kitambo, but haitawaka kwa sababu watampunish the same way walipunish huyu. So that's why huyu jamaa anajaribu kuiba kura kupitia njia zingine. Ataibia Kisumu, Nyanza, ataibia Kakamega, na ataibia Northeastern. Sami, that is why we are saying as Kenyans, now that we have known these strategies and we have known what he does with every election, then why should we wait for them? Should we wait for them? Right, that's why najaribu kuambia we have to stop this person na mapema, kwa sababu huko kwenye tunaenda tutaambiwa ati tumeleta lori 20 za evidence. Alafu kama unajua kama unajua mti itamea na sprout itoe matunda poison, na hivyo ndio imekuwa ikifanyika. Now instead of waiting itoe hiyo matunda poison ndio cut branches, so you better counter it mapema. Right, but now that is the question I'm asking. How are we gonna do it? Because I mean we are right there. Kwa sababu the same thing, unaona this person unajua anajifanya ana akili sana kushinda kila mtu. Yeah, anajifanyanga kwa very knowledgeable. Nobody can tell him anything.
Akienda huko kwa siku ingine wamewekwa kwa mabasi, wamepelekwa Britain kama mapunda. Alafu anarudi anasema anarudi huko, yani ni mtu mwenye ni kama anachezaga psychological game, unajua reverse psychology. Anarudi anaenda kwa mkutano wa Afrika, anawaambia how can it be ati 50 African presidents 54 mnaekwa kwa basi mnapelekwa, and he was among them. He was among them. Can you believe it? How stupid can you be? Munabebwa, you are among the 54, alafu unarudi Africa unasema how foolish can we be? Tunabebwa kwa basi moja watu 50, president 54, tunaenda kudiscuss issues zingine hata before zisikizwe hakutakuwa hata na type, and he was among them. Can you believe that? So huyu jamaa anatubebaga ufala sana, amebeba watu ufala sana since from day one. Na unajua kitu ile namsumbuaga sana ni anajua vitu mingi sana zenye amefanya kwa maisha yake. He can barely survive without power, barely. Trust me. Siku ile hiyo power itamtoka, hata siku mbili hata siku moja hata maliza Kenya. That's why ametengeneza runway huko Kilgoris. Hiyo ni ya kuepa. You will run away. Trust me. On the issue of lives, family, there is this guy who was in this interview. Let me just put it. It was like 1 minute. Usikie. I have to undergo a story by amesema I have to undergo a medical procedure to agree on a story about, or to understand a story about William Ruto. Yes. Which is true. Kwa sababu hawezi kuwa unadanganya watu kila siku, Unajua saa zingine ni ngumu sana hata kuprotect the lives. Unajua kuna ile kitu mamangu siku ile aliniuliza, wewe, hii ni swali nauliza. Mamangu aliniulizaga kitambo, akaniambia, wewe sasa kama kijana yangu, ukipatiwa watu wawili ukae nao na uchague kati ya hao watu wawili, utakaa na nani? Unaweza kaa na mwizi ama ukae na muongo? Niliambia mama yangu afadhali nikae na mwizi, kwa sababu mwizi naona kitu ile yenye anaiba, but ule muongo haujuangi ni saa ngapi anakudanganya. Unaona, hata muongo saa zingine anaweza kuambia ukweli, but kwa sababu unajuaga ni muongo, sasa pengine aseme nyumba inaungua, na wewe kwa sababu umezoea ni muongo unapata nyumba inaungua, but afadhali nichague mwizi unaona actions. Muongo saa zingine hana dawa, anaweza kudanganya tu na before hata ubelieve hiyo uongo. Saa zingine anaweza sometime anaweza sema ukweli, but kwa sababu amekuweka kwa ile system ya kudanganyaga tu kila siku, pia wewe sasa unadanganyika, unakuwa unaanza kumwamini. So hapo penye tumefikia, wacha niwachie msimamo jambo, lakini Salama ndugu yangu Sami, nakupata kwa njia iliyo bora zaidi. Na nimepokea salamu zako, niko buheri wa afya. Ndugu yangu, tangia jana hali zinasemaje huko wakina Sami? Poa, inshallah. Kama uko poa, hiyo ni poa. Msimamo, sijui kama niko na namba yako, nitakuja nikutembelee very soon. Hamna shida, nitakutumia hapo kwa chati hapa sasa hivi. Unaweza nitumia nafikiria soon nitakuwa huko, nitakuja nikutembelee huko. Unajua huko beach ndio inakuwaga area yangu.
Yeah, nitakuja nikutembelee. Hata Ndio hiyo. nitajaribu siku moja kwa sababu sina muda mrefu sana, but nitakuja nikutembelee tuongee mambo 2-3. Ndio hiyo, So ndio hiyo hapo kwa private. Okay, nimeiona. Yeah. Lakini nitakuwa sijatenda jambo la mbolea kama sijamsalimia mdogo wangu ambavuni hapa Villari. Ayua yeye anafanya kazi nyingine swafi hapa kwa kweli, ameamua hatoko ndo. Right, ndio najaribu kumwambia yale yote yalifanyika jana. Hata niliona pia wewe msimamo ulikuja. Nilijaribu nikatokea hapo kujaribu kwenda kuzima hiyo moto. Niliona Roba, niko na PK na Roba ndiye akajaribu kupigana kidogo, alafu PK pia alikuwa hapo, nilikuwa hapo. But saa zingine vitu kama hizo unajua huwezi kuja kuharibia mtu channel yake. Kweli. Yeah, kama una issue na mtu muende direct, si ati unakuja kuanikia kila mtu. Mimi nikiwa na shida na wewe msimamo, siwezi kuja naiweka hapa hivi kwa channel ya mtu mwingine. Niambie tu as a human being, tumalizane. Kama ni kuelewana tuelewane, kama mambo mengine atakuwa sivyo, lakini si mbele za watu fulani anafanya hivi, fulani anafanya hivi, fulani anafanya hivi. Sometimes sipo. So wewe umeonaje mambo ya leo? Acha tutoke pande hii nyingine, acha turudi kwa ile Valerie anaweza tupatia mwendekezo vile yeye mwenyewe anataka mjadala ya leo ikue. Na ndio maana mimi nimetega sikio hapa nikimsikiza ataniambia lipi, maana yeye ndio mwongozaji, ndio nahodha wetu hapa, tena mwenye tija zaidi na bidii tele. Shida ni kwamba vile alafu anatimka, akifika ile mida pale wanaangalia, utamuona ndio huyo kashayeyuka kama chumvi kwenye mboga bwana. Pinjiro la kama amekuja. Anafanya kazi mzuri, ameshikilia hii channel. Unajua saa zingine hata sisi wenyewe hatuna wakati, alafu unaona mtu mwingine anatokea tu mahali anaanza kumshambulia. I make sense. Na huyo mtu hawezi kuja akashikilia hii channel vile huyu anashikilia hii channel, unaona? Na huyo mtu ni mtu mzee unaenda kupigana na Gen Z. What are you doing there in the first place? Lakini mimi namkubali, she is the first moderator, great moderator. Inaitwa Limpopo kutoka South Sahara mpaka wapi? Bila utaniambia the best moderator. Wachana nao watu waweka mawe. Haya, tosha. Wanajiita youth leader na watakufa next week. Tieka mawe. Huyu akiekewa mawe atakimbia kweli. Baba ameshikilia, unajua ni kama baba ameshikilia mgongo zao watu for a very long time. Sasa wacha watu wa struggle wenyewe, unajua? Baba amesaidia hao watu, ameweka kwa politics long enough. Kwanza huyo Buru amekuwa hapo for long enough. Sasa hii sijui hata kama hiyo Senate ya Siaya atarudi. Kila saa unamuona eka mawe, unamuona kwa golf huko. Anyway, wacha leo unajua msimamo kulikuwa na video ile imechezwa hapo ya Ndindi Nyoro akijaribu kutuambia vile economy, fuel tax levy, vitu kama hizo, ndio hiyo kitu yenye tumekuwa tukiona. So sijui kama unaweza endelea kutoka hapo ama Valerie alikuwa na clip nyingine yenye anaweza tuchezea yenye tunaweza kuja tuone alafu tujadiliane kuhusu. So I don't know. Hebu ngojeni kwanza ni protect sister yangu Valerie, hao watu wasikuingilie. Let me protect my sister. Valerie, unaji wote nimeingia leo, niko na vita. Umeona leo tumeamsha cobra kutoka kwa shimo.
Huyu ndiye alikuwaga anaitwa Mr. Love. Siku hizi ni Mkenya mkora. Alikuwa anaitwaga Kenya with love. Inaenda na seasons, name changing. Alibadilisha haraka akaenda Mkenya mkora sijui. Haya, Mkenya mkora endelea. Nifananisha na earthworm. Yeye yani atoka wakati wa mvua. Tukiona earthworm anatembea hivyo, jua basi wakati wa mvua. So hiyo kuna mazuri gani kwa Kenya Ni mkora? kama ile kumbe. Nadra, Unajua kumbe ile inaitwaga ile tiswa. kumbi wale basi kuona umeshatoka basi hiyo. Acha nimkaribishe jamaa wangu ambavuni wa muda mrefu hapa. Karibu ndugu yangu mkora. Mkora karibu. I still have some love anyway, bado hata kama ukora iliingia bado I still have some love. Ndio maana nawaambia msisumbue dada yetu Valerie, kwa sababu bado I still have the love hata kama mimi ni mkora. Mimi mtu aniambia Osoro alikuwa akisema nimetumia Alex. Ndio nataka kucheza hiyo video ya Osoro hapa sasa hivi. I think Vincent alinitranslatea kidogo. Anyway, ndo huyo. Asante sana. Mbiamono sana. Nakimwateba. Tonta manya. Wanta moyo sile yane ya Ruto kereta yoga jeti como tebia tari anko yane tari tata tari mama kago chaga acheru anderere tuiwana ine kago chaga acheru anderere ajata ko irwanera inu como tereri jine yane ko ende ya rada to wana mento ba ki jenti jenti tiana ko chande kanche yane ya rada to ko enda bano iya ya mo kuna bateba jene tatana ke ko jonjana ba ka jenti ya mente ko na ba ere biya ko sere bole ose mwatera William Ruto mwatera akero ko ndigere riche William Ruto jena kingolo kwa William Ruto ka ochaga motebi erumo ko motebia mukura ga igoro ya wanta akime njeti nkogeti nje William Ruto ari mukane William Ruto ari murominto William Ruto ari nkiyogo nyagoche ane batebi egedogende nocho mwana oyo mitoko ku Fred Matiang'i inche na Fred Matiang'i etokorwe wonye yemo manya ili mwezi mamorera hii tu abagira ngotla inche nere kwanza oyo ne kazi yani naba debi ne barara ere biya ko serobe oyo ne kazi yani ojare ngaba te kusakane bona moko ne gotobangero muchio ito to maina kitowa kore bintu byaito ni mane tena kingo cha gokora ni mane to muchio ito na kiokora ni mane tena kikoro siende obaya ito ege ndera ko chimotu agwe ere biya ko serobe mama aba Fred aharwete ngejore kemo kiaminto choba mungwera ari na seite ke mungweke tigago tueta ni tafadhali bitina bya itonto majera kitoko ranga to maina kitoko ranga lakini bwana taite babori abana wa mitege teke mogioka mbona tuanchira ngire toigwanane bwana taite ko babori gente ke mabara ibos mutene muikarasta ga mutu abange abana wa minto aba ikarasta ntaro kwana bagusiboka yani kere wiki ekera yaera aba bosi pidone ka toko na chirani twakwana kibagendi gisairo naba chumba aba bosi ondeta yo no yo motor ko ngakere sinyo ndengo mwana minto moina abwe to kete nkonya na mokonya moina abwe to kete nkonya ko bate ibakane no bale ga ha bale karasta ekera bante birie ne karakari na makonya nkamanya ko bate biga abana wa mitro kiko bate biga omongwano yo ko mnabona kana. Sasa wacha nianze kuplay penye alianza kuongea Kiswahili, but I'll translate this first part since I asked someone from that ninio akani manyetenga chikura inchawono iga tichwa sichinde mogali ya soro sana ime ndari ko bataya bana waminto tichi anembo at 160
na bana bara graduate mwata rana babo soro ine gotokonya kiromoni uga na kutu mwenzangu waheshimiwa babu Mheshimiwa Sifuna ndio huyo innocent but mimi niliingia siasa pamoja na nyinyi. Tulianza siasa, mimi nilianza na Sifuna, nilianza na Wini, nilianza na Mheshimiwa Babu Owino na Kibageni. Sisi tulikuwa pamoja. Na unajua hii siasa, hawa wananchi kitu saa zingine hawajui. Tunapigana hapa na sisi tukitoka hawa viongozi tutaenda pamoja kukula. Na tutaacha saa zingine wananchi. Na leo tuko pamoja, kesho hatuko pamoja. Ile kitu nawaambia viongozi ya kina Sifuna na Mheshimiwa Babu Owino, wakati tunatangaza siasa yoyote, vile nyinyi uzungumza kule, unasema ya kwamba William Ruto, mnasema aende nyumbani. Si namna hiyo? Si nyinyi mnasema aende nyumbani? Si nyinyi mnasema William Ruto aende nyumbani? Hiyo tumesikia. Sasa mimi nawaomba namna hii. Hiyo tushasikia ya kwenda nyumbani. Ile tunaomba nyinyi viongozi wote ambao mko hapa, akishaenda nyumbani, sisi ambao tumekuja kama alternative, tutafanya hii kazi hii na kazi hii na kazi hii na kazi hii. Kusema tu aende nyumbani haiwezekani, kwa sababu lazima watu washikane pamoja. Haya, tutulia, malize. Mwisho kabisa. Ako na salamu. Mwisho kabisa. Ako na salamu. Ano seyango. Wacha ano seyango. William Ruto ko seyane. Ano ora salichize kera te tuko ngakira kura. Ai kurero uri okureta yona. Nchego kwane yana iga. Sisi wote tutashikana wakati ufaao. Na sisi kama si kanisa, na kwa sababu hii ground tushakubali ni yenu, ile yangu itabaki tu moja, itakuwa tu tutam. Na mimi nikikupata huko nje, hata kama mnasema napenda kupeana pesa, nitapeana tena leo, mimi sijali. Hata kama mnasema sipendi, nitapeana tu bado. Hata Senator Onyonga nitamsaidia, tuendelee kusukuma. Na William Ruto, msipojipanga vizuri, tupangane hivi na kelele tu peke yake, hii ndio group ilikuwa inapiga kelele na William Ruto akatoboa. Hata 2027 tena tu atatoboa. Asante sana na Mungu awabariki. Asante. Ulikuwa na salamu za wale na rais. Sasa wewe Senator, kwani walisahau Valerie? Wanasiasa ati Kwani alisahau alikuwa na salamu? Hebu kwanza Innocent, tuambie huyu brother yako alikuwa anasema nini hapo mahali ya kwanza? Nimechezea tu watu hapa Kisii na atuelewi. Sasa mbona msielewe bana? Kwani si national language? Kisii tunaangalia body language, tunaona kimeumana kwake. Sasa wewe tuambie alikuwa akisema nini iliwakera watu? Osoro is burning. It's a national language. Anyway, how are you? Unajua Kisii ni one term and then is in two terms. So wakati alisimama, unajua alikuwa amefinywa kidogo. Kuna jamaa alikuwa amemfinya kidogo, akamwambia ati mbona hujasimama hapa ukuje uongee maneno unaongeanga huko nje. Leo tuko hapa, hebu kuja sasa utukana kama ni kina Matiang'i, mtukana kama tunasikia leo. So ndio Kibageni akaambia huyo jamaa ati ana time yake ya kukuja. So wakati alikuja, alienda kusimama, akaenda kuwasalamia ati hello, wakasimwambia one time hello, akiwasalamia kwa Kikisii ati habari yenu one time, mnaendeleaje one time. So that's how it started. Sasa akaanza kuuliza one time ni ya nani, ni yangu ama ni ya nani? Ati Kasongo one time. So mimi ni Kasongo? Ati hapana, one time. Mimi ndio nimeiba one time. Mimi ndio so kila kitu alikuwa anauliza, akasema so ni Ruto ndio mnasema one time? Yeah, one time. Wengine wakaanza kusema hata wewe one time. Akasema so kama ni Ruto ndio mnasema one time, then mungoje siku atakuja hapa ndio mmwambie hiyo one time.
Otherwise mimi sio Kasongo, mimi sio yeye sio yangu, yeye sio ango yangu, sio bibi yangu, sio nini, kila mtu mimi sio president, mimi ni MP na mimi niko UDA because kuna lami nimepatiwa 160 kilometers. Ati nyinyi unajua constituency zenu zinakuanga na lami, zinakuanga na kila kitu, so nyinyi hamhitaji lami ama nini. Mimi niko huko kwa sababu nataka hiyo lami iishe, but wakati itafika, tunajua siasa, kuna wakati itafika na mimi nitajua what to do, I know what to do. So that is how ni kama aliona kumewaka hawezi sikizwa, so akaanza kujitetea ile ati itafika, kuna wakati itafika ndio ni atoe msimamo. Akaanza kusema nimesikia akisema sijui Matiang'i ni kazini yake, wote ni Wagirango, I think something like that. Anasema alikuwa anasema ati nyinyi hata hamjui Matiang'i ni kazini yangu, tumetoka place moja. Watu wakasema no, wewe wacha kusema ati ni kazini yako. So watu wakaanza kukata, wakasema ati kwa sababu hakukuwa na lami, yeye akaenda Nyamira. Ndio watu wakaanza kumwambia ati hapana, wacha kuwekelea mtu wetu ati ni wa kwenu. Sasa hiyo ndio alikuwa anasema ati ni kazini yake, ati wachana na maneno yetu. Sisi na Matiang'i tunajuana. Vita zetu na Matiang'i wachana nazo. Sisi ndio tunajua vile tuna deal nazo. But from the way he was talking, hata the way Matiang'i alikuwa anaongea ni kama wamemwacha tu akue huko, juu wamemwambia kuna vitu ama watu wao kama wakina Oruoba walifukuzwa Senate. Alikuwa anamwambia kama wewe sasa uko huko kwa Kasongo na ndio wamemfukuza, mbona usitetee wakina Oruoba, wakina Kibagendi warudi kwa Senate, huyu arudi kwa Senate na huyo mwingine arudi kwa committee. Ndio sasa alikuwa anajitetea, ndio ni kama wanamwacha akae huko, kuna vitu zingine anawasaidia. Sasa ndio hata alikuwa anajitetea, anasema ati nyinyi hata hamjui, nyinyi wananchi hapa, sisi tunakuja hapa tunapiga kelele, tunatukanana, lakini tukitoka hapa hamjui, tunaenda kukaa pamoja, tunakunywa chai. Sifuna akaanza kukataa, akasema no. Kama uliangalia sign ya Sifuna uliona akifanya kidole no, alikuwa nakataa, hapana, sisi hatukunywi chai na wewe hatukunywi chai na wewe. So alikataa kabisa, ndio hata akasahau kutoa pesa. So alikuwa anataka watu waseme tutam ndio atoe pesa, but sasa unajua watu hawakusema tutam, ni kama alitaka kwenda nazo, lakini hiyo Kibagendi akamwambia we ulipatiwa pesa, ulipatiwa vitu hapa ulete na hujapatiana hiyo pesa, hujapatiana hiyo kitu ulikuwa umepatiwa na hata Nduale. Ndio tena akarudi, ndio akasema tena kwenda kurudi, watu wakakataa, wataki hiyo pesa, wakaambia Nyonga ati asishike hiyo pesa ya Kasongo juu inakuanga na vitu. So ndio hiyo ulisikia mara pili akirudi, walikuwa watu wanapiga kelele ati hapana, usichukue hiyo pesa, kama ni ya Kasongo hapana, hatutaki, wacha tukupatie hiyo pesa, sisi tunaweza kupatia hiyo pesa. Ati ni ngapi? Atuambie ni pesa ngapi anampatia, tutamchangia tumpatie saa hizi. So watu walianza kukataa asishike hiyo pesa ya Kasongo. That was the conversation. Otherwise hao wamekataa kabisa, wanataka kusikia mtu. Hata kuna mwingine alikuwa ameongea naitwa Nyakundi, alikuwa ameongea mara ya kwanza na yeye watu hawangeweza kusikiza anything, walianza tu akisimama tu hivi one time, akiongea kitu yote one time, wakaenda kusema sijui anaenda kusema nini, naambia one time huko huwezi sikizwa. Yeah. So Sami Msimamo and Mkenya Mkora, I hope mmesikia. I don't know who will go first on this Osoro thing before I play what other leaders said. Who will start? I yield. Okay, I can see my friend Roba is here, so you can start when mmekuwa, alafu Roba will finish now that he is from that region. Atuambie anafikiria nini kuhusu huyu brother yake Osoro. Just because I've yielded my point, because it's because I want to hear what other people have the opinion on it. Do not take just because I've yielded, do not take my position where I was. I know I was the next person, but I just want to hear before I come in, putting hot. Mkenya Mkora, you have gone into disappearance again. I said, yes? am I audible?
Sorry? Yes, you are. You are good. Yeah, I was telling you, Madam Chair, just because I yielded my time for other people to talk, I want to wait and listen to what people are saying, and so I can come in. So do not take my time away from me, so that once you give it to me, bado nikuwe na chance ya kusema vitu nilikuwa nasema. So I yield my time to other people because I have a lot to say, and I'm just, first of all, I'm gathering my notes. Unajua, unaandika kitabu kwanza before you come in. So I want to hear what kina Roba and all these comrades and what they have to say. Okay, so let me give them a chance, and then you will come at your own time. Let's give you time to prepare so that you give us ukuje nazo zikiwa bado ziko zimetoka jikoni. Let me say that. So I don't know if Sami will start or Roba will start, and then tuende kwa Mkenya Mkora because Innocent ametranslatea saa hizi, sasa tuko sawa. Wacha nisalamie Roba na Innocent. Habari zenu bwana. We've been in this struggle for a very long time. But God is good. We've been in this struggle. Kina Roba, kina Innocent, kina Mkenya Mkora. Roba jina yake inakuwaga same. Hii ya Mkenya Mkora ndio inabadilishwa. But mimi, I cannot comment on this UDA thing. Mi maneno ya UDA staki kusikia, staki kuona na staki kusema. Kwa sababu inanikera roho sana. Unaona, mpaka mtu kama Osoro anasimama mbele ya watu anasema pesa bado ataendelea kupeana. Unaona? So mimi hii mambo ya UDA mi sitaki kuicomment, sitaki kuisikia. Roho yangu ilitoka kitambo, hata nashindwaga Mungu atatufungulia hii njia siku gani. Tukimbize hao watu mara moja, kwa sababu hao watu they are living in space. Wanaishi kwa moon. Hakuna kitu wanasema ile ina make sense. Hata wewe sijui watu ni kasumba gani sisi wa Kenya tumepatiwa yenye watu huko kwa village sijui ni ile desperation ya kuwa na pesa ya kununua chakula ama ni maisha, yani vitu, hata kitu ile yenye ukiangalia Kasongo anaenda kuongea mbele ya watu, ukiangalia hiyo ugonjwa Kasongo anao ndio ugonjwa ile ameambukiza hata akina Osoro hawa hajui nini inaendelea. Ni watu wale wanakuja wanatuambia sijui barabara imetengenezwa nini imetengenezwa na hakuna kitu. Sasa ni ugonjwa ameambukizana. Mimi nimechoka na mambo ya UDA, sitaki kusikia mambo ya UDA. Sitaki kuona hata kala ya yellow. Kitu yangu yoyote yenye ilikuwa kala ya yellow nilichoma zote kwa sababu inanikumbusha no, mimi ni kuona na yellow, mi hata usiniongeleshe. I'm sorry. Yellow ilikuwa rangi mzuri, lakini UDA imekuja ikafanya hiyo yellow. Mimi manangu na yellow. Wacha niwachie Roba ongee, wacha nizime mic. Sami, wacha niseme kama Malema, I'm sorry. Okay, let's go to Roba. Finally, Innocent, thank you, Sam. Thank you, Kenya Mkora. Thank you. Finally, after the fireworks from yesterday, I want to see yesterday the fireworks. I don't want to go there, but what a day it was yesterday. But we are here today. So let me start from a couple of things before I go. My main, some of the things. Yes, real one before you go. And I'm sorry, I'm not trying to get on you. You are good. You are always go ahead. Yeah, and now you understand why people told the bishop at the church,
tutapatana kwa mazishi. Today, as somebody has said that, and I want you to back this if you can or not, that they had said today was the day that italipuka mpaka mwana nini Ruth Odinga and the child came in guns guns blazing. I don't know what you think about this. You said this a couple of days ago that this was gonna be the day, and I listened to you. I couldn't join to the channel, but you are 100% right. Thank you, Baba. So, before Robert continue, Robert, on the same note, si unajua hata Arati aliogopa kuja na huyo mwingine wa Nyamira. Walikuwa wamesema leo ndio leo wakuje waongee hizo vitu, that's why hata wako kuja huko. Continue. Innocent, you just hit the nail on the head. And Robert, I saw on speech ya Winnie Odinga when she was speaking there. I don't know kama umeiona, Robert. Oh yeah. I'm telling you, if you look what we said here, if you go back further and what we said, what might happen in Kisii, is exactly what happened. And if you look yesterday's my message, if you see later on, tulikuwa hapa paka tukafunga tukabakia mimi na Chiru who was Stone DK. Our message, you can see our message. Okay, let me start before I say what Win said, and I want to read everything. So let me start from you guys what Innocent said. Yes, Osoro, there are some things he was right. 1 or 2 or 3 things. Because remember, Osoro is my member of parliament. He's a UDA, and yes, I come from that part of the world, that part of the country. Couple of things. One of the things he was right is Matiang being his cousin or related. That's true. That's a true statement. They come from the same area, even though Matiang's family, like other people, moved and they went the other side of Nyamira. That one, I give him. That one's true. There's one thing also I want also to be something we should not also, when you speak here, let's talk of facts. I'm about to work on the table. So what has Osoro done? Osoro is very clever. Ruto. Osoro, what has done, he has used Ruto, and to tell you the truth, he has developed the constituents, more especially Mambea roads. That one, I can give you, that one, he has done it through what, on that one. But that one doesn't mean that we are going to buy the people of South Mogrango, maybe Wampigie Kura Ruto. I'm telling you 100% no. Him, okay, they might already know something that you need. Because he's working or he has done something. So what he told people in Kisii, Innocent, you can be my witness, aliambia other people that before he became member of parliament, kama msichana alikuwa from other parts of Kisii, Nyamira, akisema ataenda kuolewa South Mogrango, watakataa kwa sababu nafikiri South Mogrango was undeveloped. South Mogrango was some other things, was a small, lack of like sio mahali pasuri pa kwenda. Akasema mimi hata nikiwa nini mimi nitakuwepo mpaka nifanyie kazi watu wangu na sisi tukue the same level. That's a political thing he's saying, but for him, I think what he means, and the little he has got, he has put it on the ground, and to tell you the truth, that one is helping him, but does not help Ruto. That one I can tell you for free. It's not helping Ruto at all. But he puts his man on the ground, hiyo mambo ya pesa na kila kitu, anafanya kazi kidogo. I can give him that. But let me come to some of the questions you guys have asked him, Kenya Mkora na Innocent. Farah. Okay, there were things here, when you look what happened, you can tell on the ground that it's a one-term period.
That one you can just keep it. It's not like because of there. No, that's Nyamira and that's it, Kisii. Both counties. They are for one term. The majority. We don't mean that the Ruto West part of Ruto, even maybe a couple of thousand. Say, if to say we are kidding ourselves. The one thing I want also Kenya Mkora and Innocent also to think about it. One of the things, if you look at Uhuru Kenyatta and Raila when they ran for presidency, you can tell that Kisii, there's a time I think in Nyamira, because of Matiang'i, there's a time Uhuru won. The first time, I think the second time, he won there. But when it came the second time, Uhuru, okay, he lost, but it was not that far lost. I mean, the people of Kisii, if you look at it, go down to Parliament, the Senate is ODM, yes. But you go to members of Parliament, it's spread. You go to county level, it is spread. So the one thing I can tell you, and that the one thing you can also conclude was, which is a very good thing we want our country. It's good they gave them a chance to hear the way the ground is sounding. So Kisii, you cannot come and say, you know what, hey, here between one time, you don't shut down the other side. People don't like that. So they were given a chance. Osoro spoke. The other guy who's the Secretary General of, I think the Treasury or whatever, I think, was somebody Bosira, not Bosira, but I don't know his name. He also spoke. Yes, he also is a member of Parliament. He spoke and said, hey, they are in 2 terms. But they got it from the people. The people told them they are 1 term. So here's the thing. Ruto, if you are in Ruto, you will not survive in Kisii. But the only person who might survive, I want to be sincere with you, is Osoro. But even him to survive is going to be very, very difficult. If Matiang'i is on the ticket, let's say he's given the ticket, it's going to wipe everybody. Nobody will listen. If it's Osoro or anybody, you'll be gone. That's what's happening now. Madam Chair, can I ask a question? Yeah, you can ask a question. Go ahead. On this thing, thank you. On this thing that, Madam Chair, with your all due respect, this thing that we've been saying, fagia all. So now, who is to survive if? Even in the Kisii, I mean, what we've seen today and goes to Europe here, who is there to survive now at this point? Because I don't think anyone is going to survive in this coming thing. I think games are being played and Kenyans are not playing games. They are going for what it is. And when you're naona, who do you think can even survive? Simba will not survive. I can tell you that one for free. He's going to lose with a landslide. He cannot survive on this one. He cannot. My especially if Matiang'i is on top of the ticket, Jubilee is going to cut from whatever from the word and everything, because we know our people. Maybe 1 or 2 might get the ticket, maybe new ones, but those ones who are there, and in my especially, you are just like you have been there and you are like a Ruto guy, your chances of winning is they are not good. They are not good at all. So the one thing I think, and that's why I'm coming to win his message. And if you guys know the theme, if you see what's on the ground, what kept on coming, yes. I don't know if you are okay if I play a video of Winnie, because it's just like 4 minutes and then we continue. Yeah, that's fine, but I did see it. I know our video, but you can just play that one. It's okay. Yeah, just for us, so that when you go there, people can, those who have not watched, wanaweza shikanisha haraka. Wapi nduru ya Winnie? Asante.
Hapa Kisii mambo si rahisi hapa. Kwanza, in fact, let me start in English because of Richard's children, many children. Richard, I don't know why you're the senator here. Your strategy is to have children all over, so they all become your votes in this country. First of all, ningependa kusema pole, my deepest condolences on behalf of my family and my mother, Dr. Aida Betty Odinga, to the family of Mama Teresa. Losing a mother is not something easy. In fact, losing anybody that's very close to you is not very easy. Hata ukiwa senator, governor, or anything that you are, when that happens, here, I'm seeing a lot of things are happening hapa leo. Ndugu yangu Bwana Osoro, vile nimeona hapa, itabidi kama sisi kama wageni tukiondoka, utakuja na sisi, kwa sababu hapa hiyo mambo yenu sioni kama itabo. Sidani. I don't see it happening so well. Niko na space for chopo, sijani. Uko sawa. The problem that I'm seeing here ni kwamba viongozi hapa Kenya sana sana wale wako serikali hawajui kuongea na watu. Kama wewe ni viongozi, lazima ongee na watu na heshima. Si kila saa unakuja mbele yetu unasema nitakutisha, wewe nitakumaliza, wewe utaniona, nyinyi mtajua. Hapana bana. We're also human beings, which is why, like this is a very important thing. Kwa sababu tukumbusha kwamba sisi wote ni binadamu. Na ground ndio itasema. You have to pick where you are standing and you have to come out strong. Kuna watu wengine jana niliona kwamba bei ya mafuta imepanda. Juzi nilisikia deni ya Kenya imepita zaidi ya trilioni 10. Najua hiyo namba ni kubwa sana, hata wengine hawaeleki. But you know that means ni kama uko na jirani na huyu jirani yako na deni yako. Kidogo kidogo ameenda kwa jirani mwingine anakopa. Anaenda kwa M-Shwari anakopa. Anaenda supermarket anakopa. Anafunga simu yake ya Safaricom, anafungua hiyo ya Airtel anakopa. Hata nyumbani hawezi rudi saa hizi, Shylock anamtafuta. Lakini ukiona huyu jamaa, unaona amevaa suti mpya, ameng'ara, viatu kiko sawa, ameenda kwa kinyozi, amepaka hiyo kitu. Someone shouted there in the crowd, Kasongo. Valerie. Na hapo na deni yako. Ukiona huyu jamaa utafanyaje? Ukimwona utafanyaje? That's what is happening here. The economy is in bad shape. Vijana wana kazi. Mabiashara vidogo vidogo zimefungwa. Wakulima wanahangaika juu ya gharama ya mbolea. Na nyinyi hamna focus bana. You have to focus. You need to talk less and work more. Asante sana. So to conclude, it's why viongozi vya uchumi need to focus on the things that matter in this economy. To finish, the National Treasury is not a political office. The National Treasury of the Republic of Kenya is not a personal office. The National Treasury of the economy of the largest economy in East and Central Africa is not a platform for you to abuse us and talk to us however you want. That is where we carry our economy. Kazi ya hiyo ofisi
ofisi ni kulinda how to say it, ni kulinda thamani ya pesa ya wananchi. Yeah, I think she's almost done, and Val, yeah, that was it. Yeah. Val, please, Yes. kwa heshima ya na taadhima, you've umenitoa all my points that I wanted to say today. First of all, let's remember, but I'm sad to say I won't be back for many days. Yeah, and I left. Unakumbuka hiyo nini ya baba akisema akiimba A little girl in Kingston Town. bas Saitan. Hapo ndo iko sasa. Mbadi has been heated. I mean, amechapwa. Listen, hands down. And I know Roba will talk onto this. Baba knew who is the person that was gonna do that thing. It was not the naysayers and anything. That lady spoke everything that needs to be spoken. I was gonna bring this conversation later on in our conversation, but sijui kwa nini uko na uchokozi Valerie. You take it back to Robert. Kenyamkora, it's okay. We can start from there. In fact, what you just said, in fact, even me, I'm going to base my conversation on what she said. And for me, that was the most important speech of all the speeches by El Pueblo. And I'll give you a reason why. And I'm very serious about it. Father, we have come here, and in fact, I don't know whether you listen what I keep on saying. The Kenyan economy is in shambles. That's something we need to speak about. And we even said, Kenyamkora, for this coming election, if you talk about the economy, how you want to help people, it's going to be a winning theme. It's going. Even Kasongo, the way he won, and later you bottom up than Al-Shinda. So what was Winnie's message? Our message is just resonated with a lot of people. What I wanna Kisii. People don't have jobs, man. People are suffering. Sasa, when we talk of fuel, we are talking about the economy. Uliona ulisikia wakati alisema, when she said, oh, the fuel prices went up. People were just like, oh yeah, we are talking about money in people's pockets. And that's why, even if Soro will say what they want to say, they want to come up and teasing money to people. You know what? They did by the election in the one which was happened a few days ago. Better not, they did the same thing. So are you going to be able to buy people in general election? It's not going to work. And that's where they'll be caught, kama kapanya. And because of the economy the way it is, they'll be caught. And that's why I think this government is scared. When we started coming here, a couple months, so you can say some years, even before where we were before, even when Kasongo came in thoroughly, personally, niliambia the audience, nikamwambia, in any country, in any leadership, in any politician, even if it means the United States for them to call themselves a superpower, your economy has to be the number one thing. The economy makes you chase your chest. Unasema unajua nini, hakuna kitu utanifanyia, kwa sababu even locally, hata sisi unajua wenye wako na pesa huko, si hao mabunge au matachiri. Mtu anakuambia nitakupiga hata nitakulipa, yani atalipa usima wako. That's why we say when Kasongo came in, some of us we said the only way he can win a second term, akikuja and builds the Kenyan economy to a place where he will start creating jobs, it will be good for him. He can win a second term, nobody will ask him. Alikuja, first year, second year,
That year, maybe 4 years, do you know what Kasongo did? He did it opposite. Instead, akafikiri, he can convince Kenyans by him telling them, oh, remember, the tapes up, Sikoko, Kenyan Mukora. Do you remember when this conman called Ruto came in and said he has talked to USA government, he has talked in China, he has talked in Germany, ametafutia wa Kenya kazi huko. Tukasema, what is he talking about? Who cares? You cannot be a president of a country telling us how you are sending your people to slavery. That's not fueling the economy. And you know what? He came and started taxing people. Some of us, we said, tax you are killing the economy. And that's what has happened. Now, read the speech of Winnie. Winnie, he hit the president as the person in a suit. I'm calling up. You know what? Let me put it back. Let me try. Taking loans. I cannot call Ruto as a president. Wait, but Robert, you didn't mention anyone. Someone just made a speech, right? Yes. Let me take it back. So Winnie, what she meant was the conman called Ruto is that person ambaye anafalia nguo na nina anaenda huko, and that's what exactly that's the theme of whatever was going to win the next election. It's about the economy. So then from there, she came and hit Mbadi very, very bad. And big and bad, sana. And I don't think that Mbadi's going to survive. That was big. That was huge, and by the way. On the thing of Mbadi, I remember yesterday I just started playing this video here, and Mbadi was talking about mnataka free education, free kila kitu. Me, when I was at somebody should just come and say that I am paying fee for these kids, but for help and whatever, we only need needy students. Not everyone is supposed to receive free education. And then I see now, you saw yesterday, Rob, I don't know, I'm sure you were here. When I was playing the video, then there was another student. They were students in front of Mbadi asking about the finance bill 2026. And then one of the students came saying that, oh, I am so and so. I had my internship in South Africa. I drive this type of vehicle. My number plate is this and this. Then we were like, is this really the right audience that wakona comrades, wakona shida that have come to ask Mbadi about the finance bill? Or it's another thing? Now, I've just seen a video that shows that the students paid for fake finance bill public participation. And from our yesterday's analysis, I can just see, yeah, this was coming because the way those people were talking, si wanafunzi wako na shida, and the questions that they were asking Mbadi, they are not even making sense. Yeah, go on. And you know what? Let's be sincere. You talked about Mbadi yesterday, and it brought the whole thing here. In the honor, as first 100 people watching live, what's going on here? It started from Mbadi, and the rest of the thing, it was fireworks. Mbadi, to tell the truth, I don't think he's going to survive. Because I think there's a time, and I think the guy who came here yesterday claiming that is whatever is being profiled. I hope he comes in today. We can talk. Now we can talk sense. So Mbadi is somebody, ambaye, if he's given something like can you imagine how you behave? Is given like a tribute president? Can you imagine that? That guy is out of touch. That guy is even attacking the Odinga family. And you know what? They came to Kisii, and that's something also Kenya Mkora we need to speak. How comes you didn't see like people try? I mean, remember Osoro and the Simba, right? Was it Simba? Some years back about they shut the platform and they started fighting. Remember that? But people have grown politically. The reason why you can go Kisii and say what you want to say is the land of free. Talk your mind. Say your mind. Hata Ruto tinga leo ndiye ametuambia kumbe nani alikuwa Adonyoka ndiye alikuwa boyfriend wake. Watoto wake sahii wangekuwa wamekaa hapo kwa hiyo
Hata tuambia sisi alisema walidara na yeye baada ya kusema hiyo eti alimwambia si watoto nini. Yeah, that was I'm just like bro slow down kidogo. Ruto ndiye alisema yeye ndiye angekuwa bibi ya Onyonka saa hii. Sasa kama Onyonka alikuwa na Onyonka has 5 wives, that was the first one. Hiyo angekuwa the 6th. So Ruto alikuja kutuambia Onyonka. But that was when they were still in high school. I don't know when Onyonka was in Kisii school. Ruth in Asumbi Girls. So she was in Asumbi Girls. Sasa amekuja kutuambia yeye ndiye alikuwa pengine ndiye alikuwa mtu wa kwanza kufanya mambo yote. I don't want to say something there. Focus. Ndiye amekuja hiyo ndiye ameleta Kisii. Anaanzia hapo. You know, that was interesting. Hata ukiangalia sasa what Ruto thing I said about Onyonka, that thing has almost 15,000 the last time. People have tuned in like 15,000. So I mean it was just like it was a matter of all. Kulikuwa girlfriends, kulikuwa huko Osora anakuja na UDA, kulikuwa na Matiang'i huko, there was Sifuna and Roba wacha unachoma, lakini ukweli yenye unasema ni ukweli. Uliona yeye mwenyewe aliinua watoto akasema hebu simameni ile saidi yenu. Mko wangapi? Sasa Winnie hata aliambia Senator Onyonka, wewe bwana kumbe ulikuja kusaa tu. Yeah, it was just like everything was there, whatever you wanted. So you know what I took from this meeting in Kisii? The one thing I took, and I took very serious, is about the opposition, united opposition. These people I want to unite. And they are saying there's no other alternative. They have to unite. And we hope that one's going to happen. Sifuna said it. Bob Owino said it. Karonzo said it. Matiang'i said it. So yesterday, and I think my good friend Alex can come in, I think he had some doubts, and he said there's some people there. That's fine. I think Alex, I can hear his voice. But what I'm seeing here, this united opposition, if you see the way they are doing things, they understand one another. There's no event ambao wanaenda wanasema, even if let's say Gachagua is not there, they will mention his name. He will send a message. Yes. Robert, my senior, I'm gonna be very quiet and keep quiet because I respect the moderator. No, I want it. You can allow. If you want, you can ask a question. I can answer. That's okay. That's okay. Yes, but innocent can come in and someone else. Thank you, Madam Moderator. Thank you so much. And I apologize for jumping in when I want to say something because. But unajua, if something is burning, say it. Toa, sema ikutoke. Father, you want experience yesterday. Don't worry about it. Thank you, panelists, and also shout out to our moderator and shout out to everybody that is wakuko na Kisii. By the way, before Kenya Mkoro continue, let's be sincere. Father, if you don't know, people watch your show. So when the attack came in, uliona watu walikuja kama nyuki. Walitokea wapi? Because they were listening, wakasema mambo iko mabaya, watu wakakimbia ndani. Hata Kenya Mkoro, he showed up yesterday. And that's a fact. Yes, go ahead, Kenya Mkoro. Thank you, sir. And thank you, Kwani mlichokoza nini Vala? Nani huyo alimchokoza? Ni nini hiyo? Go watch the tape if you want to come in. Unaenda kuwatch. Nani huyo? Nilisalimiwa. Anyway. Wewe basi mbona hukuniambia? Wacha nitakwambia baadaye. Nitakwambia in our own place. I'll tell you. Okay. Hebu chanua nisisikie kidogo.
Nimepoteza point. Let me move to another point. Let me tell you guys, what is happening in Kenya is a good thing. Haki ya Mungu siwadanganyi. Misielewi, the things that we've always been speaking in this channel, each channel yetu tunaongeanga, na waambie ukweli. I've been getting calls, and those calls are not very good calls. Ndio nilikuwa nataka kuambia Roba, lakini even though mmenipoteza, tumecheka sana. There's something I was going to. Valerie, let me tell you, watu wanatusikiza bwana. Ground inatusikiza. I can tell you for free. Wacha nikuambie ukweli. Na nisema ukweli, and they can get it. I don't care. Guys, we come here with exercise. We know they hate what we are spreading. We have seen it before. Even if you wet us in the ground, but man, ukikuja utagonga chuma. If you think that we take care of ourselves, even if when you are in Kenya, you can't just go like that, because not everybody can agree. Let us talk. We don't care even if you support William Ruto. Come to the show. Give you your point, we give you your points. That's how democracy works. But you cannot come here and just say you are supporting somebody because you took a bribe. No, we cannot allow something like that. We want facts. Remember what I wanted to say, nani, kabla nipoteze kidogo, Baba Roba. Why did the nani wanaitwa aje, Sifuna and Babu, why did they just kwa nini walitoka kwa hiyo mazishi very meticulously on time, wache sherehe iendelee wenye wanafanya na huko nini? Why did they leave so quick? And it's something that has been spoken. Okay, there's something here. Yes, if you want to know why they left, angalia vile when Sifuna came in, I don't know whether you guys have a fit, and you see how things almost got out of control. And it's good they left before that, because I'm telling you, Sifuna is hot cake. Other one, even they could have even made the place to be out of control. It's good they left. That is how Sifuna is shooting Kisii. They don't even see Matiang'i. I'm telling you, Matiang'i is their own, yeah. But look at when Sifuna and Ndege Kuja Tangao, it was advised, you know, as to me and Ndege, when he came in, you see how the crowd people came there, how he was escorted. I mean, it's just like they did the right thing. I think they had also, it's something rearranged. Even on Nyonga, they were aware if they want to leave, because there are some other things to do. So it's okay. They left there, and in fact, for me, it was okay, because if that one by Nke Marisa, then Sifuna Kwepo, the thing would be out of control. It's good they did that one. So while Toka and the Wakaenda, then from there, it came down. It's something I've never seen in Kenya. There's nobody in Kenya, let's be sincere on this one here. There's nobody, none, ambaye he has taken the country over like Sifuna has done. Maybe the guy who did it is like when he had Mungiki even for killing people, because people are in America. I'm somebody ambaye in religion, but in politics, let's talk in politics. This guy has changed. Robo, unamalizia huyo point. Unamalizia Mkenya atasahau. Okay. I can see Stone PK is also in the building. Ameingia sahi, but let Kenya Mkora finish hapo, alafu I invite Stone PK to talk to us also. Thank you, Valerie. It's okay. No. Sometimes you ask some rhetorical questions, and Roba is catching those very well. Even Stone knows how to catch them very. Rhetorical questions are just rhetorical questions. They need to be answered in the way they've been rhetorically
asked. For me, Roba has answered actually the question that I was asking. And I believe the reason they were living there is they needed to get away from that so that it's not a big issue for, I mean, it does not become a national something, you know. Even after Babu finished, he disappeared. Sifuna disappeared. So that you unajua, there's this saying that says, if you're gonna fight a pig in its own turf, you're the one that is gonna get dirty, but it's because you're not used to being dirty. So for them, they needed to go. I don't believe they had anything that was so important. When they were talking about the flights and the choppers who don't get on the chopper, yes, that's something that has been spoken. I mean, how many people are we seeing right now as we speak, including Ogola, that have gone down on a chopper? Yes, I don't believe that they need to be on those choppers, and that's one thing that even Gachagua alieka kitu ingine iko very rhetorical, that he said yeye atakuwa akicheza chini kama nyoka, because you don't know who's up there, who's, you know, nani amekufanyia nini, nani amefanya nini. And remember, Africa, we are getting to those places that we never used to to look at aeronautical engineering and aeronautical things as we are. So you don't know who nani amekupangia. And by the way, I'd rather get a road accident than see a flight coming down. But suffice to say that I like that everybody in that funeral, everybody was talking of either the other government or Mwananchi, Linda Mwananchi. That's what it was. There was nothing about this other nonsense of broad-based or whatever. I mean, it took until 6 p.m. for them to say, we are done. We are going to bury this mom, Teresa. Now it's over. Let's get it done. And that's what I'm trying to see, that the politics of the Kenyan politics is starting to actually show way to where people, we don't care about you leaders or wanna be leaders, wanna be whatever. We are not going to face you guys like that. And we're going to fight you guys however it is, and we're going to say the truth. And the truth is the truth. Madam Chair, I can see there's a lot of people here. I'm just going to say that I'm proud of my country as we speak. And Richard Onyonga's mom's passing, with also saying Mother Teresa, which her name is also Teresa, it has brought all these people, and it has told us it's not that we don't have a candidate to face William Ruto. It's just a time that is coming, and we are not ready to give him that name as we speak. We will give him on our own term, even if it's 2 months before the prior to the election. That's the time we will. We are not going to give him a target to be. No, we are not going to give any target. And I like how all the leaders were there, especially with the Linda Mwananchi, everything that is against Ruto. We are not going to give them right now. I think it's too early. That's my own. This has nothing to do with this channel, but that's my own thinking. That to feature, we don't know the candidate, by the way, but we've already shown you. It can be Matiang'i, it can be Kalonzo, it can be whoever. We're gonna give you hints and here and there. You figure it out.
hata wenye wako hapa watu wa DCI. Anyway, mam, wacha nikurudishie kwake cause I can see watu wamekuja. Wacha niongee, sijaongea hata mimi. Yeah. Can I also chip in before Stone PK comes? Sawa, malizia Innocent alafu I invite Stone. Yeah. Okay. Mliniambia ni translate, nika translate tu, sijaongea. Okay. Sawa. Now let me just speak from where wakina Romba and Mkora has left. The coming in, the way wakina Sifuna, Babu na wakina Winnie, the way waliingia, I think walikuwa wamepanga hiyo kitu. And now let me begin from yesterday's can I call yesterday because it's a new day? Let me say the other day, wakati walikuwa na Requiem hapa Nairobi, walisema hatutaki kuongea anything kwa church, but wote tutaenda kuongelea huko Kisii. And these people were prepared. And let me tell you, walikuwa wanaongojewa. Kuna watu wengi walikuwa wanaongojewa huko waende. Wakina Oburu walikuwa wanaongojewa. Many people walikuwa wanaongojewa, especially watu wa ODM walikuwa wanaongojewa wakuje Kisii. Linda ground. And none of them showed up. Hakuna hata mmoja alionekana kwa hiyo event. And that is where maneno ilikuwa inaenda kuharibika. So if you remember, there is an MCA anaitwa mrefu, a very tall guy. I think Roba namjua vizuri. That is one of the huyo jamaa alikuwa anasema mtu ati msiseme kuna goons hapa. Kama watakuwa hapa tutakanyaga paka watajua. So Kisii is not a place where tutaenda kuleta goons ama ulifanye nini. Huko unaweza chapa paka ufanye. So people were prepared, na Sifuna waliambiwa wasikuje mapema. Walikuwa wameambiwa wasikuje mapema ati wakuje walanda and then wakae nini. It was just organized, wakuje waongee wamalize na waende. And some of the people wenye walikuwa wanatakikana huko wenye wangesomewa sasa ni wakina Arati na huyo Nyaribo, the Nyamira governor. Walikuwa wanaongojea Linda ground people. Walikuwa wanaongojea senators, especially those people from Luo Nyanza. Walikuwa wanaongojea wakuje huko, wakuje kuongea hiyo pusi huko. Na hapo ndio maneno ingewaka. But I don't know what happened, ama walijua, and that's why they could not, even one of them could not come. And number two, Ruto walikuwa wamepangana na Winnie. Unajua who invited Winnie? Yeah, niliona after Ruto ataongea. Yeah, sure. Ni Ruto aliongea, alafu akapatiana ati my daughter kuja uongee hapa. Those people walikuwa wamearrange, they knew what they were going to do there. Na because Mbadi alikuwa amechambua wakina Ruth huko Mombasa. Sasa huko ndio walikuwa wanamngojea na hakukuja, but wakasema hata kama yuko wataigonga, and that's why Winnie aligonga tu direct na kaiweka tu vizuri. And I'm telling you, Winnie ni kama hata kai hiyo Linda ground. You wait and see, utaona. So Kisii, hii masishi ndio walikuwa wanaenda kutoa kila kitu. They had prepared, but ni kama ground haiko, ama watu walikuwa wanatakana kusomewa hawakukuja, ni kama walijua hawakukuja. That is number 2. Ukikuja tu Orengo, Orengo liona vile aliongea na yeye akasema yeye ako ready kuongea na wakina Matiang'i, na they are preparing to start a negotiation. Wanataka Nyanza ikue pamoja. Matiang'i asichukue tu Kisii peke yake. They want to start at least waongee, washikane, akue ameshika Nyanza ya Wajaluo, Wakuria na Wakisii, ndio waweke mfuko. That's what they want to do. Orengo is ready kushikana na huko na hao wengine. And then kutoka kwa kina Babu na kina Winnie, because hao walikuwa wamekuja kuinject na waliambiwa mkiinject msikaa huko muende. That was arranged. That's why uliona hata Winnie walitoka, Babu walitoka wakaenda, and immediately that's how they had arranged it, because walikuwa wamesema ati wakimaliza wataenda
kuvamiwa, but that guy mrefu mwenye nimekuambia huyo MCA huyo the tallest MCA in Kisii alikuwa amesema wacha wajaribu watajua. So kutoka kwao si ati ni nini, it was just yani arranged way of dealing with the issue, because wangemaliza tu kuongea hivi. But one thing nataka maybe to tell our guys, wasikuwa wanawaambia things how they are going to do it, ama tunataka tumalize tuongee ndio tutoke, ndege yetu iko inatungojea. One of the way of this let me say, okay, let me not quote it, but one of the way mtu anaweza uliwa, the easiest way of killing a person ni huko juu kwa anga, because sio kama barabara unaweza onekana like the way huyu jamaa anaitwaje, huyu mluya wenu mwenye aliuliwa juzi huko Naivasha. You know that it's easier, lakini huko juu they can track you and they can kill you very very easily. So as they were advised na Gachagua, hata ukikuwa na ndege usisema ati sisi tuna ndege hapa na tunataka kutoka tuende because mawingu ni mbaya. Don't tell them the means you are using ama the time you are living. Usikuwa unawaambia your way of flying ama of traveling from one place to another. So that is also another thing niliona waliendelea. But also lastly, huyo Akombe, mimi nilikuwa nafikiri ni mchezo, kumbe that thing was very strong. Kumbe ni bibi yake kabisa, paka alitoka. Unajua je ikuja Kenya rahisi, na amekuja ametravel paka akafika huko Kisii na akaongea paka hata najua Kisii bana. Kabla uende mbali kidogo, na pole kukusa, I request your permission, pole sana. Yes, do you remember there's a point watu walikuwa wamefika mahali ikakuwa that gari inashikwa na inafungiwa mahali? You remember that watu wangapi MPs wenye wamekufa kwa barabara, and then watu wana you remember this guy from anaitwa nani, hiyo jina inanisahau, mwenye aliingia kwa Gabion akajigonga kabisa na akakufa. We have to be from where, which county? Keep going. Let me get my notes. Keep going. Okay. Kidogo pole. Alikuwa from Northeastern ambaye alikufa juzi. Okay. So hii kitu they are directed in Kisii walifanya vizuri sana, though matanga il take long na kazikwa very late. Kwa Kisii hatuzikangi before 6, na ndio kwa sababu waliharakisha, and that's why some of the people could not talk. But Matiang'i, I believe Matiang'i is so clever na anajua the way he is bringing the Kisii. Hataki watu waanze kupigana, because for him he wants to bring everybody. Hata wakinosoro nataka wakue ndani, hataki kuacha, because amesema Kisii, yeah, there is a way he's going to make sure that amewaweka pamoja wote, na kisha waweka pamoja, hataki ati kura yote ikuwe divided. Na ndiye alimwambia ati ile maneno ulifanya huko kwangu, ulikujanga na mishare ukakuja kulete mishare ati kukuja kukurushia watu wenu, that was not a right way of doing things. Otherwise, Stone PK, karibu sana, sitaki kumaliza points, we are here, but it was a good thing, but the way they had arranged it, mimi nilifurahia. And lastly, remember when Sifuna walikuja na kina Babu, unajua preaching ilikuwa inaendelea na ili stop kabisa, yani kila kitu ili stop paka preacher alikuwa anaendelea kufanya. That's what Roba was telling you, the way huyu Sifuna amechukua the cloud preaching. Unajua especially wa Catholic, sio watu ati wanaweza simama njiani wasiendelee kupreach ama kufanya. They try to stop watu wasiendelee kuongea ama kuwakaribisha, but they could not hold it. Sifuna is a movement. Thank you. It's okay. Tumeweka hapa Stone PK hapa chini amekaa sana. And then I can also see Kip ameingia. So let's start with Stone and then yeah, we go to Kip. Stone, welcome. I don't know if you're still there.
Yeah, thank you, Valerie. I'm there because you can see my emoji there. And let me say hello to Ndugu Roba. I see Kenya Mkora is over there. Innocent, long time. Hatuja touch base, but I think everything is good. Yeah, good to see you. Valerie, thank you very much. And Kip, I can see you as well. Yeah, there is a lot of excitement, which is good. It's good to be excited, and it's good to also have some hope getting rekindled. But it's also good sometimes to be a bit careful when you see jirani yako ama mtu ambaye amuongeleshanangi siku mingi ameanza kuinvite for a party. Usiruke. Like yes, last night I said ukiwa na deni na mtu usiende kudai deni alafu unakaribisha kikombe ya chai unakaa chini kwanza. I like looking at things from all perspectives, and one of the perspectives, let me give the accolade to Mama Teresa's burial. I know there's one of my friends who was telling me, look, Stone PK, you guys are making that funeral to be the political platform. Oh, yes, it is. That lady is a wife of a very senior politician, very long serving. Dr. Onyonka is known, he was a beacon in terms of politics. And like me, I always say, in my burial, let there be politics depending on the contemporary issues of the day, because that is my life. And what is politics? Valerie, we define the politics for people here. People who keep on saying, hiyo ni siasa, hiyo ni siasa. Life is 150% political. Because politics, anytime you're discussing about life, is about the welfare of humanity. And the welfare of humanity is based on resources. And these resources are managed for what we fight for, and that is equity. We try to struggle. We've been struggling for that. Hakuna kitu kingine huwa tunatafuta ni hawa wakuwe treated kama wale. That's why you find people saying, I'm fighting for my people. You are not fighting for your people. It is you are fighting, you are going to struggle there to ensure that the cake is divided and you get a share like ya ule mwingine. That's the biggest problem we have. So when people now decide, and this was decided by family and everybody else, and including the opposition, that the days were very well articulated. Kwa church waliongea mambo ya kanisa ikakuishia Nairobi, blah blah. And thank God, in Catholic we planned that. I'm a Catholic, so we can incorporate. And there are some the barriers when you try to bring some issues that are not very well arranged. The priest can say no. Ikiwa mtaleta siasa ya ujinga, wacha nitumie hiyo term, because they analyze. These guys, they are also very political, as we say. So they want to know what is it, the subject matter that you'll be propagating to the community. Sasa ikiwa ni kuja kuropokwa tu, unasikia hii, we will only do the mass and we bury and that's it. But like this one, there was a big meeting to articulate all what you guys are saying. You can see it was very well articulated. Tutafanya hii siku hii, tutafanya hii, tutafanya hii. The only thing I disagree with most of you, and I don't like saying disagree, but what I don't think is my opinion there, I don't go with that opinion, is that these people left for a reason. Ati ni kama walitoroka. No. These guys were going for another very critical meeting at Serena. Because right now, the pot of opposition is boiling, especially with what has happened in Emoro Digiro. There is a lot of things they are getting involved. Gachagua is going for only 7 days, and he was to go for more than a month, because Emoro Digiro imeleta a shock. And we discussed this yesterday, but we seem to be tunataka kuisahau vile wa Kenya usahau haraka. Emoro Digiro was a serious issue, and it is still a serious issue. But Ruto is very happy when he sees people like forgetting
and forgetting to address it, you know. So because Ruto anafanyanga hizo diversionary issue, so people are in very critical meetings right now, very critical meetings, because time is not on our side. So I don't think these guys just decided to leave. No, they had to go do other things. These guys are meeting day and night, by the way, because again, as I said, there's no time, and it's not going to be just very easy to decide who is going to be the flag bearer. So that's why there is a lot of what we call cohesive team building and agreeing, disagreeing, and all that. Hata Sifuna ameleak kwa hii mazishi, and he has leaked some of the very critical things they are looking and what they have been working on. For those of you who may not know, there has been serious friction for the last 1 month. Very serious in the United Opposition. Very serious. But now the pulling factor is that wanakuwa na serious issue wakitaka kupotea, then they are reminded, remember, shida ni hii. And kila mtu anaulizwa, would you want to have another term of this? Ukiulizwa hivyo unarudi unakula. But there is still a serious issue. And this serious issue was brought by, I don't want to name names, okay? When some people started feeling more superior than others, hiyo ilileta shida. You know, like here we are 5 of us, or 6, we are 6 of us. If we agree we are a team, none of us should be seen to be like, domineering the other and feeling like one is whatever. You bring in that seed, then this team can break. Anyway, so for me, that meeting has achieved his biggest objective. It was to hammer the point home that united opposition is out to crush Ruto. That statement was made today. Anybody who has doubt from today should bury that doubt. The fact is there. For those of you who may not have followed, you can go back and replay. You listen to the speech of Mr. Maraga, and Justice Maraga. Listen to Winnie. Winnie, I know Valerie has played. Listen to this guy called Sifuna. Okay? Listen to Matiang'i. Listen to even sister Raila. I mean, go guys, at least take your time, then you will see what we've been dying for. Now, the big problem is not about who is gonna be the flag bearer. That Kasongo anataka to distract, tuanze kuconcentrate na ati flag bearer, anaifanya ikuwe issue to concentrate now. Yet we have an agreement that these people here, lazima mtoe mtu mmoja. Hiyo tuwapatie homework na tuache. And then focus on something that Chagwa has mentioned before he took off. He mentioned in his speech. Again, that's another clip you guys should go and listen. We now are supposed to focus on IBC. Stop it. In the house. Okay. Can I ask you a question? You want me to lose? You can't roll. Why don't you jot it down? I'm supporting you in what you just said, because that's the truth, and the truth cannot be changed. I'm asking you a question. Is there anyone in that area and in whatever, I don't care if it's area, is there anyone that actually said contrary of what you were saying right now? Robert, help me with that. I don't understand that question. No, I'm asking, is there anyone that actually said anything to the contrary of what you're saying? Yes. Osoro. It's obvious. No, Robert, that's true. There's somebody who said it. And one thing again we should admire here. Remember, it's Kisii. Wewe umesikia Winnie akimwambia wewe fanya hivi, kuja nikupe lift haraka. You guys should, ameambiwa wewe, Winnie amemwambia ai wewe nisikuache hapa. It is
ni Kisii, na they suppressed themselves. Ukiona ule jamaa anaitwa Mr. Tolman, huyo jamaa huyo, ninajua watu wengi hawamjui. Ask us who are close to Kisii, we know. Uliona alisema hapa tulikuwa tutafanya mtu hivi. You think is a joke? Osoro has the balls to do that. Sorry to use that term, but he knows. Na hapo lazima anajua kwamba United Opposition has pleaded and they wanted to play this very safely so that hakuna skirmishes, because skirmishes zikianza hapo sijui Osoro angepelekwa wapi for one. Na ule jamaa mwingine, ule MP mwingine ule aliongea ule, na ule mama mwingine pia. You know, there are 3 people who had the guts. I think of Kinyuli. Yeah. So Mkenya Mkora, yes, those 3 went to contrary and they had the guts to do that. And thanks to the opposition for let me put it in quotes, allowing them to flow and say it, because it fueled the anger, it pulled everybody. Those who would have gone away, they are now moving towards Matiang'i, wherever he's gone. Stone BK. Can you imagine if Simba was there? I mean, I think now that would have, because Simba would have wanted to show Simba yake, because again Simba also ana kale kaujeuri ka Kenya, angeleta hiyo, na akileta hiyo sasa ndiye angeambiwa hapa sasa hautatukalia, ndiye angeona babu ikibasi. Si ulisikia vile Sibuna alisema, kumbe Simba ikinyesha unafikiri ni paka, kumbe imekuwa paka. Na unaona Sibuna alikuwa amejaza kama Bedford. Unajua Bedford, wale watu wanajua Bedford vile inajazanga pressure. Sibuna alikuwa ana puff mpaka ana sweat. Yeah, so you can imagine if those guys came. So what I'm saying is, Mkenya Mkora, the unanimous thing there, the unanimous statement is that there is no point of return, and that whoever is gonna be against this movement, then sijui utaishi wapi. But now you see this subject, to go back to what I was saying, subject of ati kuonyesha ni kama kuna difficulties in getting one flag bearer. For me, I don't think as of today, if it was 80% difficult, I think now it is 50 going to 40. So they only have to deal with the 40%. Because it's like, if you look at their body language now, they've been already cohesiveness imekuwa built. Umesikia mpaka nani anasema Matiang'i ulitukulisha tear gas, Kalonzo tulifanya hivyo. Kuna mtu aliona mtu alipewa kitambaa ajipanguze. Yeah, that is what now. Yeah, Sifuna sweat, like me, I sweat a lot when I talk, you know, and when you feel you are by the way, Stone BK, what to your point, Matiang'i alisema kwa Kisii, akaambia kina Osoro, aliambia watu kwa Kisii, and Innocent, you can say, si wacha niongee kwa Kisii, hawa wacha niongee na wao wataniachia hii confidence. He did, that's what he said. Yeah, and he gave his speech. That's another thing I wanted to talk to, but it was. Robert na Stone, before I wacha ninyamaze. Hii kitu, kwa nini mnashinda mkiongea kwa malugha zenyu bwana? I don't understand Kisii. I understand very. Mkenya, write notes, please. Let's learn to close your mic, write notes, then we shall have question time. I'll include the answer to what you are saying as we talk. Because you see, when you interrupt people, the flow, hata wale wanatusikiza inapotea. I'll tell you why, and I support that 150%. You remember in these shows I kept on saying, when we were fighting and mobilizing people, I was saying, twende mashinani and send the message in our mother tongue. Kama wewe ni Mluya, enda ongea na watu kwa waambie Waluya kwa Kiluya about Kasongo na wizi wake na mauaji. We want to go back to that. Ndio mpaka nyanye na shocho na kila mtu asikie. Anyway, I'll come to why I mean that is why I support that. So we are being distracted from IBC issue. IBC issue is critical. Na Gachagua akienda pia ame make mistake.
amesema ati of course number one wame accept the outcome ya moral decree, alafu akajicontradict kidogo akasema but they did not win, there was voter bribery. Look at that. We can't buy this. As opposition, we should not prepare for that nonsense. You say somebody did not win, and then you are not pronounced the winner, and you start giving excuse. Is that what we are waiting for 2027? Surely, tuende tukapige nduru tukisema wali bribe. Then he says that you cannot do voter bribery across the country. You see now how even myopic we are being, which means we are not really addressing the issue of IBC. So is IBC electoral system perfect? Is that what we are saying? That the only problem we have is voter bribery? That the system went on well? Then they should come and tell us. Okay? Then we did, because if we address IBC, we should isolate the areas, the gray areas, fragment them 1, 2, 3. But telling us 2027, Ruto cannot bribe the entire country. Who said so? He's saying they were being given 5,000. Who told you Ruto cannot give 5,000 kwa kila homestay? Today. Roba unafanyanga hesabu. No, Mkenya mkora ndio mahesabu. Calculate for you to get 12 million. How much if you gave each 5,000 shillings every homestay? And ask me how you will do it, I'll tell you. We calculated it yesterday. It is for 8 million votes, it was 40 billion. 40. Thank you. Alafu, half the country, half the vote is 20 billion. That is close to $200 million or $100 million, depending on how you want to break. Doing a calculation. Thank you for bringing this up. For keeping on those calculations. Let me land so that we can ventilate on Alex that. Added, let me land. So nakwambia Stone, Alex added that ashapata hiyo pesa kwa kuiba kwa SHA. Yeah. Na si hata SHA peke yake, Zai ikiwa anapatia nani huyu jamaa wa huko Faransa 7 trillion ama billion anabeba na ndege na nini. This guy has all the money. Why I brought this point is, and I feel bad when one of us, Gachagua, who we really rely on, when he starts cowing down without knowing, quoting like hii haiwezi fanyika na zimefanyika, like saying Ruto cannot buy people na amenunua watu na tuna complain ile pesa imeibiwa na tunajua ni yeye ako nayo. You see, it is like we really don't know what we are really addressing as a problem. So that's my biggest problem, that we are neither here nor there. We don't want to acknowledge that we have a serious issue with election. The IBC tunarukaruka tukisema ati hataweza. Never say that because he has done it. Okay, so that is one. Number two, when we try to talk about individual parties, we are spending a lot of energy because right now, I don't think Mwananchi cares which party, so long as that party is saying Ruto must go one time. I'm telling you, right now, and anybody can disapprove me, you don't need to go and start saying tafadhali party yangu. The bigger problem we have is Ruto, is not a member recruitment. Why don't we say Wakenya you don't waste time waste time saying IBC must close down. The last point I want to make, which I was a bit disappointed also, is when Gachagua says that he was asked by a reporter about maandamano. And Valerie, when you have time, you should play that. I'll keep. That's true. I like what he said, and I like how he finished it. Number one, he said there is no point of going for maandamano to go back home, or go for maandamano for leaders to go and sit with Ruto to be bribed and be incorporated in government. Na akaquote Raila. That I agree with him. Ya pili nika agree with him that
ikiwa tutatoka, tutoke na issues na tutoke mpaka siku ile either zitasolviwa ama tutoke tukitokaga. That is good. All right? But then akakuja akaharibu all those good things by saying, oh, you know, now we have to anaanza kuweka date ni kama ni harusi tutakuwa tunaenda. Who said you know, I think sometimes Gachagua akishika mic pia anakuwa absorb. Akaanza kusema ati sasa tujiandae aende Mombasa, aende London, alafu arudi, waketi chini waangalie kama itakuwa siku ya anniversary ya when the Gen Zs were killed on June 24 and all that. When you start giving Kasongo all those preparatory things, you think this guy is an idiot. The guy knows he's at the edge of the cliff and he will be able to counter. In fact, we are supplying him with the ammunition to shoot us and kill our ideas. So I tend to think, and again I'll repeat, these people don't have thinkers. Opposition, there are people who can think, but they have not put them together. They have not put a team of doing the SWOT analysis of each and everything that is happening. And that's why we don't seem to be focused on what strategy we should engage to remove Ruto. Let me rest there. If there will be any question or comment, we can do it. Anyway, last, Kenya Mkora, when people speak in their mother tongue, it's not being tribal. And I'm one of those people who, if I get in a position where I can propagate that Kenya remains with its tribes and languages, that those languages should be cherished, I would advocate that 100,000,000 times. Okay? Because there is a reason why I am from whatever tribe I am in. The only bad thing is when you discriminate another person just because of the name. That is when it becomes a sin. But I speak Kikamba, I talk Kiluya. If I'm in Luya land and I speak, like for example, what the way Matiang'i said, this one, let me first of all address my people in this language. It is sung and it means a lot. Then of course you get interpreted those other zingine. Kuna zile za ndani kama zile hizo ni kama muma. You know, when he said watu wangu hapa dini hapa whatever nimesahau kidogo. Akasema watu wangu hii hapa hii siwasumbue sana. That is heavy. That is heavy because mashinani watu wanasema kama hawapati Matiang'i sisi nini. Sasa hiyo amemaliza. He has assured them that abantu baminto yes, abantu baminto msikini watu wangu sikiza, this leave it to me. That is an assurance that anybody in the village wants to hear. Thank you very much, Valerie, for the time. Okay, I can see Kip is here. Yeah, before PK comes, hiyo kitu umesema PK, it's true. Hata Orengo ndiye aliongea akasema people think that we can only remove Kasongo kwa ballot, na akasema there are many ways. I don't know whether people understood what he meant. There are many ways, na kuna mahali tuliwachia half time na hiyo kitu I think anaitwaje James Orengo, kuna kitu anataka watu wafanye na ni kama washikanishi. Thank you, continue. Yeah. Farah, let me. So I know the thing was very interesting. Kiasi hiyo table ya ile introduction ya watoto wa Onyonka bwana. That's something that I've never seen in my lifetime. That was, I don't know what I can say. That's another story which is like, oh my God. He has a whole school. Okay. I've never seen anything like that. Keep welcome. Habari zenu. Valerie, ulikuwa umesema nikuletee vitu ya DJ, but before that I wanted to say something about huko Kisii. Huyo soro wenu ana kisarani ama kichwa yake ni mzuri ama nini? I guess not normal.
Bangi, kama hujawahi vuta bangi huwezi jua. Bangi. Real bangi, Naambiwa by the way. Real bangi si joke. mpaka hata Winnie akasema bana, kuna space kwa chopa bana. Hapo sijui utatoka hapa aje. It means it was serious. We angetupiwa machupa bana. It was that close. I don't know. And you know Simba has the same attitude. Simba na hiyo kichwa by the hiyo ujinga. Hiyo ya gunism. Osoro, they've been rivals, eh? I've seen them almost wakipigananga. They fought. Yeah. Ukitaka hiyo kitu hata mimi najua. That is why sometimes electing goons as leaders is stupid, eh? We've got very many goons as leaders in Kenya. Goons. Another one is Sudi. Sudi anakuanga hivyo. Kuna siku karibu anitoboe macho Eldoret. Kwa sababu ya ulevi. Nilikuwa amelewa. Getting excited about women. And I'm like, this is my sister. What are you trying to do here? Anyways, nimekuletea video kadhaa. Tuangalie, tufurahi kidogo. Alafu we can continue discussions. Huku comment section ni nini watu wanatoboana macho. Anyway. You know my brother. Puna. Asante sana kwa viongozi wote ambao wamefika hapa. Mtanisamehe kwa sababu nimeomba ruksa tu nizungumze Mheshimiwa Kalonzo kisha niondoke kwa sababu ya hali ya hewa. Sijui kama wale wako nyuma wananiona vizuri. Munaniona vizuri? Munaniona vizuri? Mimi ndio Sifuna. Kwa maombi yenu na kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu niko Kisii leo nikiwa bado katibu mkuu wa chama cha ODM, seneta wa kaunti ya Nairobi na naibu kiranja wa walio wachache kwenye bunge la Senate. Nimekuja hapa kumfariji ndugu yangu, rafiki wa kweli, Mheshimiwa Seneta Onyonka. Kama mnavyojua, miezi miwili mitatu sita ambayo imepita tangu baba atuache, nimepoteza marafiki wengi sana. Wengine nilikuwa nataka tukutane nao hapa Kisii moja kwa moja, macho kwa macho, mundu kwa mundu, niwaambie kwamba sitasahau kwamba walinisaliti wakati ambapo mambo yangu ilikuwa inaamuliwa. Sijawaona hapa, kumbe ni waoga. Wako wapi? Kumbe kuna simba zingine zikinyeshewa zinakuwa paka. Mheshimiwa Onyonka, nataka niseme pole sana kwa kumpoteza mama yako. Vile nilivyosema kule Nairobi kabla mama kutuacha, Onyonka alinitumia message akaniambia, ndugu yangu, mama yangu hakae hali nzuri, kama inawezekana tafuta dakika hata 10 ukuje umsalimie, umuone kabla hajatuacha. Na kwa sababu siku hizi wananiita kinara wa Linda Mwananchi, nilikuwa na meetings kuanzia asubuhi mpaka jioni, nikaambia Onyonka, leo haitawezekana, wacha tujaribu kesho. Kesho yake asubuhi tulikuwa na mkutano na Mheshimiwa Onyonka, mkutano ya Linda Mwananchi, alafu tukatoka pale tukaenda bunge. Saa 8 tukaondoka kwenye bunge. Gari yake ilikuwa mbali, nikamwambia ingia kwa hii yangu twende. Hatukufika hata Parklands, tulikuwa tunaenda katika ile hospitali ya Aga Khan. Mheshimiwa Onyonka alitumiwa message akaambiwa mama ametuacha. Na ukweli nilisikia vibaya sana, nikasema kweli hii umri ambayo wazazi wetu wamefika miaka 80 na akikuita wacha tu kila kitu, kimbia umuone. Hata inawezekana ningepata baraka kutoka kwa huyu mama kabla atuache. Inanivunja moyo sana. Lakini Seneta Onyonka, nataka nikuambie Mungu awafariji, afariji familia yenu, kwa niaba ya chama kizima cha ODM, kwa niaba ya watu wa Nairobi, kwa niaba ya wote ambao wako ndani ya Linda Mwananchi. Pole sana kwa kumpoteza mama yako. Huyu Onyonka ni mwanaume kamili na ni rafiki wa kweli kwa sababu ana msimamo. Kitu ambayo tunahitaji Kenya hii ni msimamo. Hapana leo unasema hii, kesho unasema ile ingine. Mheshimiwa Osoro, hakuna siku tutakula na wewe. Afadhali nikae njaa, na nasema hivyo kama Mluya. Sisi tunaamini chakula, lakini wewe kama ni wewe tunakula na wewe, wacha njaa ni uwe. Hakuna siku. Huyu mzee huyu Mheshimiwa Onyonka
Mimi nimewaambia nilikuwa na marafiki wangu wengine hapa Kisii, nilikuwa nafikiria ni marafiki wa kweli. Sikujua kwamba wakati ambapo Sifuna anadungwa visu, Mheshimiwa Simba Arati atakuwa baadhi ya wale wanaweza dunga Sifuna kisu kwa mgongo. Nasema hivi, Mheshimiwa Simba, mimi ni rafiki yako na unajua, umenishikilia mkono kule Nairobi, umenisaidia kampeni zangu za Senate. Mimi ni rafiki mpaka wa familia yako. Sikujua kwamba unaweza keti katika mkutano ambao unaamua hatma ya Sifuna na wewe ukuwe wa kwanza kusema Sifuna must go. Kwa hivyo wacha nirudishe mkono na mimi, Simba must go. Tutoke draw ama? Tutoke draw ama? Sasa Mheshimiwa Onyonka, nataka ukuje hapa ndugu yangu. Kwani mmekosa wanaume wa kufanya kazi ya gavana? Kuja bwana. Kuja bwana. Nataka nitangaze hapa nikiwa Kisii, kama mnatafuta gavana, ile kiti ambayo huyu ndugu yangu Onyonka ataomba, mumpatie kwa jina la Yesu. Nimeomba vibaya? Nimeomba vibaya? Wangapi wanasema apewe ile kitu wanataka? Apewe kile anataka? Asante sana, unaweza kuketi. Nitasema mambo mawili. Nilisema jana nikiwa Nyeri kama katibu mkuu Mheshimiwa Kalonzo, the constitution of ODM says that I am the custodian of all the records of the party. Mimi ndio najua mahali marafiki wa Raila wako wote katika taifa hili la Kenya na nchi za nje. Mimi nahesabu watu wa Omogusi, nyinyi mlikuwa marafiki wa kweli wa Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Nataka niseme hapa, kama hakuna kiongozi wa ODM ashawahi kuwaambia asanteni sana watu wa Kisii kwa kushikilia baba yetu miaka hiyo yote ambaye amekuwa akisimama kura. Nataka niseme hapa, urafiki huu si lazima uishe, kwa sababu baba alikuwa na watoto wake. Siku hizi nikiongea najaribu kuwakumbusha ile vitu baba alikuwa anasimamia, ile vitu baba alituambia tufanye. Wanatuambia huyo baba yako sahi yako wapi? Can you imagine? Can you imagine? Naulizwa ulikuwa unaringa na huyo baba yako, sahi yuko wapi? Ndio maana Mheshimiwa Kalonzo, kabla tuende Kisumu, Mheshimiwa Orengo alituambia twende tuchukue baba yetu, twende na yeye Kisumu. Mulimuona? Hamkumuona? Muliona baba Kisumu? Hamkumuona? Kwa hivyo sisi ambao tunaamini hiyo maadili ya baba, tutazidi kuwakumbusha kila siku. Baba alisema tutembee na watu ambao maadili yetu inafanana na wao, ya kwamba hatuwezi kusupport serikali ambayo inakandamiza wananchi. Mheshimiwa Osoro yeye anahesabu barabara, sisi tunahesabu wale vijana Kasongo wameua. Osoro ukituambia stadium zile zinajengwa, tunakuambia wale vijana wajenzi ambao waliabdaktiwa na mpaka leo hatujui wako wapi. Ukihesabu hiyo pesa yako ambao unasema unakuja kugawa hawa wananchi, tunahesabu pesa ambazo William Ruto ameiba chini ya serikali yake. Kwa hivyo hamutatutisha bwana, hamutatutisha na kitu yoyote. Nataka nikamilishie hapa, niseme jambo moja peke yake. Mheshimiwa Fred Matiang'i, unajua sisi wanalinda mwananchi tunatembea Kenya mzima tukiwaambia kwamba tunataka turahisishe kazi ya kufurusha William Ruto akuwe one term. Kurahisisha hiyo kazi inamaanisha tuweze kuketi pamoja kama viongozi wote ambao tunaamini he doesn't deserve an extra day in office. Na hiyo maoni ama hiyo mazungumzo haitakuwa rahisi. Kuna mjamaa jana alisema tufungiwe ndani ya room moja, sisi wote tuongee na tutoe mtu moja. Mheshimiwa Matiang'i, hata mimi kuna vitu nataka kukuambia, na nataka niambie hawa Kenya ambao wamekaa hapa. Hakuna mtu hapa mbele katika siasa ambao hatujakwaruzana. Huyu Mheshimiwa Kalonzo huyu, nikiwa katibu wa chama nilimvuruga tu sawa sawa, anajua. Lakini tulikaa 2022 kama wanaume wawili pale Serena, na akaniambia Sifuna ulinikosea hapa, mimi ulinikosea hapa, tukashake mkono, tukaingia kwa uchaguzi. Hata baada ya kunyang'anywa running mate alisupport baba. Huyu Mheshimiwa Kalonzo. Huyu Mheshimiwa Matiang'i, kulikuwa na by election hapa Bonchari. Niseme nisiseme? Bwana ulitusukuma bwana. Ndio ukweli tu. Tulikuwa hapa na Mheshimiwa Janet Ongera, atakwambia. Mheshimiwa James Ongwae, yule alikuwa ambaye senator. Mheshimiwa Ongeri yuko wapi? Bwana tulikula tu tear gas mzuri. Unajua saa nyingine mkiona kichwa yangu ni mbaya, ni ile tear gas. Pia Matiang'i alinikulisha. So, tukiingia kwa hiyo room,
Lazima tuambiane ukweli, tuseme ulinikosea hapa, lakini tear gas ya Matiang'i haishindi uchungu ambaye William Ruto ameleta katika taifa letu. So ndugu yangu Matiang'i, mimi niko tayari kama kiongozi wa Linda Mwananchi kufanya kazi na wewe. Niendelee nisiendelee? Niendelee nisiendelee? Sisi wote lazima tukubali, it is no longer about our personal feelings about each other. Hata huyo Rigathi Gachagua alikuwa anaamka 6 am kututupia tear gas nikiwa na baba 2023, lakini kama yeye ndiye atashika mguu ya fisi, Matiang'i ashike ile mguu ingine, Kalonzo amembana huku kwa shingo, alafu Sifuna ampige mshale, si tutakuwa tumemaliza? Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana. Haya, si ameongea vizuri? Haya, asante sana. Asante sana Senator Sifuna. Sasa kwa dakika moja mzee Sam Ongeri. 1 minute Senator. Dakika moja mzee wetu Senator. Stone PK, why are you so happy? Adroba. What up, Tiao? Well, I mean, when I was talking, what more do you expect? I mean, anybody who has a doubt, tizaza tunaambua maneno ya one person, you have the answer there. You have. They have no problem about that, and they have said personal problems is not what should surface. It is the people problem, and the people problem is to get rid of Kasongo. Manake hii shida yetu personal, we can tunamaliza tu, you know, kama nilikukosea tunashake, you know, but we have the bigger problem, which is what I'm so happy and excited that they have resolved that. Na hii ujue wamekuja kuannounce kwa hii mazishi. These are things that have been in the back door. When there was tension for the last 1 month, you know, tension imekuwa sana. Watu wameenda. If you guys didn't observe, maybe Roba, you noticed. Tension ilikuwa imeingia kabisa. Yes. Stone BK, what you have to realize, you know, we have come here tukasema hii Linda Mwananchi na opposition, united opposition, when can they start? Unajua themselves kulikuwa na shida yenyewe, there was that gap of some other things ilikuwa imefanyika. Now it's good what wanakuja kwa roho yao, kwa usafi wanasema najua ulifanya hivi na hivi, but that's not the most important thing we should focus on. That's very true. And because of that, and I think what I can also, they came there and they thought, and maybe that's what Kasongo has been waiting, to see how what killed, but there's some other personal things, but baadaye itafanya nini this kind of unity funjike. But now for him, in fact, for the first time, he has even said he's the leader of Linda Mwananchi. I think this is something he was pushed. It's something I think you have to take charge. You have to take charge. Sasa yeye, if you see for the first time, he's even relieved. Before, you could just say, he didn't want to say, he never want to overshadow other people. He never want to overshadow someone like Orengo. Alikuwa na hii heshima. And because of that, sasa yeye amekuja amesema, mimi ndio kiongozi wa wananchi. And that's why maybe I've been having meetings and other things. Sasa mimi nataka niwaambie hivi, we can work together. Orengo said the same thing. So hii mambo Matiang'i alifanya na chochote hiyo wamesafanya nini so when these people go, yesterday Stone BK has said that these people should call a conference, and that now it's very easy to call a conference on people ambao they have all come down and they have one thing in common, when I want personal problems, and that one is going to help them. But what I said is, for me, before they go this conference, and what I said yesterday, what I was saying, Gachagua kuje, Matiang'i, there's Sifuna, there's Orengo, there's everybody. They sign a book
in public. When I say, before I go this conference, I will agree and I adore and support whoever is going to come up with a ticket in public. In fact, that will help. And whoever comes from there and they support him, Kasongo and honor Fumbi. But we are heading in the right direction, and the people who kind of, I mean, we are on that direction, we support them. Let's see what happens, but I'm very sure. And to tell the truth, I can see there's another day after the elections in what happened, the elections the other day. I think there's hope. There's hope. Yeah, let me just leave it there. There's hope when you see what happened in Kisii. Valerie, mnaenda maandamano Tuesday ama ilikuwa Monday? Nasikia mnaenda maandamano. Monday. Valerie, mnaenda maandamano. Valerie, just a second. We are having very bad things on the comment side. Mato na Annie, please, I wish muache hiyo. Mato acha hiyo bana. I mean, we should be above that kind of a thing. It's not good. And Valerie, why I was watatulia tu. No. This is wrong, because you see, Valerie, why I have a problem with Njiru, because if you had powers, I'm here, Pierre. I'm also on top here. Yeah. Listen, guys, let me say something about this, because it has to end. I've not please. What I'm saying. Okay, but I have to say something about this. It has to end. No, two wrongs don't make a right. Valerie, Njiru should but also one wrong corrected also makes a right. It's a two-way on this. Listen. Well, I don't know about that. Anyway, Valerie, that's what I wanted to. And if you want to degenerate this into that kind of, and you guys have known me for a long time. We spent 2 hours yesterday on similar things. Sasa tunataka kurudia huko tena. Nilimaliza hiyo story yako. Okay, let me just say what. Wacha Stone ongee. Umemtolea heshima and his older brother. Just 20 seconds. Okay, bad. It's really bad. 30 seconds. Kitu yangu mimi na Ani. It's been going for a whole year. Keep let's hear from Mato. Just Mato. Yeah. Stone. No, with all due respect, Kip. I have been here for 3 or 4 years. I don't want to, I would have said the F word, but I'm not going to do it. This lady called Annie, I don't know what's her problem with me. If she come on Anipenda and tupatane kando. But every time she gets on my nerves and on my comments and in everything in what I say in this channel. So it comes to a point where you call a stop. Annie, wherever you were, if you don't like to hear my voice or you really love that voice too much, please call someone. They will give you my contacts. I will talk to you on the side. I do not want you going to my comment sections, or going to the comment sections talking nonsense. You don't know me and you don't know what that person I can be. I would have said another F word there, but I'm just saying people on the comment section. No, this has been Ani. Me huko napiganaga na kila mtu. I mean, it's been a jamaa but Mato. No, I'm not going to apologize. I know we have no, please just be about. She comes directly to me. I've never even directed anything to her. Hata kueleza mabito zato zote peke yake. It's okay, Mato. Message imekuwa delivered. You know, sometimes these people in the comment section, sometimes they always comment there, but I just ignore them. Unajua ingekuwa ninio kama angekuwa nakuja ku address face to face kwa studio, nikwamba sasa akakua bro, you have about this. Anyway, that's done.
I'll be come the next time I come. Nitakuwa, I'm still here. Mi sitaki ujinga. Huo ania kwenda huko. Kwani yeye ni nani? Yeah, it's okay. It's okay, Mato. Sorry for that. Sorry. Okay. Let's continue. Stone PK, are you still there? Ama ulienda? Let me play them. I'm there. I just was anyway, I have to complete my statement that as we discuss here, our people on the comment side, they make very varied, when I say varied, various, assorted statements. I'm one of those people, and I know somebody who really or is on my case. I know, and I don't want to call names. Somebody who is against everything I say in these shows. You know, somebody who says I don't want to state what, but I because that's what he thinks. And then, in fact, I don't know these people. For me, I'll not fight with anybody I don't know. I don't. I mean, that's me. I'm trying to use that as an example to my brother Mato here. You know, people will not like you. People will comment. Mtu atakuja akwambia umekuja kwa show ukiwa mlevi. If you know you are not drunk, why should it hurt you? And if I'm drunk, yeah, okay, I'm drunk. Should I go give back and say yes, I came nilikuwa kwa party, I've been in an office, whatever, maybe and who said kukunywa pombe ni sumu? And who said kukunywa pombe ni dhambi? So for me, I don't really give a lot of whatever to any negative comments from our colleagues on this other side. Yeah, because many of them appreciate and they really feed into what we are saying. They are part of our conversation. All right. So I think try to be a bit resilient, and sometimes the best thing you can do is to even ignore them. Yeah. Otherwise, sasa hiyo ku exchange matusi, and mna exchange matusi na mtu. Lakini Stone, on a serious note, lakini some behavior is just unbecoming. Mtu every time you come in there bado wanakutusi, and I'm here to just be, I'm always just nakujanga kwa uzuri, nakuja nafanya vitu zingine, lakini mtu akianza kukuingilia huko hivyo, it's just something that has gone for more than 2 years everywhere, kutoka ile hata hizo machannel zingine bado wanashinda akikupiga. Come on guy, seriously, it comes to a point where behavior is coming. Yeah, it's okay. Sorry for that, Matthew. I want to see your face today. I want to see your face, madam. Man. Mimi najua kwa nini mnatushuku, na nitawaambia kwa nini mtatushuku. Mumesikia viongozi wengi wakiongea vile kina Sifuna wanaongea. Kuna watu pale ndani ya ODM walikuwa wanasema siwezi onekana na Kasongo. Sasa yeye ni waziri. Kuna wale walikuwa wanasema kama vile sisi tunasema hatutanunuliwa. Walinunuliwa, walipigwa mnada kama mbuzi tu. So, najua kwa nini hata mimi nikisimama hapa saa hii niwaambie hatutanunuliwa, hamuamini. Kwa sababu Wakenya wamezoea kudanganywa. Wakenya wameona watu wengi ambao walikuwa wanafikiria wanaweza weka matumaini ndani yao, halafu kidogo kidogo wanawageuka. Mimi nataka niwaambie, wacha tungoje. Kule Western niliwauliza kati yao na mimi, wacha tuone nani atatoroka wa kwanza. Na nataka nirudie hapa nikiwa Nyeri. Wacha tuone kati yenu na nyinyi na mimi na sisi wanalinda mwananchi, nani atatoroka wa kwanza. Mumenyamaza ni kama nyinyi mnajua. Mnajua. Moderator, ya mwisho, Mheshimiwa Rigiji, kuna jambo ambalo lazima nikuexplainie. Sisi wana ODM ambao tulikuwa kwa competition na nyinyi, watu wa Kenya Kwanza, tukipata mwanya ya kuweka kati yenu, lazima tungeitumia. Sasa wakati impeachment yako imekuja, wacha nikwambie tu ukweli. Mimi ni SG wa ODM. Naangalia naona hapa hao watu wawili wameanza kugombana, wacha tuongeze sisi moto, wakozane wao, ni shauri yao, si hao unajua pale walituana.
Kweli tu kweli, nataka niulize hapa Nyeri, mlikuwa mnataka nifanye nini kama SG wa ODM? Si ilikuwa nitafutie chama yangu nafasi, si ndio? Na si unaona Kasongo ameingia kwa shida, But Mheshimiwa Rigiji, let me tell you, we are convinced that there is no other formula before God. There is no other formula other than a united ticket against William Ruto. So whatever needs to be done, kama ni kusameana, waje basi tusameane tu. Lakini haiwezekani tumpatie huyu ndugu yetu nafasi yeye aweze kurudi kwenye hiyo kiti aendelee kukandamiza wananchi wetu. Nieleze mambo nitaeleza. Nataka niwaelezee kwa nini niko hapa. Nikiwa Sifuna, mimi ndio seneta wa Nairobi, katibu mkuu wa chama cha ODM na naibu kiranja wa walio wachache kwenye bunge la Senate. Kama katibu mkuu, mimi ndio niko na register ya marafiki wa Raila Odinga. Na Raila Odinga hakuwa na maadui kwa sababu yeye alikuwa mtu tofauti sana. Hata mngekosana leo, rafiki yetu mwingine alikuwa anaitwa Moses Kuria. Kila siku alikuwa anachokoza baba, lakini kesho unampata wanakunywa chai na yeye. Bwana moderator, mimi ndio niko na list na register ya marafiki wa baba Raila Amolo Odinga. Kwa hivyo nimekuja kumfariji mmoja wa wale ambao natambua kama rafiki wa Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, na nitawaambia ni kwa nini. Mheshimiwa Kanini Kega alipoteza kiti yake kwa sababu ya kuunga mkono Raila. And I don't give a damn. If we are not going to respect Rigiji, come what may, tutamenyana kwa uwanja. If you want to know how bad things have gotten between Ruto and Mount Kenya, then watch this video. Siku yako imefika, na kwa hivyo ningekuomba malizia kwa kufanya kazi nao mfano wananchi wa Kirinyaga. There is an old Swahili proverb that elders like to deploy when fate has already packed its bags and left the building. Swahilis will always tell you that siku ya nyani kufa, miti yote huteleza. That is, the day a monkey is destined to die, every tree in the forest becomes slippery. It doesn't matter how athletic the monkey is. It doesn't even matter how tightly it grips the branches. On that particular day, physics itself switches sides and the monkey must fall. Sasa hapo ndio kelele iko. Ndio mnasikia watu wananipigia kelele hapa town. Right now in Mount Kenya, Ruto's government appears to be discovering just how slippery a political forest can get. Kwa sababu hawataki usawa. You see, Mount Kenya is not happy. This is not news. Ever since the dramatic, controversial and, depending on who you ask, constitutionally questionable impeachment of Rigathi Gachagua as deputy president, the region has been nursing a wound that refuses to close. No. Goja tu kanini niseme. Goja niseme initoke. Tafadhalini goja Rigiji apewe heshima. Yeye ni mzee. Gachagua was not merely a deputy president to Mount Kenya. He was their man, their voice in the house, their representative at the highest table in the land. And removing him felt like someone who reached into their living room, took their chair and handed it to a stranger. Sawa, ni kusema tu Rigiji apewe heshima yake. Yeye ndiye amesimama na Wajiko ambaye ako pale mashinani. Na ni vibaya sana ithueta nyumba ya Mobi kuonaga Rigiji akirumwonea na kia nini. Neguo katiguo karofia ni wateithirio na ugiteithika no ruo gacoka kamucoka na thutha twenawe ana kwa ana backward kwa bako tutapatana kwa uwanja. Thank you so much and God bless you. I don't fear and I don't give a damn. If we are not going to respect Rigiji, come what may, tutamenyana kwa uwanja. Mimi hadi niwacha kusimama nifuate humse. It is in order and it is in order. We must respect Rigiji. Amesimama na kabila zote. Sifuna si Kikuyu tuseme ati ni Kikuyu. Mimi sio Sifuna. Kabila yote inasimama na Rigiji. Tuombe nchi hii ni ya muhimu kuliko sisi wanasiasa. Na kila kabila inaheshimu wazee. Sisi mzee yule tunaheshimu, saa hii ni Rigiji. Na kama hakuna respect, goja watu wamenyane kwa uwanja Karovia na kwa Bogo Goji tutakutana nyinyi. So Ruto's government, sensing that the anger in Mount Kenya had graduated from grumbling to something far more structurally dangerous, decided it was time for a peace mission. And guess who they sent as the mediator?
Kirinyaga Governor Anne Waiguru. Standing before Mount Kenya residents, she said for Mount Kenya to stop taking Gachagwa's impeachment personally. It is time to forgive, time to move forward, time to extend an olive branch to President Ruto and his administration and collectively turn the page on this uncomfortable chapter. Kuna sababu. Na ndio nasema najua mlisikia uchungu. Kwa sababu nimewasikiza, siwezi sema sijasikia vile mnasema. Mimi naishi huku. Lakini hiyo uchungu isikuwe ndio inatutenganisha miaka 20 ambayo inakuja. Mimi ndio nimesema nijitolee hata kama siku kuweko, mimi ni county government. County government haiku kuweko. Sisi tulikuwa tu huku mashinani. Maneno yalikuwa kule bunge, si ndio? Lakini mimi nasema kama mlikosoa sana kwa sababu mimi niko kwa hii serikali, basi collective responsibility, wacha niseme pole sana. Pokeeni pole zangu. Kwa hivyo msikaseme ati sisi hatusikii shida zenu. Nataka mjue mimi kama gavana Waiguru nasikia. Mimi nimeelewa vile unasema. Nimeelewa uchungu. Nimeelewa zile shida mumesema mmekuwa nazo kwa sababu yetu. Wacha nianze kusema kwanza poleni sana. Mmepokea pole zangu kwa niaba ya serikali. Wacha nianze hapo. Perhaps Waiguru believed that Mount Kenya's anger was temporary, a political fever that could be cooled with the right words and the right messenger. But here is the problem with apologies delivered by proxy. They raise more questions than they answer, because why isn't the president himself speaking directly? Why is someone else asking for forgiveness on his behalf? And most importantly, forgiveness for what exactly, if the decision was justified? You see, Kirinyaga Senator James Murango now says that Waiguru has no moral authority to seek forgiveness from Mount Kenya on behalf of President Ruto. Now this, he argued, is not her apology to give. And even if Mount Kenya residents were in a forgiving mood, Murango added that the damage may already be done. In his view, President Ruto has demonstrated that he cannot be trusted in the region. Na niulize ngavana, unatoa nguvu wapi ya kuja kujaribu kutuuzia misamaha yako? Wakati mchele ambao tunalima upande wa Mwea, upande huko kwa Magala, tumeletewa mchele kutoka nje. Bei imeteremka kutoka shilingi 85 mpaka shilingi 60. Unatoa nguvu wapi wakati magara yetu imejaa mchele ambao wanja nunuliwa na serikali na walituhaidi kwamba atakuja kubeba ule mchele? Unatoa nguvu wapi wakati barabara za wakulima mchele azipitiki kuliko uzifanye? Unatoa nguvu wapi wakati hospitali zetu zote zimekaa ni kama magofu, dawa hamna, madaktari wanalia kila uchao? Unatoa nguvu wapi? Unatoa nguvu wapi wakati walimu wa shule za chekechea na watoto wanasomea kwenye magofu yasiyo dhamani, ni kama wazazi walikosea kuzaa? Unatoa nguvu wapi ya kuja kutuomba msamaha wakati baada ya miaka 8 sisi peke yetu ndio hatuna mfumo wote wa kulisha watoto wa chekechea? Ningekuomba kwamba unapomalizia na kutembea na kwenda, kwa heshima fanya kitu kimoja ambacho tutakukumbuka nacho. Wacha siasa nyingi. Najua wewe umekuwa na mazoea ya kwamba unatoka kwa serikali hii kuvuka ingine, lakini hapa umeambulia patupu na mzoea kukalia kutikafu kuanguka si ajabu. Siku yako imefika, na kwa hivyo ningekuomba malizia kwa kufanya kazi nao mfano wananchi wa Kirinyaga. Hii ingine ya siasa achana nao. Tushakupatia miaka 8, funga virago zako, uondoke taratibu na upange ni nini utaacha kukumbukwa nalo katika kaunti ya Kirinyaga. Kwanza ningetaka kumjibu gavana wangu Anne Waiguru kwa sababu nimeona juzi katika eneo la Mwea ameenda kuomba msamaha kwa niaba ya serikali kwa sababu ya kutimuliwa kwa aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua. Ningetaka nimwambie gavana hatuwezi tegemea kupata haki mbele ya watu ambao wananufaika kwa matatizo yetu. Ya kwanza,
alisema kwamba ni wabunge walifanya hivyo, lakini mimi kwa bunge la Seneti najua kulikuwa na shinikizo kubwa sana kutoka kwa serikali na Rais William Samoei Ruto, na kwa hivyo Waiguru alikuwa ni mmoja wao, alikuwa anatarajia kunufaika pakubwa na kung'atuliwa kwa aliyekuwa naibu wa rais. Mimi habari ninayo, alikuwa amenunua marinda mpya, zile viatu refu alikuwa amenunua, alikuwa anapiga tizi smile kila mahali, hata meno alikuwa ameoshwa, saruni ameenda, kila kitu alikuwa amefanya. Lakini kwa sasa anakuja kusema anatuomba msamaha. Mtu aliyeridhi, aliyenukua anafanya mpango kichini chini gizani kumuridhi ndugu yake, ndugu harisa, ndugu wa damu, alikuwa ananuia kumuridhi akiwa hai, ndio sasa anakuja kutuomba msamaha. Kitu ya kwanza Stone PK, why are you so happy? So happy because, you know, the senator has deconstructed Anne Waiguru, and I think honestly, if I go to politics, then that's how an idiot I will become. Afadhali nisiende. I mean, Waiguru anaomba msamaha on behalf of the government, na amesema pale akiopen remark akisema hayo yalifanyika kule bunge, yeye yako serikali za pande hii. You see how idiotic some of these leaders are, and indeed Winnie amesema kwa mazishi leo, this I don't know where they went to school, honestly. You don't even use common sense. Umesema in your opening statement, ya Gachagua hiyo ilikuwa huko, sisi tuko huku chini, then all of a sudden sasa umeingia huko, you are on behalf of huko. Where are you? And Murango amesema senator alikuwa ameoshwa mpaka meno, hata labda hata panta alikuwa amenunua mpya, because ukienda ukipromotiwa lazima upitie room 365 on your way to State House. Alisema underwear sio pants. Wewe kwenda huko bana. Si underwear na panty ni the same. Mimi wa mtaani bana. Mimi kitu ya ndani inaitwa panta ama ladies wanaume wanavaa boxer. Alikuwa amepima kama wewe si na mimi tulikuwa tumepima suti za blue. Au usiniambie ulikuwa umepima suti peke yake, lazima ilikuwa na accompaniment kwa sababu ya kwenda kuapishwa kwa Azimio. Anyway, accompaniment. Yeah, lazima hiyo na accompaniment. Anyway, that's on a lighter note. So generally, this is how Kenyans are being fooled, and I'm so happy the senator has come up guns blazing. And you know now what we are lacking in this from today, I think the next declaration it should be fire, moto. Hiyo moto imekuwa Kisii. That is how all our rallies, all our meetings should be fire. And we should stop calling people from Ruto side brothers and sisters. Manake ni kubaya. Tunasema brother, sister tunachinjwa emurdike. Sasa nimesikia maneno ya ile ya kule Uluyani, judge amekuwa intimidated, amesema UDA won. Kila kitu iko hivyo. Sasa tunangoja mbele pia, unaona vile imedelay, utasikia they won squarely. And we continue calling them brothers and sisters when they are chingering us. So for me, the fiery speeches that were in Kisii, that's what should move out. That's how we should face these people. They are not our friends. Totally. Na hiyo watu wasiweke hiyo, hakuna urafiki hapa. And Ruto is practicing very well. He's pretending. Anakuja hivi amekushikia Biblia hivi na hapa amebeba AK-47. That's why he's ruthless while smiling. You know, Ruto hiyo hati yake ameishika vizuri sana. He smiles, you come close, chini. You smile, you come close, you hug, sijui mnasalimiana, chini. Na Sifuna waliambiwa juzi pia waache maneno ya helicopter. Ati weather. Anasema weather iko. Come on. You drive from Kisii to Nairobi. We did that. Personally, I would drive there very quickly to my in-laws, and even saa ingine hata silali huko, naenda na narudi.
So which part of Kenya that you must fly in these choppers? And again, you are quoting the weather. Then kidogo hapa tuambiwe maneno kwisha. We go to ende mazishi to. This is killing us, supporters. I think they should avoid even shaking and moving close to our kina Osoro. Unaona hapo Osoro alikuwa amekaa anacheka tu, amevaa madigala za black. Yani he was feeling very comfortable. Ningemwinject hapo juu kwa juu. How do you sit with somebody who you know is your total enemy? I like what Sifuna said. Siwezi kula na wewe. I'll never eat with you. Yeah. Although people say never say never, but under the circumstances, I can swear I'll never want to sit with you anywhere. Anyway, let me stop there to bring in others. Thanks. Nimeona Njiro amekuja. Mimi sikuwa nimepresent. Keep. Mimi tu najazika naona Gen Z wajab. Let me tell you, Valerie, I'll tell you about your people. Bado hajashikanisha politics na Which people? Gen Z. Gen Z wana float. Wajashikanisha. I see them every day. Mnasemanga hawa ni the bravest, the sharpest, lakini wacha nikwambie, nimeongea na wengi bado hajashikanisha kwamba siasa na maisha ni pamoja. Yeah. Wengine hata nimeongea nao au kujua kwamba mafuta inashikana na chakula inashikana na kwani hao ni wa wapi kipi? Hao ni wa wapi? Murdikir. Wote, it doesn't matter, wote wako TikTok tu wanaongea tu. Then later on wanasema, oh kumbe acha tuende streets. You know, if the only time they'll go to parliament is for the finance bill, but the whole year pesa inaibiwa, money goes. The worst thing is hii kitu ni kwa sababu ya hype, kwa sababu wameongea tuko kwa TikTok, they've hyped each other up. It's fun for some of them, it's fun. For some of them they want to see they were there because everybody else is there. Acha tu niseme tu ukweli hapa, usinigonge, ni ukweli tu, because I'll tell you they'll go on Monday because Eric Omondi has told them to go on Monday. But then, is it going to stop Opiyo Wandayi from Valerie acha kujificha? Unajua, I'm addressing you guys. I'm doing some activity here. Endelea. Si yeye na yeye atoka kutoka kwa kamera kama nasema unajificha, si yeye just come out of there and they want to see your face, Kip. Yes, Kip, we want to see your face today too. Yeah. Well, why is he hiding when you are hiding yourself? See kama Valerie, can smooth. So I'll tell you the truth. What happened is hata huko Dikir walikuwa na moto. Wanasema wewe hata usiingie hapa, usifanye nini? Hapa ni kwa empty threats. Hapa kwa university nilionyesha hapo video ya university students wanalipwa, ilikuwa ngapi? 1000 to come on. Nilikutumia video. Sijaweka lakini nilikutumia. Yeah. They're actually, it's even worse right now. It's even gone to the extent of not even buying IDs from the database. They're actually printing IDs. They're printing them. This country has become so lawless, and the unfortunate thing is Kenyans, hata huko Dikir nasikia ati ni 5,000 walikuwa nalipwa hawa wazee. Hiyo anapatia 5,000 will last for a short period of time, na hiyo shida utaendelea kubeba.
And you know the funny thing is, Missy J pata, they'll say Miss J pata hii pesa. Ni tu leo ndio nimepata hii pesa. Acha hata mimi nilikula. Acha mimi nikule. And then that is suffering for the next 5 years, 6 years. Right now it's 6 years. Huyu mtu akiingia. Our students walienda hiyo public participation ya nani ya Mbadi kwenda kusema kwamba finance bill is okay. Yes, they are ruining the names of the Gen Zs. It's not good. But anyway, after the misery that we had yesterday, discussing what the leaders need to do, I have a hint of hope now, because most of them hinted hii kitu ya Gen Zs sasa ni hao kuinitiate. Stone PK, I like the way you put it. Gachagua alisema kitu mzuri sana. Gachagua alisema kwamba tunaweza toa huyu mtu tukienda kwa streets, lakini sio mambo like what we've been talking about here every day. I think sometimes we have a united mind as Kenyans, because these are the things we discuss every day. And I like the fact that it's also in sync with them. We don't do what Raila says. Hii kitu ya Raila kukuja kufanya what do you call it? Sorry, Roba utajua, lakini lazima niseme I have to. Nisamehe. Raila atachukua streets. Hata sisi tutakuja hapa wengine tuanze kudiscuss how clever it was. Sijui Martha Karua atoke huko. Sijui Orengo atoke huko. Sijui tukuje tukutane kwa middle of the road. We start discussing about the strategy of how we made it to the streets. Raila ametoka kwa streets, tumemfuata. No. Hii kitu, the only mistake was, wewe kama unafinywa kama Mkenya, toka kesho peke yako. There's one fellow, there's one Kenyan anaendanga maandamano na anafungwango kila siku akienda maandamano. Baka hata polisi wamemzoea. He goes on his own. Yeah. Huyo mtu anakuanga mwanaume kabisa. I know that man. Yeah, I know. Hata time ya fuel protest alitokea the other day. He is the most patriotic guy hapa, hata wamemzoea. Hata wakimfunga anatokanga. See, so I think, yeah, even if they call a protest, hii kitu ya kurudi nje ati kwenda kunegotiate ni kitu tumewekwa kwa kichwa na Raila, na haifai kuwa hivyo. Haifai kuwa hivyo. Tunafaa kuendelea mpaka hiyo shida itolewe. Kama ni mambo ya mafuta, tunaenda maandamano mpaka mafuta ireduce to the right price. Because you cannot tell me, kuna mtu alikuwa amesema hapo kwa X. Anasema sasa huyu mtu anasema kwamba mafuta imeincrease kwa sababu ya mambo ya war ikiwa huko nje. Kwani hiyo imeaffect Kenya peke yake ama hizo makantri jirani zingine za East Africa? Mbona hazijawa affect hao? Price ya mafuta ya Tanzania ni chini kushinda ya Kenya. Hata ile ya Uganda ni chini kushinda Kenya. Si mafuta inatoka tu the same place kutoka yetu. So hii kitu ya kwenda maandamano, I think we need to change it. Yes, our mandamanos are very intensive. I agree, and sometimes it sparks international, what do you call it, inspiration. But the unfortunate thing is, we stop. Stone PK always says this. Unajua saa zingine, I hate saying this. Saa zingine damu itamwagika. Itamwagika mpaka itaanza ile ya green, purple mpaka itoke ile ya red. Sababu ile damu ya kwanza ni ile ya it's pass. Mguu imeoza, hiyo ni kidonda imeoza. You have to udunge hiyo boil mpaka damu ya ukweli itoke. So you have to keep going on the streets. Tutachapwa, tutaumizwa. And it will inspire some of us also to come on the streets and continue this journey. So for me, nikisikia maandamano on Monday, I'll tell you the truth. I don't see it
going anywhere. Because even the government is used to that. Hata sidhani Ruto atapanda ndege aende anywhere. Ukiona hao watu wa Faransa hao wakienda maandamano wanakuanga na yellow vitu. Hiyo inakaa mpaka mwezi moja ba. Mwezi moja watakuwa tu kwa streets. Hata hapa UK wakifanya maandamano, farmers will come, watamwaga mavi ya ng'ombe hapo tu kwa parliament. Ama malori zitablock mabarabara mpaka hiyo kitu wameitisha ifanywe. But unfortunately for us, we are so used to the formula of we go for maandamano, we get stones thrown at us, we get killed, then somebody goes to boardrooms, they discuss it, and somehow giving more seats to people is the solution. Or, for example, we have what you call handshakes. What handshakes are those? I don't understand. Me, I'll tell you, yeah? For me, the next time I hear a leader saying handshake, I'll just say this is stupid. Because this is another thing I want you guys to be prepared. Ikifika 2027, and then you act surprised when Gachagua says, tutakuwa na handshake na Ruto. You know, after all this energy that you've placed on yourself, this is, I'm directing this to you, Njeru. Hii energy yote utakasirikia Gachagua ndio nini ifanyike? So you also have to be neutral to yourselves. You cannot trust these leaders. You have to see through action. Because most of what I've been seeing is talk. Ni kuongea tu. The only patriots I see that maybe could be going the right line is Linda Mwananchi. But I don't see Kalonzo going for maandamano. Gachagua, I'm yet to see him go for one. Matiang, I don't think he'll touch the ground. So at the moment, in my opinion, I know you guys were excited. I know even if Stone PK was excited, it is still lip service to me. And I'd like people to change my mind on that. It's still lip service. I still don't think Kenya is ready for anything. After what happened in Malava, what happened in Bere, what happened in Dikir, what happened in all these by-elections, until that question is answered to me, it's either the streets or IBC talking. Other than that, all this is lip service, because I cannot be told about tyranny of numbers. Hapana, siwezi, hiyo nimekataa. We had tyranny of numbers in Dikir, we had tyranny of numbers in Bere. Bere watu walipiga laini. Malava watu walipiga, watu walitoka asubuhi na kuambia kupiga kura. But what happened? I am still not convinced. I'm sorry. Today might have been very entertaining. It might have given some of you hope. I'm not convinced. I'm sorry. Not convinced yet. That was just cinema to me. I'm sorry. Thank you. Okay, so I'll keep that one is okay. So there is a question I want to ask. So Njiru, sorry to interrupt. So okay, go ahead. While we are still at keep whatever, if somebody has something to comment on that, I think he should give us a minute. So I have something to either get some clarity or maybe clarify from Keep, or I clarify to him. Either way, like, okay, I talked a lot about what transpired today and what I'm seeing, and some of the answers that are coming out of what we've been asking. I mean, we are beginning to see the answers coming. You know,
like the way you start seeing a pathway. But then I say, though the path is coming, and if Kip is not seeing that, I don't know how to make him see it. And actually he should see it because he has a principle in it, and he knows what has been happening for the last 1 month. So if he's not seeing what happened today in Kisii, to begin to actually quell and give clarity out of the issues that have been going on. Although, people have been hiding so that Kenyans don't get, agitated. Then I don't know how to explain it. Anyway, so the pathway we are talking is not that. Sorry, try. Sorry, try. No, I'm saying try. Yeah, try. Let me finish. Clarify to me. Yeah. Thank you. Yeah. So when personally, maybe because I'm so involved, I know some of the in-depth things that have been going on around. I have some privileges in some areas, so I know exactly. Actually, hii unit ilikuwa imeenda kupasuka na kusambaratika, but now what has stopped, or what has been stopping it, is what Kip you are not seeing. The power of the people. This is the first time that Kenyans, by the way, no other time. Okay, some of us are a little bit older. We've seen several other, agitations. This is not even like what it used to be with Azimio and Nana. These are all our opposition. Today, it is where, let me not say every Kenyan, but where the biggest majority of Kenyans have said in one accord that this guy has to go. That we have no doubt about it. So the biggest challenge, and I said this and I don't know why, let me repeat. The biggest challenge is not even maandamano, because if we do maandamano, then we do maandamano to finish kumalo, which you don't plan. Tutokeleze tubumburushe mtu na Orengo ameindicate hiyo, tubumburushe mtu juu kwa juu, akipeperukanga akiendanga kule ataendanga. That is one way, Kip. The second way is, again, to now get serious and our feet on the ground about IBC. Because IBC is the one that is supposed to prefect the elections. Mwananchi amekubali. I have never bought the idea of ati mwananchi, ati all this. And you are saying ananunuliwa, but can we get it right with IBC? Then tuone how the vote vile watu watanunuliwa, because it's easy to deal with voter bribery. Sisi wananchi tukiamua that tutakaa kwa manyumba, tutakaa kwa boma, tukiangalia watu wakikuja kugawa pesa tunawabumburusha. That can come, that result can come, but only after we seal the heavy rot in IBC. And it cannot be any other way but to dismantle the entire IBC. I'm saying this because I know what the rot, how rotten it is, right from the constituency level. I told you over 60%, 70% that from one community, and they were put there purposely. And that's why utambua, the election cannot be rigged, but you cannot be shown those data. Right now, if we ask wakupatie those scrutiny, waliambiwa to scrutinize. It's like, for example, the ballots. What did they do? They delayed. They do all things after wamezi doctor. They pretending that they are sealed. In Kenya, unaambiwa ati ziko sealed, zilifungiwa pale. Can you trust and believe in that kind of crap? So the thing is, dismantle IBC, let's go manual, or we go 100% electronic. Thank you. Yes, Ton BK, thank you. Let me also talk on keep his frustrations. And you don't need to apologize. You don't need to be sorry. We don't pay your bills to keep. You don't need to be sorry for anything. So here's what I see. Strong PK. Yeah, you're right. Hapa tunalipongwa $20 bana. Oh, gee. Yeah, that's fine. So what we are saying here now is the power of the people. Yes, Strong PK, you are 100% correct. It's the power of the people. And this power of the people, I believe, if this one goes, so that in every corner of the country, people are saying it's for one town, the way it's going like fire right now.
Even those ones who hold the IBC, there's nothing you can do. They will just be told now the work of this side of the wedding government is to come up with things like we have this one here, IBC, you brought it, you put the country on whatever you want to. It's on you. They will tell them the truth. They will tell them everything. Do you think with Ruto, those guys, they know if they mess up this thing, it's going to be a total, it's against the people. Because the will of the people, they cannot come and just say, I mean, from how you want to win when you have the Ruya unit, you have Kisii unity, Kamba unity, then you have all other units coming together, then you are saying William Ruto, you can win. How? There's no way. There's no way. At this point, as long as these guys stay united, I think Ruto is not one to run for presidency. He's going to come up and say, you know what? I did my ears. I'm not going to run. I just want to preserve, maybe you never know what the future holds. And that's our hope. But at this point, that power of the people, if it goes the way it's going right now, the IBC, now they also find a way out, a scapegoat, is the will of the people. Yeah, they cannot just come and tell us anything. So I know Kip is frustrated from what happened, the by-election which just happened the other day. I never expected, me personally, even I came here and I said, and if some people will say here, even if we don't expect the guy is going to cut the day, but we wanted to see how the performance. Yeah, that was a good performance, but you could have won. But if you had that you will win in that area there, no, that we are just kidding ourselves. So let's be sincere on this. But the way things are coming up and the way people are running away from you can be from central Kenya, western Kenya, the eastern Kenya, and everything almost Nairobi, and they are united against one man, then the man will come and buy them all. I don't buy on that one. I don't buy it. But what I can buy is like the power of the people is going to make this thing happen. And in fact, yes, told PK, this is the power of the people has been brought by a unifier. The person who has come out to unify, to make it very strong. Now the opposition becomes very strong is none other than Sifuna. When the United Opposition, when they were together, okay, that was we were saying, okay, they are together, so okay, it's not enough. But now you can just see this has become very, very strong. If you are talking of an earthquake, if these guys come together and they go as one unit, it will be an earthquake, and there's no way even IBC will just come and tell us nonsense at so and so as one direction. They know that will be the end of them. The country will go in chaos. Even, I don't know. It's just like, let's be, their conference, I was listening to them, and even I don't know why some other people were there. Okay, they had their saying, whatever they say, they keep on saying a lot of good things and what. But let us see. As long as the will of the people say, I have no doubt that this thing is pointing nicely. And the way we go forward with confidence. And we are going to get them to get out of power. Thank you, guys. Okay. Bado Jansa, you've not answered the story about IEBC. There's no definitive answer there. When you say the people, how the people? So why is it that we are the only people IBC is against? How do you know that IBC is not for the abortion? How do you know? Because we've had 4 elections and it has gone to Ruto's side. I don't think the elections, the one just happened, that one TCP lost that election. I want to be sincere. No, we didn't. I'm not going to lie to you, because from what I'm getting and from even Gachagua himself, that was a loss. When something is there, it's a loss, you have to take it's a loss. There's no way. So Nakwanga would wink. The ground was for Gachagua, I'll tell you. As a fact. Take it to the bank. It's the same way I had people talking about Mbere North,
And I'm listening to the people who go Nairobi now. How can you be serious that career is lost? You cannot convince me that, oh, no, the UDA ilishinda. This is how we keep getting convinced by what is not the truth. It is not true. Dikir was that chief was very popular in that area. Very popular. I even how many spoke to people my shut father. up? How many people shut up? Out of There's almost 100,000. There's another illusion that the media is putting you through. Unaonyesha a few polling stations that don't have very many people. Alafu K24 News shows you in the morning that UDA has already won. This is even before polling stations have been opened. 5 o'clock tunaambiwa hivyo. Hours before. Then wanaenda nyumbani and then they only show cameras of a few empty zile za mashinani kabisa polling station. Waoneshe ya town center. Then you look at those images. Let me tell you where you are right and where we should start from is why our opposition, what they have to bring up is just like we want to know this idea of voter bribery, which was taking place. We need more explanation. That's something they can explore on that one. And they can hit them and they just tell them this one cannot continue, the government spying people. So they will tell us the proof, and if there's proof, they're just like, okay, there's proof of bribery. Now what? That's something they will bring up. That one. The situation of, other than voter bribery, is also buying of IDs. I know I keep singing this song, IDs. I know why. I know that is what they're planning with Moses Kuria. And I'll keep singing that song till forever. IDs are being bought. People from... So I'm hearing now that tells you people from Linda Mwananchi thinking that people from Burundi, Rwanda, Nigeria wanapatiwa ma passport. Somalis who are not Kenyans are being given IDs. How do we tackle that? I still haven't had that question answered. Yes. I've not seen anybody bringing up that. Again, you see, you're saying I've not seen. Hii kitu yako ya kutafuta evidence. Ni nini bana, bro? No, so you can't just come here and start throwing tantrums like now tuache kwa sababu ya hiyo because of what walishindwa kula hapo Kisii. I can tell you for free, we lost. That was for DCP. We lost. So, but what I'm telling you is, remember your ID, I give you that one, but that's why we also need opposition to bring it up. Hii mambo ya kusema Sudan na nini wanapatiwa ID na vitambulisho na nini, let's get it, and we get it. Okay, the same people are registering now. Opposition then we bring up that when they're cleaning up the register, we just say this one has to come up, then this one has to come up. Yeah, but the idea of saying so what I was saying is this: if people idea are being bought, it's because we are being stupid as a people. Somebody over 18 years, you don't want to control them. You cannot control them. It's to educate them. At this point, somebody can go and sell his idea and get money. There's nothing you can do. Let's be sincere on that one. Let's be sincere. It's over 18 years old. Okay. Be sincere. You cannot do nothing about it. But it's good to educate people and other the young people that if anybody comes here, you don't sell your ID just for that. They should be educated. So where they buy them, like Moses Kuria, that's an accusation. I have not seen anything, but what I can see, there was fake ID. And I just sent you that tape, Kim. I think from this Imam Bayambati and whatever. So that one, it gave me, I don't know what, was it a fake ID for in which way, what nature? That one is like this fake ID are being used to register or what? That's something we have to go through, and the opposition have to bring it up with the IBC. Other than that, if you are just saying now it's us and everything, then if that's the case, then to all of us, we don't even come here, we don't discuss anything, keep us safe, you do this, you talk this, at the end of the day, hakuna kitu utaenda kushindwa, because Ruto always wins. Or Ruto always or like this. Well, come on, naiba na sisi tuibe basi. If that's the case. Now, they should just tell them, we want to steal and na sisi tuenda kuiba basi.
Wakijitangaza, but we also wajitangaza kwanza, opposition wajitangaza wameshinda, and we want to government, we are going to state house. Watafanya nini? IBC itafanya nini? We should not be soft. That's like I like what Sifuna said, come here, we cannot eat together. Yeah, we cannot eat together. We can have just fair soft. You think you can also can say something like that? He will never say anything about it. Yeah, it's time for these guys to come up and just be who we think they are and say, come on, naiba, but there's something here. They bring IBC, we expose them, but at the end of the day, this one can be like 2002 election. Hey, people came up, and that's what's going on. And this is what is happening. 2027 is going to be a changing election, like the 2002 election. So, that IBC question still, just as Keep is saying, it is still stands as the biggest elephant in the room, because we have seen IBC has no capacity to give us a credible election, but we are still continuing crediting them to give us an election. I don't know why. And I've now seen in some website like in Ruto, wanasema now we have lost the 3 parliamentary elections, and there is no way in which opposition can have a path for an election win coming next year. So there is a question which I'm asking, out of the principles, all of them, once we get number 1 and number 2, do you think we have a principle who can actually say, I will work with Ruto? Out of all those principles, like, because all of them wanasema mimi siwezi fanya kazi na Ruto, I have a lot of principles. So maybe Stony PK, let me start with you. Yeah, Jim, why I'm raising my hand quickly is, before I answer your question, I want to ride on your earlier statement, where about the IBC. Yeah, it's true. There are people who feel it is okay. We have Roba is of the opinion that the IBC is okay. And this is where I really am of a totally different opinion. I've never seen fallen into that side of where Roba feels that IBC is okay in Kenya. That shocks me. I've never seen from what standpoint Roba comes from, but that is his own opinion. Because when you say you want to say you believe in a system, it is when that system is, it can be exposed to you. There is no complication here. You see, this system Roba believes in, they have refused totally, even in the smallest unit, to demonstrate that this is true. Even in the smallest unit, they go burning polling stations. They go cutting off lights. Roba, what is it they are? Why are they bringing that confusion? Because Stop, BK. Stop. Roba, no, I never said that I mean IBC. I said if the will of the people comes the way it is coming right now, even IBC, they have no choice. They cannot just deny the will of the people. I'm just saying this is like River Nile is just coming after you. That's what I said. That's what I said. If these people unite, even the IBC, kama kuna hiyo intention ya all this crap they are doing, they cannot be able to do, because this is going to be like 2002 election where someone's going to concede. And I just said, even Ruto, after they realize that this is coming the will of the people, because I gave you an example, I said from central Kenya, going on the western, eastern, whatever it is, they are united. Are you going to deny them and start saying that, oh, so and so won, and yet you can see the person who won? Then I say, if they do that, they know that their life will be gone, because whether they like it or not, the United Opposition will go straight. We go straight, we announce ourselves,
we want to take over the government, we go straight to State House. Is that when I say that, is that saying that I support them? I've not said that. Okay, maybe I didn't understand when you said that a more digger DCP lost. No, what I said was 20K. What I said was from Gachagua himself. Is as if they said we lost that because they had said, oh, we never expected, our party's only 1 year old. We never expected whatever to score, like we had 11,000 out of these people. It's as if even himself, the way he said it, it's as if he said yes, we lost. The way he said it, except he corrected himself very quickly. But if you can see from his conference, he just said we lost. Okay, so that brings me to Njiru's question. The first person that who has the possibility of working with Ruto is Gachagua. I can say that without a fear of contradiction. It's more likely to go back to Ruto. Thank you very much, Tom. Asante sana. Okay. This I'm saying without fear of contradiction, because I mean he's full of contradictions. Robert, you've just quoted it. I'm sure that's good. You've seen that press conference he had. For me, I mean, what is it this guy is seeing that you give an excuse right now? Can you say because your party is 1 day old? That's why it is. Then what were we seeing? Why were we seeing campaigns at night? Why were we seeing more degree people swearing? Why were we seeing that heat? Why were we seeing DCP dominating? And those were people. They were not foreigners. They were the people of a more degree. So what we were seeing, does it matter whether a party is 1 year old or 2 year old? What does it matter anyway this today? When you tell me that this party is old, this party is not. I told you guys, there is nothing called membership of parties. It's all rubbish. It's neither here nor there. Today, Roba, you cancel if you want. You just exit, enter online. Unatoka ODM, immediately unaingia Wiper. Kesho una cancel Wiper. That is how the system is. It's no longer what it used to be, whereby unalipa na unakata kadi. It is now, I hear people saying, oh, membership, it's garbage. It's nonsense. It's absolute nonsense. Okay, there is no restriction. Of course, now the restriction is you can't be in two parties. The system will reject. Itakwambia will resign pande. And you guys also, Stone BK, let me also bring you what happened here. And in fact, I said it here, nobody paid attention before the election. I said it here and I said, if you see Gachagua going to campaign, and Ruto want to do the campaign, Ruto will also join because they knew what they want to show. But when Gachagua knew that's why he would not go there to do campaign. He never stepped there to a campaign even one day. He never went there. He's just had a phone call when the people are seated there. Because but you know why? You know why? He knew. Because that's why when he never went there, Kasongo also never decided not to go there. When they thought he was going there, because he knew that there's a good chance they might not get it. He never wanted to be like he campaigned, then he failed. That's why he avoided. But guess what? Orikarao, you see him campaigning. You see him campaigning there. And you know what? Who said Gachagua was not in Olkarao? I mean, Emarodiki, he was there. When did he go there? He went. When did he go there physically since that guy was given a ticket? When since those guys they came, since that guy they came in, they gave him a ticket and he said he might go there for campaign. Tell me when he went there for campaign. He never went there. He's never there. I think we've been watching the wrong shows. If you think that MR Dikir is UDA, we've been watching the wrong thing. No. Different. Give me a video. You see, this is campaigning. Yeah, let me become a tiebreaker there, kidogo, Bwana Robert. You see, one thing which I don't like with our principles is that when the election has not been declared on our side, they do not have the appetite
to side with the people. Up to now, I'm double sure that Emurua people know DCP guy was ahead. That is something which they know deep in the mind. But when our principals come and say that chama yetu ilikuwa changa, sijui nini, giving reasons why we lost, and the truth of the matter is that the election was stolen. So what I have not listened to Gachagwa's speech, but I think it is disrespect to the people who are supporting Vincent to say that hata tumejaribu sana kupata. That is what I heard some pipers of our party saying. Some pipers of our party. Nilisikia hiyo story jana hadi nikaanzia kuuliza, are these people sick? Are these people who are actually the ones who are planning our political parties and our political action? I saw somebody saying, ai bwana, kama tumepata ngiri 10 Emurua Dingil bana, tuko chonjo bwana. Tuko chonjo. That is stupidity. Not only that, tell me who are the main people from abortion who went even on the ground to campaign. Until we put up a big fight. PK and Roba, it doesn't matter whether our principles went or not. They don't have to. It was indicative that opposition was having a vantage point. Opposition was winning. So I expect a serious political actor, he was supposed to disagree with the result. If I was Gachagua, I could have come out and say that we know we won that election. The will of people has been diverted. And as far as we are concerned, we know that Vincent won that election. If this guy wants to come to Kipsigi's land, also and then ask for what is came from his mouth. Run, if he wants to, yes, okay. If he wants to come to after what Robangoja, after what Gachagua says, let me tell you, that is so discouraging even for the people of Bomet, of Kericho, who might have wanted to take that ticket. Sasa huyu mwanaume ametuachilia hivyo bana. That goes to tell me, ngoja Roba, please. Hii inakuja kuonesha our Kipsigis that believed, alikuja Bomet, those Kipsigis who want to go with DCP. Sasa huyu mtu tu ni 100% of his efforts is always going to be for Milima. I remember when he made the speech a day before the campaigns for Murdikri finished, his 100% focus was in Olkarau. Sasa nikashindwa mbona uongee mambo ya MRDiki? Why don't you say that the people of MRDiki actually turned up for DCP? Because, you know, I listened to Gachagwa's speech. I said most of what he was saying was actually fiery and very good. Lakini umesahau watu wengine wanataka kuadopt. You want to adopt this okay, kidogo, eh? Also, one more thing. What is said and in interrupt. Let me just make a point. What he said, and I feel very bad about the election. He said, walikuja na 5,000 wakapatia watu, and some people have done against us because of that. I mean, you don't say like that walikuja. As if now you are just like agreeing what happened was right, instead of condemning and just saying in bribery on the election. IBC has to answer that question. On this bribery, IBC, we hold them accountable, or the DCI and other people, bribery, and accuse them that. But if you just say, bribery is no more. Walikuja wakapatia 5,000. Now, it's lack of motivation. Now, Roba, on that breath, now can you explain to me your confidence about the election now? Nikikwambia me, I still don't see a path. Okay, kidogo if you're telling me about you yourself have told me about bribery and stuff like that. Yeah, that's what I'm saying. The only thing I and then you feel doubt about it. So how you've not told me how we can clean that mess up? Ndio kitu bado niko na doubt now, na nitakwambia Roba, hold kidogo. I'm bringing you back. In that breath as well, ili nataka kuloop kila mtu hapa. One of the problem which I'm having with our principles, including Gachagua, is the speed in which they are accepting these losses.
And these losses are not, and you don't just give a small reason. Because for me, I feel this is disrespecting people in the ground. There's no way in which the will of the people can be diverted through artificial means, and you can be able to see, and we just rubbish that story. It is very annoying and very wrong. Either our principals do not have serious advisors, serious political actors who can tell them how to respond to such crucial issues, or maybe they don't know, or they are jokers. I am expecting anger and rage on what happened yesterday. As I was getting information yesterday, some people, watu walikatwa mikono jana, there is a very bad game happening in the ground, and we seem to be accepting it, and our principles are not fighting factually. We are continuing. What is annoying me is, let me tell you, hata kama kipa una nguvu, there is a very important one you can use. As far as we are concerned, we participated in that election, we won that election, and that dollar line is illegitimate. Why are they not using such words? They serve volume. Gachagua ambia watu, that dollar line is legitimate. We won that election. You know, election is won by strategy and by vision. Uchaguzi ambayo ina hebu nikuulize kama huko Emuru wa Digil. Kura ya UDA ilitoka wapi? Kwani UDA walikuja tu akapata tu kura tu from the blues? We were not seeing it in their ground game. They were not even there. No one, hakuna hata mtu alikuwa anashambikia. You could see like, ama unataka kuniambia hao wanawake wote ambao walikuwa wanaonekana usiku, they finally turned against DCP in the election day. That is the explanation which you people mnataka kuniambia tu watu wa UDA tu ni vile tu walikuwa wamerelax wakiwa wamengojea kupiga kura. There is something which methodologically we are not doing. No one tells you to accept an election, by the way. Even if you have been stolen, you can appear and you disagree with what has been done. But this idea where we are moving too quickly on rigged elections, we are joking with a time bomb which will bite us. When bad things have been done, even if hauna power, you have to disagree with them. Gachagua, Martha Karua, Matiang'i, they have to appear and they have to say, we know what the government has done today. I don't know, I'm the statements of kuandika. We know what the government has done today, how our people have been hurt. We cannot accept that election. I'm not hearing those words from them. They are heavy words. It's the same Raila thing. It's the same thing Raila does. And it helps you. You know, it also helps. How do I have people confidence together about it? How do I have confidence? How do I have confidence in them if they do that? I don't have confidence. That was my original statement. If you can do that right now, I can tell you the excitements they usually do with other speeches mean nothing to me until you address the IBC thing, until you address the ID thing, until you address the voter bribery stuff, until you address rigging. Humundu, mpigane, tumane. Watu wetu wameuliwa huko. Mbere watu walikufa. Malava watu walikufa. Hapa MRDiki watu walikufa na some people are maimed. How are we ignoring this? By the way, Gachagua should not even have boarded that flight. Angekuja ende aone hao tuko hospitali bana. Go see what happened to these people. Make it known to the public. And I'm still insisting on that. Watu wa Kipsigis wanaweza kubali mtu wenu. Gachagua, we can accept it. It has been shown. But now you've neglected one of your adopted sons hapo. Unatuacha hapo hivyo. What does that go to tell other people in other areas? Because this would have been a knock-on effect. Oh, DCP wanatutetea. That was what I wanted to hear. What DCP? Iende ifike huko Kericho watu wanasema hiyo ndio chama sasa. You lost an opportunity. That thing would have gone like wildfire. Ona vile Gachagua anatutetea. Just look. Amefanya. Sometimes actions speak louder than words. I'll tell you the number of candidates who would have started coming to DCP hata kama imeibiwa. People would be lining up. Lost opportunity. I agree. There is a mistake there, especially when I think we have no capacity as opposition.
we have no capacity to give subtle speeches. Njiru, play that clip. Keep patia Njiru acheze hiyo clip so that you see, you now, with your statement, you'll be able to put it heavier when you see the principal talking and the body language to the press. It really brought me down. Okay, it brought me down. It is towards the end. He started with issues which are common. Petro, hizi kama vile Ndinjoro ana nini. Those ni leo. Ni leo, ilikuwa leo. Nimekutumia kwako. Jamal, si alikuwa hapa kwa airport anaelekea London. He should be landing in London I should be right now. Nimekutumia kwa WhatsApp. Mimi ama kwa keep wewe ndio nimetumia. Or if you want to go to YouTube, you can uangalie Gachagua at JKIA. Yeye amevaa mayelo. Hata anavaa vitu za UDA. Sasa ni bona mmejam. Mimi nimejam na vile nimefurahi juu ya Kisii. Ati juu ya Kisii. Karibu mrembo. Kisii. But kulingana na vile kunaenda, it looks like Matiang'i can wrestle this thing. I don't know why. I think Matiang'i can wrestle this thing. Did you kama tunipike wewe unaona aje? Matiang'i is let me say this. Matiang'i is more preferred than Sifuna, if you people you didn't know. Because kuna ile sobrete ya mtu, unaona, when Kenyans go round and round and round. Why are you not saying more preferred than Gachagua? Why are you saying? No, I was going to Gachagua. When people go round and round and round. Na alafu anaona ile excitement watu wanafuata Gachagua, how much aggressive he is. You know what happens with Kenyans? They sober up again and go back kwa bedroom. Wanasema lakini haidhiru tunaweza tegemea Matiang'i. Then Gachagua, Sifuna comes. The youth are excited. Mtu wa Murembe Nation. Guess what? They go back to the bedroom, they say again, we can depend on Matiang'i. So even hata kama nyinyi hampendi opinion polls za huyu jamaa mwenye alitoa juzi, even though he said that Ruto was ahead, he said this, so you didn't follow specifically what he said. He said, now if the opposition, each one of them vies wote, yani Gachagua haya amesimama, Sifuna haya amesimama, Kalonzo haya amesimama, Matiang'i haya amesimama, then in that case Ruto is likely to be ahead. Na hiyo ahead yake sijui ilikuwa 27%. So unaona hata hiyo ahead sio impact. It was below 50, yeah. Then he said if the united opposition have one candidate, they'll beat Ruto by 74%, a whooping 74%. Then he went ahead and said that he gave the combinations. He said the most preferred combination is a Kalonzo-Matiang'i combination. Kalonzo-Matiang'i combination was leading, followed by Kalonzo Sifuna combination. This is what I'm trying to say. When Kenyans go back to their bedrooms, they sit and weigh the situation, and they think and they conclude, maisha yetu tunaweza tegemea Matiang'i. So you people, there's a level of sobriety, a level of articulating Kenyan issues of what Kenya needs that Matiang'i does, that everybody else hawezi. Hata Sifuna hawezi. He has not done that. Even you see, you are mad with Gachagua today. You know why you are mad? Because Gachagua, he needs deliverance. Hajakombolewa. Every time. every time. Hallelujah. Anaongea. Anaanza kusema ati, juzi, I had something that still annoys me. That's what annoys me all the time. Alikuwa anaongea kwa Kikuyu ama nini. Akasema, ati juu alikuwa negotiate nini. Alafu akauliza wapi viti ya watu wangu. Yala. Ilikuwa ile story ya Yala. Yes, you see, he was discussing something, and then he's asking that he was negotiating for the seats of his people. Then I'm asking myself, at this point, people are looking at Gachagua as a national leader. Why is he still taking back to talking about viti ya watu wetu? Unaona? So those kind of things, Gachagua needs so much deliverance. Na inakaa kama kombali, that is what puts Kenyans off. So with all the aggressiveness, the Gachaguas, the Sifunas, I'm telling you, people still go back to Fred Okemo Matiang'i. I'm telling you. And I think we shall have a future president of Fred Okemo Matiang'i. I don't know whether it's the next term or another term to come, but he will come to pass. Now, about uchaguzi, I don't even believe that voter bribery
can effectively tilt numbers. I don't believe that. It is just a showcase that akina Gachagua, they are corrupt. They are all corrupt. So when they are told that voter bribery, wanaamini hiyo kitu sana. Mimi watu wamjui hivyo, wanaamini kwamba unaweza chotea mtu abadilishe nia. And because they all believe that, so they now start propagating it. Watu walipewa 5K. How many people can you give 5K to decide to vote otherwise? Let me ask. It is practically impossible. Let me answer you, Julia. Julia, you didn't follow the Mbere issue, the Malava issue. What are you talking about? Mbere, what ulikuwa unapewa 2,500 before you enter the polling station. Na unaambiwa urudie hiyo ukishapiga kura na uonyeshe umepiga vipi. Yeah? And the agent wao ndiye anaangalia, anaonyesha ule signal pale nje, ako sawa, unapewa the 2,500. And remember, so let me ask you, this is practical. Let me finish. Let me explain to you. I'm not making this up. This was what was described very eloquently in the court of law and taken as evidence. Okay? Yes, and it was confirmed that ulikuwa unaenda unapewa 2,500 kwanza, unaingia unapiga kura, agent wako hapa, hata wengine ulikuwa unaambiwa pretend you don't know how to read and write. That has been going on, Julia. Ask us who have participated. So bribery is there. That's an issue we need now to deal with it properly. Okay? So we should dismiss. The other issue. Yes. So PK, you wanna tell me this guy Wamudhende alipata kura ngapi? Who? Wamudhende. Wamudhende angepata kura. He could not. If people are to vote, you know, ile tunaita independently, Wamudhende would have gotten very small votes za clan yake. Ndogo sana. Na si yote. He said to have received how many votes? Can you remind me the numbers? He beat ilionyeshwa amebeat nani na 200 sijui votes. Which means he got all hizo karibu 10,000 kama Karis. So you won't tell me effectively over 10,000 people were bribed effectively? No, Julia. What we saw people voting, that was a decoy. There was no the boxes have been zilikuwa zimearrangiwa hata ili ya decree. Hata national, hata 2027. That is what I'm trying to say. I'm trying to say the voter bribery is a decoy, is a picture just to scare the opposition. Like in Gachagua, they buy it, and therefore they are buying it and selling it further. You know what I'm saying? But the truth is, it's a decoy. Those numbers are already arranged. Unaona? Nani Edhekon ashapanga hizo numbers. Hata saizi as we speak, this is my conviction. Edhekon ashapanga Ruto akona kura ngapi national, ashapanga akona kura ngapi mkoa wa kati, ashapanga. So sisi tuko hapa tunafikiria hadi tunajifanya kwamba ati we are trying to fight this, tunazuia voter bribery sijui nini. Meanwhile akina Edhekon wamejipanga. So mimi nasema hivi, nimesikia kuna maandamano, sijui nani amepanga maandamano, kipu utanielezea details. Lakini mimi nasema hii maandamano ianze na it should not just be Eric Omondi. It should just be praised to God. Eric Omondi huyo ni wa Ruto. That's a comedian. Hata sijui nimesikia ati the stakeholders. Wacha niwaambie. Mimi I think. And what is the reason of kidogo Julia as you speak what is the clarion call? Wanaitana maandamano I'm going there. Si mafuta imekuja, mafuta ni 243 sahi ama 343 the cheapest na dismiss hiyo, you know, because it's nonsense. Aya, wacha niseme hiyo maandamano mtu akuja ajipange. Gachagua kama nataka kusaidia nchi, hata kusaidia na uchaguzi, kuna uchaguzi za huwa held genuinely. Gachagua kwa UK sahi. Ajipange hata kama kwa UK. Anapanga kama harusi, ana maandamano ya harusi. Yani kiade hapana PK. Kuna ile kujisacrifice kama akina Kimathi. Remember Kimathi wa Maumau? Kama akina Matiba na kina Rubia. Akina Matiba na Rubia walikufa. They died. I don't think they regret their death. Because I think they died and they know that they died for Kenya. Matiba alisafa akapelekwa detention. Na hiyo ugonjwa yake hata kama he can come back and look back, anaweza tuambia kwamba I paid a good price. Inakuanga kujitolea. When Matiba said he has resigned, and when he declared Kenya a multi-party state, he was ready for anything.
that is where you reach kama unataka kusaidia nchi, si kuenda ukiendaga ukirudi nyuma. Saa hizi Gachagua knows hakuna ile uchaguzi itakuwa held genuinely, he knows that. Na kama hiyo hajagundua, then I think he's slow. Naweza sema slow and dumb. Unaona, I hope hata kina Matengo wanaona hivyo, hakuna uchaguzi held itakuwa genuine. I hope kina Martha Karua wanaona hivyo. So saa hizi historia ya kutoa Ruto na uchaguzi hiyo ni fake sana. They should just know kuna njia zingine zote zinazofanyika, Thank lakini you, Julia. uchaguzi can't work. Thank That's you. my take. Thank you, Julia. Umesema ukweli sana. Hey, huyu DJ wetu ako wapi? Njiru. Wacha kabla arudi. Niko na hiyo video yako. Arudi na ile swali yake. I really wanted that clip played. Ndio mpate. I have it here, but this DJ of ours, sijui ameenda wapi. You know, it's good when you listen, then you get to unaona body language. And then I keep on telling people here, why would you insist on watu wangu, numbers zangu, party yangu, when the biggest issue is removing Kasongo? Na and wewe uko so regionalized. Yani, you are obsessed. It means you are arming yourself with a negotiating tool. Kama Raila directly. Na leo ameongea tu hataki kufanya kama Raila, but all indicators ni kama Raila. No wonder Raila alikuwa anataka akuwe na MPs wengi and all that, so that number, even if it is rigged, unaenda unasema haya umerig ama you lose, you know you are losing, ndio unasema ukilose immediately sasa utasema haya, na hakuna mahali utaenda kwa sababu niko na numbers. So now you understand why I'm pissed off, because all he cares about is MPs from Mlima. Yeah. Hata tukushikilia Mlima. You remember that where he said nilikuja na watu wangu walinitupa. Hata juzi amesema ati alipeleka watu wake kuwatetea wakanyimwa kazi. Just I think 2 days ago, hiyo kitu ilinibo. Nikasema huyu jamaa mimi nishangaa. Yani itachukua nini ndio akue delivered? You can't change a cat into a dog. Huwezi fanya mnini limao ikue chungwa. Because he needs to do that is what irritates the other Kenyans. So if me nimetoka Mlima, it irritates me, na kina Kip na wengine na kina Innocent, I irritate sana, inawakasirisha sana. Hiyo kitu imeridiki. It is really pissed me off because I am really serious. The Kalenjins who are ready to follow this guy, they are ready. Alafu tu unaacha mmoja hivi, yani you know, kuna ile tu Julia, you're a teacher. You're a teacher and you can tell when another teacher is showing favoritism, especially when it comes to race. Sasa mwalimu anaangalia tu akibis ule Mwafrika peke yake kwa hiyo class. Afrika nyingine atasema teacher acha tu. Tulikuwa tunafikiria atasaidia sisi wote equally. Kumbe tu ni kama wengine. And you know the schools I'm talking about, Julie. Unaona tu because a majority of them ni wazungu. Alafu kuna kuanga na Afrika kidogo hivi. Alafu mtoto mmoja anaingia class, unafikiria mtoto anafikiria atasaidia kwa sababu that is a senior teacher. Nataka watu wangu peke yake. I just want my people. That is what I see in Gachagua. He says a lot of interesting things, but na nimewaambia hii mgiki tu mna ignore. The last 1 month there has been tension. Na ijaisha vile. Watu mlikuwa mnauliza where is Manda, where is Kalonzo, where is what? People can't, and I'm telling you the general consensus inafichwa tu. People are not for Gachagua to be the flag bearer. Atasambaratisha hii kitu. Okay? That is Lakini PK. Yes. Kwani Gachagua yeye mwenyewe haoni hivyo? Is it rocket science? No, he doesn't. Nyinyi watu ni aje? Amelewa. Amelewa ni kama Ruto. He believes he's the best. Unasimama mbele ya watu unasema ati mimi tu ndio naweza peleka Ruto mbio. That's garbage. It's nonsense. Who told you? Just because you are there ukisema obvious things. Hii imeibiwa. Those are narratives. So what? That's why I dismiss him the way I dismiss Ndindi Nyoro. Umeita ma conference hapa na ma floods ati unatueleza my economics vile mafuta. Come on, bullshit man. Don't give us that nonsense.
Umetuambia mafuta imeenda 200. What should we do? You are not telling us what to do. Unatu lecture. We are not at the university. Unaanza kutuonyesha vile ulipata masters yako kwa economics by lecturing Kenyans with a lot of garbage. Unajidai you are top. Sasa inasaidia nini Mkenya ukianza kusema niliwaambia watoe VAT, niliwaambia wafanye. Sisi agenda yetu ni huyu mtu ambaye anaambiwa asikii, tumfanyeje? Tokelezea utuambie what to do. Don't tell us, I said this, I predicted these figures, baba. Those na kuna mtu mmoja alimwambia, why don't you go to Nairobi University bwana ukasomeshe bwana. Hii subject yako which is really. Hata that's why Jimmy naye pia watu walikuja wakaboeka. Iko odious death. Yes. This debt niko hapo umetoa ndio ni sawa. Hii ndio tutadeal immediate tumechukua serikali. But how shall we take serikali? Unaenda kujiisolate huko utaki kukaa na hii group nyingine. Wakenya wanakushiba kabisa. By the way, that's why mtu kama Jimmy nobody thinks he can be a good, can make it as a good president. You know, because unapimwa na ukitaka kusikiza even ni raia wa kawaida anakuambia sasa umekuja umeniambia juu ya matrilioni 10, matrilioni 20, manini na nini. Ndio. So what should I do? What should I do? Yeah? Njeru ni mjinga sana bana. Tumekungojea mpaka saa ngapi bana? This Njiru guy is the worst guy bana. Njiru cheza video bana, acha mchezo. Multitasking bana. Unajua at least you are happy he's not gonna marry your sister, otherwise Njiru akusikia Njiru cheza video. Au kusikia kitu vile anateta. Nimempigia simu hapa sijui anafanya. Okay. Anyway, kwanza happy Stone. Thank you very much. Hapa. Songesha. Sikize hizo ya collect about cost of living. The party of UDA is on decline. DCP is on the ascendant. And I can tell you, arising from that by-election, we are a responsible alternative government. We don't want to do going to the streets the way Raila used to. The late Right Honorable Raila Odinga is a crisis that we face as a country. Thank you very much. Just one more question, party leader. The last time, the first fuel hike, I remember at SKM Center, the United Opposition gave a 7-year ultimatum, and then it was followed up by a consultative meeting. But Kenyans were in high spirits that the United Opposition will take a very firm stand. Yes. A section of Kenyans took to the streets, and some of them complained that they were abandoned by the United Opposition, which called the protests. What will happen this time? Thank you very much. First, we did not call Kenyans to go to the street. Those who went to the streets went on their own volition. And we are a responsible alternative government. We don't want to do going to the streets the way Raila used to do. The late Right Honorable Raila Odinga would call protests. 2-3 days, he would sit down with the government, and they are called off, and he is absorbed into government. And life goes on. We are very conscious that we don't want to call people to the streets in futility. What we want and what we are planning is that when we call people to the streets, there must be fruits. There must be fruition. When we go to the streets, we will not come back until the demands are met. And we did agree as a united alternative government that it was not just about fuel. We have so many other issues. The dignity of the payslip, the unavoidable housing, the use of pension funds to build roads, the extrajudicial killing, the abductions, voter bribery, the issue of IBC. So we did agree that we want to harness all the issues that are a concern to the people of Kenya, so that when we call for mass action, it will not be done in a day or two and then we go back. It will be done for a week, for 2 weeks, for 3 weeks, for 4 weeks, for as long as it takes until the demands are met. We were also persuaded that we needed also to engage with the other stakeholders, the agencies and the civil society. And the agencies were telling us, if we could wait a little bit,
we harmonize the mass action to coincide with the anniversary of the Gen Z on the June 25th. And from the way I can see, unless things really get out of hand, I think that is the best route to take, so that we harmonize all the issues that Kenyans have a problem with. We get all the stakeholders, the Gen Zs included, who are actually very effective and with a proven track record of succeeding in terms of mass action, and we get the alternative government, the Gen Zs, and all Kenyans of goodwill together. But in view of what has happened, in view of the hardships Kenyans are facing out of these fuel hikes, I think when we have a Zoom meeting tomorrow, we may have to review that position, and then we inform the people of Kenya. But we did not want to take the people of Kenya to the streets the way it has been done before. People are killed, people are maimed, property is destroyed, then we go and sit with Ruto and negotiate for positions in government. I think people have been very unfair to the people of Kenya. I don't think I can ever be party to such a kind of an arrangement where we take people to the streets so that we can ask the government to absorb us in government. We are not interested. When we do call for mass action, it must have an end game. Where does it end? It must end where the government gives in to the demands that we're gonna lay before it on behalf of the people of Kenya. Thank you. Asante sana. Two quick questions. The first one, I'm Stanley Nyarigita, TV47. The first one, in a previous speech, you said that you should okay meeting partners as well as friends just to mobilize for the party. Can you tell us who you might be and who you're going to be meeting? The second one. But if I announce it here, my opponents will know, and then they'll start circumventing what I'm trying to do. You can't tell people who you are partners, who are your friends. That I can't. Okay. The second one, following the recent by-elections on DCP's results, what is your take? Well, DCP is a party of the moment, a party of the future. We raided Ruto's perceived bedroom, the Kisii nation. I saw the senator of Nandi saying we cannot even get 10-15%. We were there. We gave William Ruto a run for his money. His perceived stronghold, DCP landed there authoritatively and caused a storm. Our candidate got nearly 11,000 votes. That is no mean feat. This is a new party. It's 1 year old. Today, UDA has been there for 5 years. Is the government in power, and you can see the party of DCP is on the ascendancy. And I can tell you, arising from that by-election, we have so many people in Kericho, so many people in Bomet, so many people in Nandi, so many people in Baringo, so many people in Uasin Gishu who want now to run because they are saying Ruto and his friends will never give them fair chance in UDA. And they want to remove them from office. So they have also realized that DCP cannot be bought. DCP cannot be intimidated. It's really the party you want to bank on, because once the DCP gives you a ticket, William Ruto cannot intimidate DCP. Even that election, actually we had won. What happened, and it's okay. Millions of shillings was released the night before in 2 wards, one called Ikiring, one called Magodo, where our candidates were very strong. Door to door, 5,000 per voter. And people having problems, a few of them shifted. We lost almost 7,000 votes from that voter bribery. But the beauty of it is, you can bribe people in a by-election. You cannot bribe people in a general election. That is why we are not worried about the way William Ruto is bribing voters in by-elections to show that he is ahead. We know that there is no way you can bribe voters in a general election. Everybody will be busy. There will be governors, there will be senators, there will be MPs, there will be MCAs. The competition will be very, very strong and having so many players. And even William Ruto will also be in trouble elsewhere in the country. I don't think he'll have time to go and put money in Emurua Dikir. So we think we have done very well. I want to thank the people of Emurua Dikir. I want to really commend our candidate, Vincent Rotich, and the women campaigners who are campaigning at night. I really admire those women. I wish all our women can be like that. I want to say they have done very well. It's a victory for democracy. It's a victory for those who cannot agree to be intimidated. DCP is the party of the present and the future, the party that will form the next government and the party that will have the majority both in the National Assembly, the Senate, and all the county assemblies in Kenya.
It's one of the issues we are going to raise on the issues we are going to have when we go to the streets. IBC is totally biased, and they have allowed a lot of violence. They have allowed voter bribery. They have allowed public officers to participate in voter bribery and campaigning against electoral rules. IBC is one of the issues we're going to discuss. Asante sana. Thank you. Asante. Haya, mchunge nyumbani. Okay, people can poke holes from that. I want Yes, you people. yes. Let Can me you poke stop holes? before they poke holes. I had not listened to that speech, and I'm very impressed. I'm very impressed on what he has said about maandamano. Wamesema hawataenda wakirudi kama Raila Odinga. So that is a good thing. So kama you people, you were worried about that, and I was concerned about their plan forward. I am impressed personally. And the other thing that I want to say that after listening to Gachagua, I kind of think that DCP is getting somewhere. Only that he needs to get that thing out of Mutietu syndrome. Hiyo ang'ang'ane sana atoke. Lakini mpango ya maandamano, he has given us a way forward. He has said he doesn't want to do Raila Odinga way. Mukienda mukirudingi, mukipewa viti. That is what we don't want. So I wanted to say that, Jill, before they poke holes. Now they can poke holes. Aya, sawa. So, Stone PK, okay, let me poke holes a little bit. Nikisema just very quickly. Mimi ni kusema kwamba the problem is maybe it's a strategic thing kusema kwamba ataachilia hii, because he is stating that thing of many governors, many senators, many MPs. I have mentioned that here before. But still, even if it's strategic to let go of this one, you should still not sound defeated. If they don't want to waste efforts, you should still look like you're trying, Bana, and still act. You know that phrase, every little counts. It matters. It matters. Hata kama strategy yenu ni a general election, na hizi how do you call it, by elections don't mean nothing to you. It means something to some of us. It does. The way anasema kuna watu, maybe he's receiving phone calls from all these areas of people that are interested. But sisi watu wa ground atuoni bana, boss. Atuoni. Njeru, we are not seeing. I feel neglected. Because mimi, I want a party to penetrate Rift Valley. I'll tell you, hata sijali kama ni Gachagua. I just want UDA dead. Nataka UDA ichafuliwe kabisa everywhere. And we have to cover everywhere. Because I'll tell you, strongholds, Ruto alituibia election in 2022 by topping up his strongholds. Alikuwa anaeka 10,000 hapa, anaeka another 10,000 pale. By the time you know it, all these polling stations and constituencies, ame top up to 10,000, is where you see he's made that so-called, what do you call it? 50+1. So we have to be careful how we treat our future partners. Hiyo kitu ya Mulima tu, focusing on just Mulima seats si mzuri bana, please. I want, hata niliambia Martha, you guys need to come to Rift. Tafadhalini mukuje bana, please come and, you know. Na hata, and it's the same with the people in the coastal region, na wa Somali pia, Waturkana, usisahau hao wengine. Hii kitu yote nyinyi wote mnaenda ku emphasize all your efforts in Mulima. Why? Why? Hata niachie hapo. Okay, sawa. So, kabla nipe Stone PK, let me react. For so long, I've not been able to react to issues. Let me react to my general. I've been supporting Gachagua for so long, but I want to poke holes to a speech today. In an election where the ground was not level, you don't sound like you are accepting results. So that is one thing which
kuna vile like sometimes he is sounding as if he is not accepting results, and sometimes he is sounding as if he is accepting results. So he was supposed to be very strong on refusing the results of Emurwadigi. Then there is a statement which I usually don't like, they use all the time, where they say in the main election, it will not be possible to do the things which are being done today. I need a methodological proof of why that one is not possible. And can it be mirrored with other elections? Other elections, because when we are saying the main election, Ruto cannot do what he is doing. What I'm reading from that statement is that we have been doing credible election. That is what that statement means. That uchaguzi mkuu hauibiangwi, ni utu tuchaguzi tundogo tunaibiangwa. So I need a statement proof for that statement. Is that statement factually correct? Is it methodologically correct? Maybe Stone PK. No, Njiru, he's hapo ndio Gachagua anatupa mbao. Unaona, he's not convinced that the elections are stolen, and that is where our biggest problem is gonna be. That's my take. So what I'm trying to ask you, when Gachagua is saying it is very difficult to steal the main election because everybody will be fighting in his constituency, is that statement methodologically correct? I don't believe it. Personally, it is possible for Ruto to do what he's doing at large scale. Then there is also another thing which I also want to get from Gachagua. When he is saying watu walikuwa wanapewa 5,000 sijui nini and then walibadilisha kura yao. Then there is another statement he has been talking about, kulinda kura. So when we are saying watu walilipwa, they didn't have people in the ground to counter that. So walilinda kura zao anje, because we have always been, the united opposition has always been saying tutalinda kura zetu. And kulinda kura zako, it starts with making sure that you block the people who are coming to buy votes. You make sure that the messaging of buying votes is outside there. So walilinda kura zao aje jana? Is a questions which I want them answered. And have they learned from the previous by-elections? The previous by-elections, we are, you know, Bwana Stone PK, because I want you to come, Mukua na Innocent. I usually do many reports. When we are doing a report, tunasemanga, like when I'm reviewing a report for somebody, the same person. I don't want you to repeat the same mistake, another report which we have already done. Like for example, if there is a report we did in January and we have reviewed, na kuna report ingine tunafanya saa hii, and you are presenting that report with the same mistakes, I will start asking myself, is it that you don't listen, or are you ignoring, or what is it? So the question which I'm asking is, based on the way Gachagua is speaking, I do not see a learning lesson from Mbere North. And now that one takes me to where Kipril ametuacha, where Kipril is saying maybe they are ignoring it, or maybe for other pictures. So I want those things to be explained to me. Are we in a, because everybody knows, and we know that this IBC cannot deliver an election. And at what level are we going to say that we will still continue participating in this election? Maybe Gachagua want to test himself na hii ya Orokarao, where he believes deep in his mind ya Orokarao, hata Ruto akikuja kuiba, kura za kuiba hazitatosha, kura za kuiba hazitakuwa mingi kama the organic votes. Nitumie word ya Ann. Maybe Stone PK unaweza ingililia hapo. Patia nani kwanza, Innocent, go ahead. Ama uko kwa Gaki? Labda ako kwa Gaki, wacha tu. Usually Innocent anakujanga usingizi hapa. So we appreciate. Ni kutupea company. Especially when Valerie is here, anapenda tu kukua tu hapo kwa screen.
Anakujanga amebeba ile safari bed Sahi nani Innocent is just asleep. Wacha tu alale kwa studio. We have rented the bedroom for him. Go ahead. Also, it's good to correct some statements, although I always say some statements are worth ignoring. That in this studio, in this show, when we come to this show to discuss and give opinions, I don't think there's anyone who comes here as a hater. Those are some of the very awkward terms to use. I don't think there are haters here. Of course, there are haters of Kasongo, but I don't think for our opposition there is anybody who hates any of those guys. But facts have to be said. If you are a fanatical follower, that's your right. It's good. You can fanatically follow the way you want, but not all of us get fanatical. Now, Njiru, you are very right. You know, Gachagua goofs a lot, and that's why he goofs because he has no advisor. This I know from inside. I know. I mean, most of these guys, as of today, opposition don't have a team of thinkers. This team was supposed to work under Kisii. One of the guys, this I say again without fear of contradiction, one of the person who really didn't buy that idea of having a spokesperson is Gachagua, because he wants to be a candidate, a spokesperson, a kila kitu, and it doesn't work that way. You know, you should that approach of you guys agreeing and then it goes to be pronounced by somebody, a central figure that you have, works a lot. Also, when you have tendencies of dictatorship, you don't want to be told that there are people who sit to review your thoughts or fine-tune. Dictators don't like that. Ruto is one of them. Those are straight characteristics. Dictators hawataki. Njiru ati sasa wewe unasikia kina Stone PK umewapatia idea, wanakwambia wacha tukaka fine tune ati alafu tukuletee tumeipika. Dictators they hate that. They think they know everything. That's why they tell you I have PhD, I'm the most learned, and XYZ. And they blunder a lot. They make mistakes like never before. If Ruto had allowed thinkers and advisors, you think he would be making those kind of blunders? Some which even a nursery school kid can tell? No. So unfortunately, our very good team, member, in terms of being vocal and articulating those issues, he gets too excited. Like that interview at the airport, he has blundered. Changanya. You know, you don't say they bribed, they did this, but it's okay. Kwisha maneno. Njiru, I hope you are listening. He said they did XYZ, and they picked out of the stronghold the DCP. Listen, already DCP had a stronghold. So if you knew you had a stronghold, why didn't you call all your other opposition people who are hey bwana kuja tulinde hii stronghold, which means you are working in isolation. Then he says that is where they lost 7,000 votes. That's a lot of votes. So if you knew this, Njiru, and I'm landing into what you are questioning, I know I'll lose 7,000 votes in Cairo and Kiambere and all this. Will I sit pretty to come and say in a press conference that they did this, but it's okay? You can't okay that. You can't okay that. So that's a goof. Okay, then you compound it by saying that people will be so busy during the national election that Ruto will not be able to buy votes. Come on, I'll be busy doing my position as a governor. The other one will be busy with his position as an MCA. Ruto will be busy with his position as a presidential candidate. What will make him not
that will be his business. Number one, to make sure that he rigs the election. He's not an idiot. So don't sit pretty and say it will be. You are saying he targeted stronghold. Ruto will target 21. Out of 21 counties, he can target how many constituencies? 5, 5, 5, 5, 5. And the worst will happen. So I'm in your boat, whereby I don't want them to buy, to go selling that very flat and unscientific strategy, that the bigger the election, the more difficult it is to rig. No, that's hata sijui ni theory ya wapi hiyo, honestly. Back to you, Njiru. So maybe I want us to, sometimes when politicians speak, they don't interrogate the statement. So, and one way of interrogating such a statement is using history. Kabla tupate budi. So maybe in 2 minutes, Stone PK and Juria and Kipril, would you help me to understand from history? Is that statement hinged? It is very difficult to steal in a general election. No, historically. Because you know why Gachagua is goofing in this? Because he has been on the side of the thieves. Jiro, I'm not being harsh, but I'm being factual. This guy has been on that side that has been stealing. So he may not be the architect, but he is on that side where they have been stealing, and they go pronouncing how they won massively. And no wonder Ruto is saying here 2027 atashinda na 3 million. He pronounced that. So Gachagua, having been in that school, you cannot now bring him over to this other side and then expect him to start also lecturing you now on how to mitigate what he was part of. That's my answer to you. Then obviously it's like he wants to say but he doesn't want to say, but then sometimes it slips out and then he says. He said it, hiyo kitu ya Yala walichezana hapo karata ban. He stated it clear that it was organized. Rigging was organized openly against Jubilee. Okay. Yeah. Tusahau. Yet the victim was seated there in front of him. Hey, bana boss, kumbe mlikuwa mmenipangia hapa. Okay. Several times Gachagua has unmasked himself with comments. It says that it slips out, or sometimes, I know that you know. That's the kind of thing he's doing to us. You know that I know you know. I know you know what is happening. Because when they talk there, they talk as though. Kupiga mdomo si ndio opposition. This is what people don't know. You can be there, unapayuka, unapiga nduru, unasema oh. It's like you find your wife being raped, unasimama pale unapiga nduru na ukui rungu upige huyo mtu ana rape your wife. You are not helping her. You are there saying hii maybe hii inafanywa hii, then that now makes you a stronger opposition person. No. It's similar like a jiu-jitsu fighter. A jiu-jitsu fighter mnakitaka kupigana anaenda anaanguka chini on the ground and expect ukuje mfuate huko chini. Badala ya kumgonga kichwa unataka kwenda chini naye. These people, I remember these statements all of you stated here, except for Njiru. The day Gachagua will admit that 2022 waliiba na tuambie waliiba aje, mtajua tumeshinda elections. I think Village Comfort anasema he seems conflicted, which is true for those of you who did psychology. I'm a guilt. That's what has been that is what I've been seeing in him. And I'm in opposition, and I might end up in DCP, by the way, So, but I'm seeing a very serious conflict
which I wish it can get, inaweza kumtoka mapema haraka, because I mean that conflict not only Stone PK, it's all over Kenya. Wananchi wanaiona, but it's because ako upande wa opposition. That's why people are not hawampasui. I'm telling you, I remind people, Wakenya walikuwa nasema kufa dereva kufa makanga. What was that statement? Why do you people pretend to have forgotten that? Those who are fanatics of Gachagua. Kenyans were saying in chorus, dereva kufe na makanga kufe. Yeah? Lakini makanga akachanuka kidogo, akashuka haraka na akakuja pande hii akainua mikono kwa Wakenya. Otherwise they were all both being lynched. Why? Because they were being seen and they were the same according to Kenyans. So that is inherent, that conflict. And we started saying those days, Njeru, in our shows and Keep and all of you. Remember when we were saying, si akuje tu, na akuje confess na aseme sorry. Which has, amesema masori mingi, lakini alikataa kuconfess ya wizi wa kura. Anafanya tuamini walishinda. So that is inherent. That's a conflict in iko kwa maru. Wacha tuachie Alex Bundi. Karibu ndugu. Mimi nitakukaribisha juu Njiro wako kwa simu. Bundi. Haya, basi Julia endelea kama Bundi anajitayarisha labda ama ana decide kusikiza kwanza. Wacha niendelee na kufa makanga kufa dereva. So Gachagua has been cleaning himself. Is it cleaning or cleansing himself? Na ameng'ang'ana. Lakini hiyo story ya kura hawezi sema. That is why he keeps saying that Ruto cannot see. You know Ruto can see. He even knows that numbers are changed kwa Chebukati ama kwa Ethokon. He knows that. So that one he has to come out clean. Na mpaka sasa atakubali kwamba kura zinaibiwa, I don't think he'll get anywhere. In fact, the only solution ile ya kwanza yenye amesema wapange maandamano na hakuna kurudi. That is the only solution. Other story ya kungojea uchaguzi hiyo haita make. That's my take. Yeah. And for me, I wish hiyo na ilikuwa rahisi sana Julia kusema tulifanya, yani hata angetumia zile proverbs tu, alisema tulifanya namna hii tujijazie. Ama aseme sasa mimi ama unajua Gachagua is a big liar for your information according to me it's my allegation. Those who hata baitwa wanisamehe tu, you know. Aseme mimi nilikuwa naona namba tu zinakuja hivi, leo nikiangalia ninaona hizo namba hazikuwa. He can explain it. You know what, PK? He can come out and talk about it. He's a smart guy. He's a very smart guy in coming out with information. Yeah. So he can do it. So he should do it because he knows that those numbers are not real. So even this story ya kusema kwamba tunijua kulikuwa hivi, he knows what Ruto is doing and he knows, unless he's so dumb about it. If he doesn't know, then he's really dumb. Okay? But he knows, and he even knows that going to the election, we cannot go with the second election and expect a fair election. He knows that. So I heard him say that one of the reasons of Mandamano will be addressing the IEBC. Sawa, tunataka hata hiyo IEBC kuwe disbanded. We even want to declare we cannot have an election in Kenya. We cannot go ahead and start saying that we are planning. In fact, now I agree. We should not even announce a presidential candidate for the opposition, because that is telling Ruto that we are ready for him to steal. We should make him know that we are not ready for an election, that we are not going for any genuine election with the president, IEBC, and the status of IEBC, and everything that's happening in Kenya. He should know that. In fact, they need to go an extra mile. They have issues to address. And the last point, after all those issues, is that Ruto needs to resign. That is what they need to do.
Now the last one, hiyo ndio muhimu, because Ruto cannot reduce those prices. You know, umepewa where was I? We had a discussion and somebody no, not a discussion, or I was watching something where they were saying ni Winnie has put it very well kwa funeral ya nani ya Teresia ya Mrs. Onyonka. Amesema Kenya kuna uko na jirani ako na deni yako, alright, na amekopa do kwako, zikakataa kumsaidia, akaenda akakopa kwa the next jirani, na ule mwingine ako na deni ya majirani watatu. Okay, lakini ukimuona unamuona amepiga masuti, amepiga maluk na akulipi deni anasa ana nini na nini. So aka describe that is what Kenya is, especially with our watu wa UDA. So huyo mtu ukimwambia akulipe deni leo atakulipa kweli? So Kenya, you tell them to reduce my price na nini, and yet that is how they are getting money to manage those very negative. In fact, we are on the very extreme negativity kwa economy. Atatoa pesa wapi ya kunini? And what he's doing and a shuffle around. In short, Kenya is broke. So when you demand afanye hiyo kitu umpe 24 hours, hawezi. So you better demand where toka so that we fix this problem. In fact, hakuna haja ya kuandikia Ruto ati those demands 20 sijui. You know, that's another goof. That's another goof. It is simple that all these we know, and because you cannot fix, we are just telling you, please resign. And there you are home and dry. Yeah, okay. I want us to loop Mbudi now. His party leader spoke. So, Bwana Mbudi, what do you take from your party leader today? Party leader wa Bundi ni nani? Atakwambia. Mbudi, can you confirm your party, man? Kuna watu hawajui bana. Wasikuonage hivyo. You know, people might think you are partyless, man. Can you confirm wewe ni wa mrengo gani? Mbudi. Tunataka power. Unataka Mbudi akusomee bwana. On a lighter note, he can never be there. Mbudi, go ahead. Wacha niwasalimie, sisi bado tuko matanga. Sijapata mchango yenu. Kipa alikuwa ameniambia iko WhatsApp group amekula pesa. Sasa wacha tuachie hapo. Well, Bundi, tafadhali, as you continue, sorry to interrupt, pass my very strong regards to Kimbageni. Mwambie amenimpress, sasa he's in my pass. He's the man I've wished to see him. You know, ako hivyo sasa. Na hiyo ndio njia. He's now a total warrior. Meleni alikuwa anaingizwa baridi kidogo, lakini leo ametokelezea fiti. Mwambie he has very, very, very strong admire in terms of hiyo job. Thank you. Asante. Nitafikisha ujumbe wako tonight. Asante sana. For me, nataka tu niongee juu ya Kisii tu. Hizo zingine ya my party leader vile alisema huko airport, hizo zingine tutafuata baadaye. Lakini Bundi, wacha tu hata mimi kuinterrupt. Huyo party leader wako mwambie aache kuvaa yellow. That's my message. Haikuwa yellow, ni cameras. Kofia. I think so. You mean? Hata mimi nikasirika chokozi Julia, you are reading too much. No, one of my friend ako kwa hiyo entourage, nikamuuliza unasema Kachagu amevaa yellow, akaniambia hapana, hatujui kwa nini inatokea hivi hata kwa simu zetu. I don't know. Maybe Ruto ameweka ma infrared za ajabu. Endelea Bundi. Yeah,
Oh, I think one of the worst things that happened today in Kisii, and I think it was intentional, and I think many people did not see it. I don't know what Sifuna is up to. I really even asked some of our friends, why would he have to say that? Tata nyinyi, you have touched it. You have touched it, and that is a fact. Wakati mmesema kuwa Gachagua needs to come, my party leader needs to come out and say how the elections was stolen. He was part and parcel of it. On the record, let me say it without fear. Matiang'i was part and parcel of the 2017 stealing the election. And if we have to point fingers, we should start at Matiang'i. And Sifuna made it very clear, and he reminded me a very bad incident whereby there was a by-election in Kisii, in Bonchari. By that day, our governor then, Mr. Ngwae, and Professor Ngeri and other people were seated somewhere, taking direction from Baba so that we can see how we are going to take that by-election of Bonchari. Matiang'i came and beat up those old people, and actually today, Sifuna reminded him of the evils of Matiang'i in the Kisii politics and how he used his powers for a very long time, which obviously, if now we have to bring Gachagua's evil out, we also need to broadcast and project what Matiang'i too not only did outside Kisii, but inside Kisii itself. Osoro was on the record being all the time arrested for no reason. In fact, Matiang'i arrested Osoro so many times that Osoro himself said, hata munipige aje mimi siwezi kuja kwa huyu jamaa, because me personally, I suffered under his hand, which is very true. We know that. So sometimes if we cannot look past some things and we want just to project one person, then wacha tuvute hizo vitu zote za Martha Karua, tulete vitu za Matiang'i, then you will come to realize that look, sisi wenyewe tunaenda kuharibu hii nyumba yetu. Kama hatufanye, like hii mchezo tunafanya. Because sometimes I sit down and ask myself, like, are we putting that our evil is more than Ruto's evil? Or should we project Ruto's evil instead of our own evil? I think, for me, that's a lot of injustice we are doing. Because while we are doing that, Sifuna was doing that in Kisii, and we agreed, we remembered. It was a very bad incident, extreme bad incident, whereby power was used to terrorize us all the time because tulikuwa tumebaki na baba. But I think we are past that, and we have given the guy a chance. And the reason we are giving him a chance is because what we are facing, we shouldn't even start discussing about us. We should ask ourselves, how do we put this thing out? I remember later on, Sifuna said it very well. I trusted you, Simbarati. We fought for you, Simbarati. But what did you do? You went to the people ambao walinitumua. Akamwambia pia mimi wacha nirudishe hiyo. Akasema, Arati must go. Which was a very good thing. Unaelewa? So, but in building of coalition, whereby honestly you understand what we have is more serious than internal antagonism. I think this issue of Gachagua, if we cannot be, we asked this because we knew who Gachagua was. I asked Julian mpaka nikamwambia, are you sure? Because at that particular time we started projecting Gachagua. Nikamuuliza, up to what time do you want this guy? Na nikamwambia, you know what? This guy is taking a vacuum. Ambayo later on there is nothing we can do.
Are you sure? Are you sure? Hii jibu utajibu kweli ama utafika mahali uanze tu kunag na kuthrow tantrums? We cannot throw political tantrums over Gachagua. Muturi has actually handled the issue of the election. If you go back to what Muturi said, and I want you, Mr. Nani, ukae hapo weke hiyo clip leo, because I want to handle the issue of stealing election and also Gachagua and Muturi. Muturi, on the record, I want you to put that clip so that we can handle that issue once and for all, because it cannot be that we don't see already. We have tackled it halfway, and we are on the process of tackling it. And that is not political expediency. Muturi says, nikaenda. Nikakaa huko nje. When I was pissed off, I want to come out. Then the guy came out. Then I found him was with Chebukati. Muturi goes on to say, this thing ilikuwa planned, and this is how it went, ABCD, to the extent that we ourselves ought to have understood. That was the former Attorney General speaking to us. So whichever place it might come from, one way or the other, by and by, we need to put things together and ask ourselves, are we closer to that? Gachagua has said twice, if I'm not wrong, twice or three times. But twice, I'm 100% sure, because those clips, I have them on my phone. I don't even know why I kept them. He said, nyinyi, tulifanya nini? This is what we did. He has said it, and it was put on the Standard newspaper. Secondly, kuna clip 10. I told Njiru to play it about the 200,000 votes that Jew, where Malala speaks and says, Waluya sisi ndio tuliweka hiyo ingine juu. I don't know if anybody had that clip. And I told Njiru, weka hiyo clip, because Malala is on the record talking about that clip openly, and we are seeing that. Okay? So, and then we kept saying that, look, the conversation that we must now have, it's not about a flag bearer. I think we are being deluded in our conversation that elections have already been rigged. We have a man who has actually changed every institution. Not even a monarchy is capable of doing that quickly. The presidency, ameweka mtu yake, number 2. Akikuja Attorney General, ameweka mtu yake. Akikuja the judiciary, you know what he has done. All this from police, from the military, from IBC. So we come to the conclusion, and we said, if this is what they want, if you want to be in the ballot box, just because you want to be in the ballot box, for the sake of being in the ballot box, go ahead. But if this is what we want to do, and go. Remember, there was a conversation when Kalonzo said, we are going to start going to IBC. Then I came here. Then I actually that day I had my laptop on the front and said, if this is the path now, I'm excited, because now we are holding the elephant in the room, which is we've been winning elections. So if the issue is Gachagua and how they stole, Uhuru stole twice. I'm 100% sure. That one we cannot argue. Martha Karua was, so everybody, almost these principles are tainted. Now then, what we are saying is this. Wacha basi tubaki na Sifuna na Babu Owino. But then the question is, are they also not bringing people who have been part and parcel of the whole issue? Because Karoli Omondi, immediately after the election, he was working with who? With Ruto. And on the record, he was asked on JKL. I remember that fateful evening. I was like, you are the first one to start. He said, when he was the deputy president, we were friends. When he was the deputy president, there are projects he started. Now that he was the president, I had to be close to him so that we can finish the projects. Now the question now comes in. Do you finish project using the executive, or you use institutions through parliament to execute? And we are contradicted there again.
I think there is a subtle hatred for Gachagua that, look, we want to use him and dump. This is a toilet paper that we must use and dump. And we need to come out openly and say, honestly, it is not about Gachagua, about sijui ni kukaa hivi na hivi. We just don't like the guy, but somehow he is effective in what we want. But the presidency, we don't want him any closer. If I was Gachagua, and I think this is what we are, and somehow he has started having our ears, why don't he just go and keep quiet for 1 month? And then we can have Gachagua while we were away moment. And we see if this Kalonzo is going to hold brief for us, because I lost hope in we gave him the opportunity to do it. He refused. Now, then it means we need a third force. Okay? We need a third force. Third force, it is not forthcoming. I have waited for it. I'm looking at it. I'm wondering. I'm asking myself, where is the alternative? I'm not seeing it. Which is the only thing ambayo maybe we can have. If Kenyans then, we are going to use the political process, we must know on how at least to resign into some things we give and take. But if we truly want change, then let's stop this political conversation. Now I will go back what Stone PK used to say before. The Jerry Rawlings thing, let us sisi wenyewe chukua serikali, weka watu wote kule vile Jerry Rawlings alifanya, fagia. Si maneno ya kufagia kuamaliza kura, ni kufagia the dynasty and everything that we have ever known from what? That's what Jerry Rawlings did. You know and I know. It's not about that we are threatening anybody or we are doing anything here that is illegal. We know what happened to Ghana and how they cleaned their politics. And they started from a clean slate because they were sick and tired of the old guys who were recycling and they didn't know how to deal with it. If that is the right path to go, then I think let us then say, okay, Gachagua fagia, Matiang'i fagia, Kalonzo fagia, watu yote fagia. This is the route to go. But you cannot tetea Matiang'i mwenye aliwa Baby Pendo uanze kuruga Gachagua mwenye aliwa watu Nyalenda. Both are killings. We need to agree to that. So ikiwa that is the common denominator, Martha Karua na Kip needs to go. Mimi na Gachagua wangu, we need to go. Nani yako na Kalonzo hapa? Kalonzo hata ana mtu. Julia na Matiang'i wake need to go. Julia na Matiang'i yake wote wakwende. Tubaki na Stone PK na militant yake. Mato na Kalonzo yake hata kidinayaje waende nyumbani. Waende. Tubaki na Stone PK na his original idea kuwa the only way it is us to save our country. If that is the conversation, I agree. But if the conversation is him, my party leader, on his evilness, Matiang'i must come clean. That is my position. Asante. Umesema hizo video unataka tucheze hapa, uko nazo kwa simu. Siutumie DJ hapo ili atusaidie kuziweka hapa. Kwa maoni. Mulituambia WhatsApp za watu, sasa sisi hatufanyi hizo vitu bwana. Mulituambia WhatsApp za watu zinafanya. Watu walitusumbua jana Alex. Hey. Alex unafungua tumekuwa na uoga kucommunicate na marafiki bwana. No, I think our brother is having other external issues. Hata mtu kama Stone PK nilikuwa nampigia saa 8 ya usiku muuliza Omoko. Sasa hata nashindwa Omoko. Sasa Alex, hata nimeogopa kuongea na watu wengine kwa simu. Hey. Sasa jana mliharibu, sasa hata siwezi tumia Julia ka message, siwezi tumia Alex. Manake sijui what will come out of that bana. Sasa mimi napatikana WhatsApp group ya watoto wajazaliwa wa Kip.
Mimi hiyo maneno sitaki. Inabidi turudi calling cards bana. Sasa ni kutumia calling card. Yeah. Anyway, let me comment a little bit on what Alex present. Alex, your fears, I think they were addressed today. Kama ulifuata, maybe ulikuwa kazini. Mimi nilikuwa na chance, nilifuata hiyo funeral yote. And I was one of the most excited person today because most of the clouds were cleared. I could see the path to clarity. And especially when I saw the cloud of reconciliation, the one I've been crying for, you know, and today I've crowned Sifuna because he's the one who brought it out. And I think it was strategic. Lazima walikuwa wamekubaliana, wewe Sifuna ndio utaleta hizi, because you know, to some degree Sifuna stands at a vantage point whereby even if he wants, he can bash all of them, everybody. Bash in quotes, on a, you know, for lack of a better word. I mean, you can kind of tell, like the way he kind of brought it, because he addressed what you are talking about. Of course, he didn't go individual by individual, but he brought Gachagua. No, he brought Kalonzo. Then he brought Matiangis. He described that incident, that campaign, which was very, very embarrassing, especially when you are bombing your elders. And then conclusion was, please, the problem ahead of us calls for us to bury, and he was very emphatic, personal issues, because all what we are talking about, we are looking at them from personal point of view. Okay, so he said, ndio tupige hii mzigo, lazima tusameheane, we shake hands, hiyo tufungue hiyo crochet hivi, tutoe kila mtu skeleton, yako ni hizi, zangu ni hizi, tutoe tuziweke mahali, tuchome, tuambiane basi, in good faith, can we now push this meli towards, for the sake of mwananchi, towards this, which for me, that, and it was, he is the only one who got a standing ovation, because it tells you that is what Kenyans want. And Alex, you've indicated that can we either bury the hatchets genuinely and people come out also clean, so that we don't have some of these questions ambazo zinaulizwa. Hata Njiro ameuliza hapa, nilikuwa kwa forum nyingine pia, sijui Njiro ni kama ulikuwa kwa hiyo forum, walituuliza hiyo question, ati kwa hawa watu hawa ikikuja kiumane, tell us, ni nani unaona anaweza kuwa mrais wa kuruka pande ile? Kwa mfano, Ruto akuja atutandike tena, tuone ni anapewa sword. Out of all these guys wetu, ni nani tunashuku anaweza ruka pande ile? You wouldn't believe the answers people gave. Yeah, wacha niache hiyo. But these are questions Kenyans are asking, and for me this time around, I'm so happy that Kenyans are interrogating, and Kenyans are ready to forgive that which they see as a hindrance to achieving the goal. That has never happened again. And to tell you the truth, and I'll repeat what I've been saying in the previous shows, that if whoever these guys will agree, waletee wa Kenya, they have the power, that conviction power will lure Kenyans, even those who have doubts with Gachagua like me and others in the ground. Hawa watu wakuja waseme, jameni, for the sake of this and this and this, tafadhali tumeweka huyu, Kenyans will accept. And that's the best situation we have now. If we blunder, we can wreck that. If we start these personalization things, then we are going to divide people, such that when you present Njiru, watasema hapana, Njiru unajua ni Mwembu. You present Alex, watasema hapana, unajua sasa wa Kisii na sisi. But as of today and as of now, people are ready to accept any of those leaders. I may be wrong, but that's my reading, and that is the feeling I've seen over, you know, there was 1.5 months, 2 months of very serious lull. The cracks were entering. And this, I don't know why you guys are ignoring. Mukaanza kuulizana, where is this? We are happy? Because there was tension because of some issues
that had not been addressed. Thank you. Wacha niseme hivi. I have been speaking with my people, and I've been asking, if the worst came to the worst, do you think we can go the Nyachae option? And there is something Nani said in Nairobi, that the Sanhedrins of the Kisii politics, looks like the elders are really guiding this time around, and both from religious and also civic areas. I see the Catholic Church actually leading, where Mairura has been very, very much gravitating towards Linda Mwananchi and also what we call the united opposition. The case we have right now, there is no safety net that in case of anything, we have where we can lean on. Our people have only one option: to get Ruto out. And within our quarters, they are speaking. If Matiang'i is not given this thing, can we or could we? And I think people are coming to that realization that, look, in the winning formula, we must understand that there will be a give and take. And one of the things we must do is also to be willing to take away, but also to give much. So far, I think people are in agreement that if, with the emergence of Sifun, they will find a winning formula that not only will take over the country, but will be able to protect our interests, because they have been really, the interests of Omogusi are like the interests of the Kikuyu, unfortunately. But for a very long time, we've not been working together, because whether we voted this side or this side, we still had a safety net. The Kikuyus will take care of us, Baba will take care of us. This time around, we don't have neither. The only option we have, and you people need to know, is Gachagua is a safety net for us when everything comes to interest, unfortunately. Now, we are talking corridors of power politics. Because if you look at our matatus have been targeted, kijana ya Ruto amefukuza watu wetu wote Nairobi, matatu. You don't know how much we have suffered the matatu industry in Nairobi. Those are some of the things we are talking. Kijana ya Ruto ametusumbua. This issue of affordable houses, it was meant to make sure that we are edged out of what? Rental and the Kikuyus. But when they found out that it's just a bubble, it will not be able to do that, what did they do? The taxes on the municipalities went so high. And then you are being taxed some years back that you didn't even know that you owed. The pay slip, business, paka farmers wa kupanda mboga. You have seen all these things. So in terms of interest, we are sitting down and asking ourselves, where is the safety net? So if we only understood that tumefinywa sana, that the only compromise that we are willing to make is obviously anybody that will look at the economy in general, but not William Samoei Ruto, you can understand that the country is willing for a compromise.
Hey, Julia anaongeanga hapa na watu wengine from that they also need, they've shown that they can compromise Gachagua for the sake of winning the election. Sifuna has said all. Sisi ndio bado we are, you know, in that politics of Gachagua hapana, Kalonzo hapana, huyu hapana. But even the leadership itself imeogopa, because if they allow Ruto to go, including ODM mwenyewe, Ruto amewawekea candidates, they are not comfortable. So I think we are in a better position. So I think we should stop this issue of bashing Gachagua so much. Yes, Gachagua is evil. I tell you the truth. We cannot argue about that. But the unfortunate thing, Ruto is riding on it. I don't know how we will deal with it, because the mistake we made, it is with us. It is with us. Ni kama mamaka amekuzaa kuna, unajua kuna mtu Julius sijui kwa nini ametoroka hapa, ende angetuambia ya, kama wewe ni mama na wewe ni mwizi na ni kurutu, umepata mtoto, huyo mtoto ndiye ako na shida. Mtoto wako plana azaliwe na mwizi. Sisi tuko hapa tumezaliwa na wezi, tumezaliwa na walevi, tumezaliwa na wakora. Ruto yeye mwenyewe mwizi amezaa watoto wengi. So the problem is we have to look beyond and ask ourselves, how did Gachagua come there? So the issue is, we attacking Gachagua, is it helping us or helping the other side? Because nobody in UNDA talks about how evil, stealing, all this. In fact, they use stealing as the right thing. They tell us, tuko na hii, tuko na hii. While they are happy, they stall. Sisi, we want to bash. I mean, I don't know how we are going to get out of that snooker. But that conversation is not helping us. It is not sanitizing us. It is dividing us. I don't think that we will continue doing this to the very end. At some point, we need to be very clear. And if we cannot find a solution, then we must find a solution and say, to heck with this. We have another solution. But as long as we have hope within united opposition, na kuambia Gachagua amechukua the mountain, there is nothing we are doing. Uhuru is doing nothing. Kiunjuri, nothing. Moses Kuria, nothing. If it gets out of Gachagua, it's going to UDA. It is not coming to us. It is going. Uliona hata Gachagua akiongelesha, anapembeleza Kanini Kega kwa matanga, mpaka anampigia story ko very long, how he got elected to the Ayala seat. Kanini Kega bado anatuambia 2 term. You can see how these people are adamant. So unless we do the right thing and find a lesser evil person, my take is, okay, let him go. Tell us. Tell us then. That's my only fear. Jubilee is bad. Take it to the bank. There is nobody who will resurrect Jubilee. Not even Uhuru's money. Hata niachia hapa wana stone mpaka akona handkerchief. Aya, sawa. So, Bwana Budi, there is still something I want you to analyze for me. Based on Gachagua oration or oral work, do you think there are some things he needs to improve? Especially in reference to a speech today? Yeah, Gachagua is in the process. process. Gachagua is in the process of being made as a person. Trust me, Gachagua has a lot of weakness, He occupied the position too quickly. A position he should never have occupied. I think we all agree that. But we allowed him to occupy it until today. So, and knowing his background, he comes from a very dictatorial background, which somehow it has worked for us, somehow it doesn't work, unfortunately.
My only fear is when he was making DCP, instead of like-minded people who, and I think Stone PK has said over and over, there are no tic tacs or people who can put him into accountability. It's the same thing Raila does. He makes up a party and it becomes his personal thing. So where we are, we don't have structures. And true, you can't have a spokesperson. Yeye ndio kusema na kutenda. So a lot needs to be done. But how Gachagua got himself there, we saw it. None of us refused that now. We are not going this way. Let us wait a little bit. Wewe hapa ambao umeniuliza hii swali, jina Tugege will not stay 5 minutes kabla hujaisema. But the moment you embrace the man, I've never had that come from you ever again. Unaelewa? Nobody ever put this man into accountability after you occupied that. Yeye mwenyewe ametuambia hao watu paka anasema I'm very disappointed. Watu niliweka huko tutafagia wote. He acknowledges the Tugeges that are there today. Yeye ndiye aliwasaidia wote. He says it in front of us. Unaelewa? So the question is, Nabado decide now after the Tugeges, Njiru was the most excited. Wamatangi, Wamakangi, Wamachai, Wamaboza, when he said that, then he said, this time I'm going to do what Raila used to do. I will give you only lawyers. Njiru was right. Yay! Already you know what he's going to do. He has said he's going to dictate and give you the people he wants. That is what we subscribed to. He did not lie to us. Are you going to get to a point now, start saying, oh, Gachagua is a bad person? He has always preached that. He has never lied about it. It's a high time you people have to take a position. Any discussion about Gachagua is hurting us. Enda mufanya housekeeping, murudi mutuambie ni nini mnataka. I think that's the most important thing, because I always say kura ya Wakikuyu mimi sitaki kuingia ndani, but every day ukiangalia Uhuru is the laziest politician. In fact, I hate Uhuru more than any other time. Well, the guy has had an opportunity to go to the mountain and help us. Ati akiongea tu mara moja watu wanakuwa excited. Ati amepiga simu moja tunataka tukue excited. Uhuru will never help us. He had an opportunity, he didn't. Thank God for Gachagua. Akalikuwa impeached kidogo, he has tried. That is the unfortunate thing about it. So whether his speeches are good or not, whether he needs to do more work or not, Gachagua, what we call DCP, sio hata supermarket yake, ni kioski yake. It's a personal property. What are you going to do? We kioski yako hapa tunakujanga tunakuambia how to furnish your oratory skills. Hata muku niambie, hata muone siku hizi nimenunua mic ili nikae kwa kioski vizuri. Anyway, Budi, can you give me an interaction point between Gachagua and Uhuru? Because sometimes he has also mentioned him and saying that we will defend you. So what is the interaction point? And do you think Gachagua understands Uhuru model when it comes to hoodwinking watu wa Mlima? Do you think Gachagua understands the weaknesses of Uhuru, and some of his weaknesses are actually which made watu wa Mlima maybe not to be very palatable with him at the time when he was trying to guide them? Do you think Gachagua is able to understand weaknesses of Uhuru and be able to understand his next moves moving forward? And what is his interaction point? Gachagua doesn't need to understand weaknesses of Uhuru. Gachagua knows weaknesses of Wakikuyu. Gachagua knows weaknesses of Wakikuyu. Let me give you an example. Muliona bila Gachagua, hii matanga
ya huyu jamaa aliuliwa. Did you see Gachagua was giving 2-hour speeches? The priest for PCA. Presbyterian, yeah. Yeah. He took it personal. Mpaka wakati the MP wa Bahati came there, yule mwanamke, she feared. Kihika didn't show up. The senator never showed up. So it's not even about Gachagua working. Gachagua ameingia Wakikuyu damu bwana, including wewe uko PhD na uko America. Wachana kutudanganya hapa. Gachagua ameingia Wakikuyu wote damu. Wachana, let's not discuss about leadership here. Wakikuyu wamependa Gachagua. Kubali ama kusema Gachagua amekuwa virus. In other words, anakuingia na so well, I mean, these are not things we didn't talk. Look, people are saying that Gachagua is not presidential material. Nobody disagrees that. We are not saying that Gachagua is a presidential material. We are only asking, how did he get here? There's a weakness. And you know, every time, na tutashindwa Olkarau, utaona hiyo. Every time we bring this issue, tasema, okay, I think our problem is that we use the politics of the church, na hiyo imetumiza sana. Can we stop that? Secondly, money na Mkikuyu has become a bad thing. We have sold out over and over and over because of that. How can we? So those two things still are the ones that still Gachagua is using. How do you correct them? While Gachagua is using them, Ruto is also using them. So I think the church thing is not going to be the issue of only advantage to Gachagua. He may have the roots, but somehow there are those who may not benefit completely from Gachagua, but they also want to take advantage and also benefit. You saw the other day, you know, openly, there were Corinos. Moses Kuria amekuwa Mkorino. Such kind of things, openly. You know, you think in terms of perspective, it doesn't matter. It does. Secondly, in terms of strategy and stealing of election, that is how they do it. If you tell our people, your people, that you have to stop this thing completely, you don't need many parties, because in having so many parties sometimes, but the problem is the person with a party ambayo mume-embrace is so dictatorial again. But what wame-embrace? So I think Gachagua amelearn the Kikuyu emotional voting pattern, and you will never come to the point whereby we are going to come out of that. I saw that projected in Kisii. Lawyer Njeru alichukua one term kule Kisii, aliforce mpaka akasema several times. So we are not going to get to a point whereby the politics of ideology is going to take the politics of emotions. And if the politics of emotions are to be the center stage, I swear to you, over my dead body, my party leader is a master stroke in that. I will tell you that he will convince, apatane na Stone PK kwa room moja, tutarudi hapa na kofia na t-shirt ya DCP. He knows how to gauge people and change their minds. That is the thing we have. Are you people going to stop the politics of emotions? It's not going to be. That is the truth. Tumeona Ngirishi amekuja nayo. Tumeona nani huyu mwanamke kutoka Meru naye amekuja nayo. It's like it's permeating the whole of the mountain. How are you going to handle Gachagua then? Tell me. Who is this? Angalia Muturi, we thought he might do the eastern part. Muturi has become a puppet. I don't think Muturi sahi hata akitaka kuuliza hata Senate hata ugavana, he can win. Let's be honest. I don't know. Maybe you tell me. I don't know uko kwenu. But when I look at Muturi, Muturi can't win even an MCA seat. That is what I think. You people can tell me. Wacha niachie hapo. I need a response from Gachagua. I think Tony PK can confirm that because he knows Muturi very well. I don't know if Muturi is considered to be the kingpin of the Roa Embu.
I don't know if he is the one ama ni Kivuti. Maybe Stony PK hapo utanielimisha. Although I know you, the Roa Embu is very complex. It's very complex. Like, can you educate Mbudi when it comes to that? When he says Muturi cannot even win an MCA seat, is he factual? Ama alipatana na hiyo statement huko kwa barabara. So can you bring him on board on hold on that? No, it's good, Alex. It's good to ask when you don't know. You ask, and it's good Alex has asked. And also, Alex, there is nothing called Loa Embu, so that's another fact that we need to correct. Those are distortion of the colonizers and the people who went dividing and misrepresenting communities in Africa, and more so Kenya became a whatever, and they went even saying kuna sijui wapi pande hii. What we have in Embu County, we have the Embu people and the Mbere people. Okay, Muturi comes from the Mbere people, and he's among the by the many times he has been in politics. Of course, that's, I hear people calling it seniority. Muturi is now outgrown any positions up to even and including governorship. For those of you who don't know who Muturi is, if you go to his CV, Muturi was up to and rose to the level of a Speaker of a National Assembly. That is position number 3 in the country. So that rules out anything going to things like governor, MCA, and, I mean, so that, I don't think that has ever happened anywhere in history, political history of our country. Is too senior, too advanced, such that if things don't work politically here, this is one guy who is the vice, I think he's the vice president of some lawyer thing, yeah, Eastern Central, I think. He goes for those meetings in South Africa, and they trust him so much. It's like when Kibaki was, at one time, he was selected to go to World Bank country. But Muturi took this job, and he has been re-elected like 3 times. Almost like the way this man called Atwoli has been, he's been re-elected in some of the very, very senior global seats. Mpaka tunashindangwa watu wanaona nini. He has an office in Geneva. He has an office in South Africa. He has like 6, I think 6 or 5 very senior global jobs. That is Atwoli. So Muturi is above each of you to local politics. What he can be of use if people don't give him any leadership position, kama ya tuseme hizo ma presidential and all that. It can be very useful when it comes to even having some serious commissions or structuring this country. We will need that once we get Kasongo out. So basically, yes. The other thing is, Bundi, what we are doing is that we are not bashing these leaders. We are doing exactly what we were doing with Raila when we were really seeing that we are about to remove Ruto during the Azimio time. We were very careful. We were bringing out the weak points. But the fanatics, people who forgot that we were, okay, some of us have never been fanatics, but people within us thought that we were not really supporters of Raila. And some of them have never even been near Baba, but tunasikia mtu akiambia Weston PK, wewe hauko kwa Baba, just because you critique. And it is, let me not even call it critique, it is appraisal. How did we perform here? And that's what coaches do, and even spectators. Sometimes spectators, they even give more observation than the coach. And that's why, for those who love local soccer like us from Eastland, we were crazy with the Gor and the AFC and hii timu ya Kisii,
ilishika sana the youth. Kaloleni, there was a place after the match where now the team managers and the players would interact with the spectators. Now you could see coaches wakichukua notes, comments from spectators. Hapo Mulamba angefanya hivi, angedu hivi. So that is appraisal. So what we are doing is we want to appraise so that, because all these, as I said, are potential. One of them will be, and today in Kisii uliona waliambiwa nyinyi hapa wananchi wamewapa nyinyi mmoja atakuwa. So once we have them, we cannot now shut up. Unaona mtu ana goof at you can't because you'll be told you are criticizing. No, we have to appraise. Like this thing we keep on saying, why don't we have a team of thinkers? Until we've been talking about this to correct some of the very silly mistakes. I'm telling you, you should have somebody to even look at your talking point. We call them talking point. Like when I was in Wiper, anytime we went round huku pande east, let me call it Eastern Province, yeah, unawekwa na principal. When ndio mnakaa nawekwa chopa hapo next, wherever you are going next, when ndio unampatia talking points. This hiyo area ni hivi na hivi na hivi, you know, talking points. Then he can akashuga quote vile atataka, but he will be within the framework of what has been given. That way he may not stray off and give some, you know, ridiculous comments. So just understand that we will continue to appraise all of them, you know. And of course, Mwananchi is even doing more than that. Then I also want to ask, I have concerned Alex Ahonazo about Central. You know, Njiro, you know, I'm one of those people who is very jittery with Mulima. Very jittery, because once bitten, twice shy, thrice killed. And let me use this very strong term, that I don't trust Mulima. I know, and I say this, people start saying, da, 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 but it is proven. It is proven. Now, I want to ask this question. Why did Mulima move away from the government? Was it because of Arachagua? Why? Zero. What pulled Mulima away from UDA, from Ruto? And why? What pulled them out? You see, although there was no that indicative litmus test to show that watu wa Mulima walikuwa shaondoka, many school of thoughts, many people have suggested that, including me, that even before Gachagua impeachment, there was a lukewarm acceptance of Ruto in Mulima. Why? Because what happened, Bwana Stone PK, is it began with the destruction of way of life ya watu wa Mulima, especially immediately Ruto ameingia tu kwa power, bei ya vitu ilianzia kushuka za Mulima. By the way, bei ya makadamia, bei ya kahawa, bei ya majani chai, and so that's where it started. Then it now comes to culminate with the Gen Z movement. And when the Gen Z movement is coming, and with that agitation, again, there was quite a sizable number, which was from Mulima, who are feeling that actually Ruto wants to start to tackle their way of life. So when you combine, so there is that destruction of Mulima's way of life. That is where now things started now happening. Now Gachagua came, and now it compounded that. It now even ratified the reason. Kumbe hata huyu jamaa anatumaliza na pia anamaliza watu wetu. So now it now compounded. So that's how it started. Now you have come. So you are telling me that Mulima was already on their way out. Walikuwa wamesha turn. Then Gachagua akadandia wakakuja wakaenda. Now, so Bwana Bundi,
This tells us that Mulima, wherever direction they were taking, they were not being steered by Gachagua. Gachagua took a ride, and I realized because there was no driver. No driver, yeah, correct. Because of the weakness of Uhuru. Alikuta basi imejaa. Alikuta basi imejaa na hakuna dere. Akaingia. And then ule dere alikuwa anaweza shikilia ikiguruma alikuwa ashafukuzwa. Actually, Gachagua had already beaten Uhuru to nothing. Alikuwa actually story pekee sijui kama unajuanga hizi magari za kuenda Nyamira la Matunda Express, zile ambazo gari imejaa alafu unaona kuna dereva anakuja hapo anapiga red. Anairukisha hapo, lakini hakuna pale anaipeleka. So Gachagua kwa ile gari imejaa na kuna jamaa na zubana ile gari pale. Anaenda. Okay. Anatoa mtu na anachukua gari. So Gachagua met a lady environment. Okay, so why I'm driving you here, there is somewhere I want us to land. And I'm just hoping that now we can try to rebuild some trust for Mulima. Hopefully. So, because Mulima was already, they realized, tumeteseka, tumekuwa betrayed in quotes. Then dereva akakuja akawambia ni kweli, kumbe huku niliwapeleka ni kubaya, kasonge. So wakaanza kuenda. So therefore then, this Mulima cannot be said to be anchored in Ruto. I mean in Gachagua. That's what I'm trying to interrogate. So can we say that Mulima roho yao is anchored in Gachagua per se? Yet when they started moving, they moved because of their issues. They moved from Misiri, where they had been taken by Gachagua. Now they decided to go away. Gachagua followed them when they were getting out of nchi ya mateso. So how then would they really be anchoring themselves so wholeheartedly in Gachagua? I tend to think that then they should be the power in themselves, such that if today Gachagua made a blunder of whatever nature, that they should remain firm as a community and stick to their decision which they have made. And therefore then, we can be able now to begin to build trust that they can be able to support a cause other than that of their own. I don't know whether Alex kama umenipata. If walitoka Misri juu ya tabu za kivyao, then they should be very easily pulled by any salvation coming from whatever source. You know, the tribal card should be to level 0, such that they should be able to accept any savior, irrespective of whatever ethnic group he is coming from. And that is my hope and prayer, because that now then will begin to give us very big hope that this block is going to help us get out of the problems we are in. But if they become wiki freaky, the way Alex ulisema juu ya pesa, juu ya nini, then we are in trouble. And I'm glad, Stone Picker, now you are touching the core of what we should be talking within our formation, because obviously we are not in what I can call a sanctuary or a pulpit, and ignore the challenges which actually are there, but obviously we don't know how they are handling them, or are they even tackling them currently. And the fear that we have seen
in our country over time is the inability to involve me and you in the discussion. Last minute, people take a position when a community has already decided that, look, this is the party we want to, elect our leaders from, and you bring a lot of confusion. And I'm here to say that, look, if at any point the mountain has decided this is what it's going to do, okay, and the rest of the country has decided, because for me, my view is this. In as much as we say Northeasterns, all this and the coast, it's because we have this feeling that we have already galvanized and we have put the mountain in order. That is the perspective we have when we go out now to talk to friends. But the problem is, this house that we believe that is in order, it looks like the father. Obviously, we keep on criticizing it. And once we start having a problem with our father, there is no reason to even looking for a woman to impregnate and have kids and call a family. My desire is how this issue of Rigathi could be sorted within the mountain quietly and understand and see what the rift is actually bulldozing and doing. We know that the rift is not one basket. Me and you know. But how they have been able to deal with it so that hawasumbuki the way wanataka kutusumbua, sisi tunataka kujisumbua kabla hata tujaenda kwingine. I think hiyo kitu mimi haijanifurahisha kabisa. Even where we deem that we can win in Rift Valley because of internal problems that we are having consistently. So we have to stay in our turf to protect it, because we can't solve petty issues and small issues. Well, I agree. Muturi might be beyond that seat. But I think you have to show it by delivering. I think going forward, if we are not able to deliver, we must agree that we can't deliver because of the institution. In the institution, we are not going to use them whether they like it or not. And as soon as we start dealing with that, then I think come 2027, we have a path forward. But I still believe that the biggest problem we are having in the united opposition is us putting our focus and consistently saying, oh, Rigathi is not a presidential candidate. Oh, Rigathi, the court said ABCD. That is not a big problem for me. We've created problems that we should never have had, because Gachagua himself from the very beginning has brought Kalonzo and said, we will make him a president. He has gone to Kisii, he has said, hii mtu yenu ako vizuri, we can work with him. He has stood somewhere and said, Sifuna, hii watu watakufukuza, na wakikufukuza we na babu, kuja tufanye kazi. He has clearly extended an olive arm. The problem is us concentrating on things that are not going to help us, mundane things. And I heard even my friend come here and say, oh, he's becoming stronger. The question is, why? It's because we are being edged out, because those who ought to be strong
are not becoming strong, so we throw tantrums at somebody who is becoming strong. I mean, that is pettiness. So, Gachagua shouldn't be strong. Wacha kuangalia nchini Njiru, so Gachagua shouldn't be strong. Hey, na una focus na mimi bwana. Because wewe na Julia muko very slippery. When it comes to issue, mutaacha hapa Stone PK na mimi, ama utajifanya uende ulale utuachie show. We know you, we have learned you, we understand how you agitate for things. Kama Julia, I need Julia to debate with Julia every day here. Hii maneno yake kuwa slippery. Analeta vitu no hapa. Anajisema unajua, alafu atamalizia wakati wa Matiba na Rubia, alafu atatoroka. Kwani unaandikanga notes Lex? You keep notes. Hata Gachagua alituambia Ruto hapo na kitabu ameandika kila mtu vitu anafanya. Nabudi bora useme nitoboe nisitoboe. Hiyo nini unaanzianga na hiyo ile tangu ikiwa tu light hivi. Ulikuwa unafaa kuambia Stone PK nitoboe nisitoboe. Okay, go ahead. I'm listening. Nimeacha kuangalia chini. No, Njiru, we have to give guidance. The reason we decide, I remember very well. Na unajua hii kitu acha tuongee. We came to a point that those we trusted in guiding the political narrative amongst us decided that there are things we could not talk. In fact, we were thrown away. Then we asked ourselves, would we just throw our hands up and don't talk about these issues? Well, some of us threw our hands up, tukaenda. Our disappointment was, unajua jana Stone PK almost finished saying it, but akakuwa, unajua Stone is a teacher and is a literature teacher, anaongea kitu watu hata waelewe kitu amesema. Akasema, I was not happy, nikasema, I will wait until you do the right thing. What Njiru did, Njiru was so pissed off, amefukuzwa sound candid, akakuja akaanza channel ya Kikuyu. Sasa sisi wengine hatuna channel ya Kisii. Waluya hawana msimamo, hata ajui Kiswahili kapotea. Sasa tukaenda huko nyuma. Nifanye vile Gachagua anasema, tukaenda huko nyuma. Kaenda huko nyuma. This is beyond repair. This is beyond repair. Kama hadi umeanzia kuimitate Gachagua, this is beyond repair. Hii mtu Njiru, tulisukuma yeye, tukatoa yeye, na yeye ndiye alifanya tukafukuza sound candid. Tukasukuma yeye akaanza channel, wakaenda huko nyuma na ani, wakaanza kuongea Kikuyu. Sasa leo tuko hapa, mnataka acheni hizo vitu bana. We have to get to a point we become nationalistic and we become forgiving. We project and ask ourselves, if vile Sifuna alisema, if we wake up next year, August, and we find that Kasongo is still the president, it will not because Kasongo had a better strategy. Let me repeat this. If we wake up in 2027 August and we find that Kasongo is the president, it's not because he had numbers. It's because we were talking about the sins of Gachagua. Vis-a-vis, instead of talking about the sins of William Samoei Ruto. The person who has the mantle to rule that country
And who is increasing our taxes for no reason? The person who added yesterday petrol for 50 shillings without an explanation is William Samoei Ruto. The person who's still abducting our children is William Samoei Ruto. The person who has freezed our payroll is William Samoei Ruto. Why again take what another man has done? We start discussing a man who is a villager. Ruto himself told us does not even know how to use the forks. Alimwambia juu kutumia kijiko na fork in their first state banquet. So I think in the guidance ambayo saa ingine tunakuwa nayo hapa, you can't redundantly keep on bringing Gachagua as if he's a saint. For me, whether he's a saint or not, it doesn't matter so much. What I want Gachagua to do is to make sure this issue ambayo after Mbere tuliona jamaa akakuja akapiga kifua akasema majamaa niliwaambia atawanyorosha. You know, it hurts me each day if we don't put those clips and see how Ruto is chest stamping. I mean, sometimes you need to put how gorillas chest stamp and look at Ruto how he does that, and you put moja hapa na moja hapa na uone kama kuna difference. The guy jumps that on us in the mountain. The only person who akinguruma Ruto aendi huko ni Gachagua. Sasa tunataka endelea. Kwanza alafu anaweka hii word. Alafu sasa akisema nitawanyorosha asubuhi. Na anaiweka in continuous. Nitawanyorosha asubuhi. Can you tell me that? You see, we need to play more of William Samoei Ruto clips and what he's doing and how he's demeaning us as if hatuna sera, hatujui kitu tunasema, hii watu sijui nini. Like, and then also you look at how the mountain itself, even the leadership has started now understanding the will of the people. For people like Minji to come and apologize, it's because for the first time, the ground has gravitated and come near my party leader. And it has shaken them. Give him credit. He is not a saint. They feel threatened. They feel threatened. That's what they are speaking. So why don't we talk about that? Mtu ataka aniambia, it's not a presidential material. Who has said it's a presidential material? We are not even discussing about that. We are not discussing about that. In other words, you are becoming our typical grandmothers who used to say that sometimes when you are discussing about something, stop discussing about deficiencies. Speak about what has happened. Like in Kiembu, we say this, Stony PK can interpret for you. Mwembu dataraga mavewa, ataraga maimwa. In other words, like we only count the things which we were not given by the same people who have given us a lot. So if you look, I'm trying to, sorry, go ahead. If you look at the positive side of DCP, take Gachagua out now, the positive side of DCP in the mountain, and look at what previously Ruto had done to Jubilee. The question was, where were you headed to and what vehicle? He wanted totally that the mountain will never foresee a day again they will have their own political vehicle. Now, are you better off? You see, let me tell you one thing that made me change my mind in many things one time. Somebody said it in Kisii. I'll say it in Kisii because Stone knows Kisii kidogo and then I'll interpret. He said, Mogusita sigetibo gambi. Then I was like, this guy is a fool. Then he went on to say, and don't even bother about me. Even Onyonka speaks Kisii in Kisumu. Then he said,
Kenyambi, Ebasigete. So in other words, he was saying, the Kisii people do not respect leadership. But look at Awanyamato means the Kalenjins. They respect leadership. They know Ruto is a thief. They see that Ruto has been accused as a murderer. But they know for leadership to come to them, they don't look at the person. They look at the conduit. Now, it came also to Raila. Wakale washajua huyu muuaji ndiye analeta uongozi. Is that what you are trying to say? Yes. And then akasema hivi. Ligere liomo wako ntimbu. Look at the people who are, who are swimming in the lake. Raila is stingy. Raila doesn't give them anything. Raila doesn't contribute in churches. Whether it's right or not, I don't think that was right the way he judged them. Because I know Fidel, as a good friend of mine, had a lot of philanthropic organization going on in Kibra, and Raila himself educated a lot of people. But the perception of people, but he said, the only person that made Luos relevant because they were looking at the leadership, be it broad-based, be it handshake, be it all these things, is that they understood they went to government through it. Then he put that, what made me actually respect that person's opinion was the third one, which was a punchline. Now, Wakikuyu leo watanichapa hapa leo. Sema, look at this guy from the mountain. Hiyo time Kisii moja alikuwa amesema Uhuru anavuta boza mpaka tai yake na macho inafanana. That guy was arrested an MCA for a few months, if you remember that. Then the guy said, look at Uhuru. Uhuru drinks, Uhuru smokes bang. Allegedly, that's what the guy said. But Michuki aliwaambia, ukitaka kuongea na Mkikuyu. The guy said to us, ukitaka kuongea na Mkikuyu. Najua vile unamaanisha muongee na hii mtu ya bangi. Ukitaka kuongea na Wakikuyu muongee na hii mtu ya bangi. That's what you mean. Wewe umeongea vitu sijasema. Wewe najua kitu umevuta. Mimi sijaongea hivyo. Akasema ukitaka kuongea na Wakikuyu. Michuki said it and we thought it was a joke. Mchezo tu. And that time, remember, Kibaki is the president, Uhuru is the opposition leader. So I'm like, what is Michuki telling us? But the Kikuyus had known the importance of leadership, and a vacuum shall never and should never be there. So within the conventional wisdom, they strategized that after Kibaki, we must have another one. For the first time, we put ourselves in Guinness Book of Record, whereby an opposition leader endorsed a sitting government. If you remember, Uhuru did that. Nobody condemns him. Official opposition leader endorsed a fellow sitting. He did that right in our eyes. Why? That Congress respects leadership. Sasa sijui mmekuwa together wa kweli. Hamukuona Uhuru na weaknesses zake. Hamukuona huyu. Munataka tu jini madharau mko naye. Mliambiwa yeye ni villager. Sijui kama mliambiwa yeye ni villager mpaka ikawaingia kwa damu kabisa. Hamutaki villager mwenzenu. Sio villager wa Kalenjin, ni villager Mkikuyu. So the truth is this. At some point you have to ask yourself, the way the politics of Kenya is, and I wish we could go beyond that, whereby we do not have, kinglets, okay, or kingpins. But unfortunately, the way even our government structures, in terms of giving ministries, in terms of I think we have used the tribal card for so long. And unfortunately, even now that we are planning for the election, we are still using the tribal mortgaging concept. So the thing is this. Kikuyus look at the coastal region for a very long time. Who was their kingpin? What is the accusation he has? For a very long time.
the person who was the kingpin there. The accusations are very clear. Look at the people in Sharif Western. Nasir ama alikuwa nani? No, mwenye Raila ametumia for a long time ni Joho. I'm saying kinglet, not really a real kingpin. Ni Joho. He has a lot of accusations. Sisi wenyewe wa Kisii tukae chini tukuambie kuwa hatukutaka Matiang'i because Matiang'i aliwekwa kiti cha Bitange Ndemu. You remember that, Son PK? Konza City, Savannah, Africa. Tukaanza kununua mashamba kule. All of a sudden tukapewa hii katolewa huko. Tunashangaa hii jamaa ametoka wapi Matiang'i? Nobody knew him. You have to embrace it. This Kikuyu fight ambayo mnapigwa nayo, wachana nayo. Watu wakina Kip wako na leaders wanaongea vitu mpaka nyinyi wenyewe mnashangaa. They are tribalists. They threaten to kill people. They threaten to rig election. Sudi, Cheriot, all these people. But their people never speak the way you guys speak about Rigathi Gachagua. It can't be that Kikuyus want to tell us that the only evil man ever to exist in the history of Kikuyu or the House of Mumbi ni Gachagua. I think that is Ruto's strategy. Yes. Don't blow things out of proportion. We are not saying Gachagua is good, but the problem is the people telling you that he was impeached because he did this, they've done worse. Worse. They killed people in the church na vitu zingine. You've seen it. So I don't think Gachagua should be like Kikuyu. Seriously, stop this conversation. Enda kama ni nyinyi peke yenu ambayo mahali hatusikii, do housekeeping. So I you will are be happy saying about it. we embrace Gachagua wholesomely with his weaknesses and his strength. Hata Stone PK umesikia leo anaweza ingia DCP. Amesema hapa mwenyewe. If leadership has to come through him. Leadership don't misquote me, Bwana Jiru. I like my records to be very clear. Stone PK amesema yeye sio sycophant because anasema sisi ni sycophant. No, that's misquotation. I didn't say, I said Mimi. And I said because of the so-called pressure and all that, I can easily find myself in DCP. Not because of Gachagua. No. Not because of Gachagua. So Mimi ndio pressure cooker. No. Not you. I'm taking, you and me, you are not in politics. Anaongea story ya ground. For me, it's ground. It's my interest. Yeah. I might find myself there because of. And go before your date tumepeana 23rd of May. No, I don't have to. Yes, you have to. No. Hakuna mahali unaenda, you are winning. Hata kama ni kukuwekea ndani, tutakuwekea. No. Anyway, so what I meant is I don't join a party because of the leader in that party. No. That is not what attracts me. What attracts me is values that are being propagated by the party. That's why I don't believe in one person owning the party and going saying my party and all that, because that kiosk is what has killed us and has made us not achieve the democracy that is supposed to be. So what we have is a semblance of that democracy we want to talk about. We are far from it. Thank you. Okay, so Bwana Budi, let me ask you a question. Based on your own observation, do you think watu wa Mlima, they have not embraced Gachagua, or the reactions which we are seeing, they are reactions from enemies trying to show that Gachagua has not been embraced, and maybe in reality, maybe people watu wa Mlima, they have fully embraced him. So No, according to you, no, you think you- what? Gachagua has been embraced. Musianze kuharibu. Gachagua is the kingpin in, he has pronounced himself as the kingpin in Mulima.
He has been embraced. Why do you want to open that debate? Gachagua has been accepted by Mulima, period. Okay. What is happening is he is not facing reality about winning. He is in self-conflict. He doesn't want to say they stole votes, so he should also do stealing. That's why he will lose in Olkalau, because he doesn't want to steal the way they stole. And he's letting his followers down. You cannot keep losing in Mulima and you are there. Angefanya ile hata kama ni kuiba, afanye vile kitu alifanya. If he's a fighter, awache diplomacy kujaribu kuficha what they did with Ruto. Atoke open, Olkalau tushinde. You understand? Na awache hii maneno ya like Olkalau now they are there, Jubilee is there, sijui nani is there. This BS. What are you telling us? And you are fighting UDA who you are saying are paying people, they are rigging. How will you win? He said, tuliokoa video hapa na tuliambiwa, Gachagua said that UDA is not a problem in Olkalau. So that's what he said. He said UDA is not a problem and every party was free to field whoever they want. So he said UDA is not a problem. How would UDA not be a problem? How would UDA not be a problem? That is what he told us. He said in Olkalau UDA is not a problem. Hakuna mtu anawataka. Okay, let's wait and see. That was his assessment. He said UDA is totally paralyzed. So UDA, they have no one. So UDA will not field a candidate. They have a candidate, but their candidate is not acceptable. That's what they said. Alex, ebu nisaidie we ni wa DCP. Una rule out a party that has a candidate. I mean, he will come and start saying, oh, you know, they bought people, they did this. Because the issue is not people voting. Anajua hiyo kitu. Na ndio tunasema a dismantle. In fact, for me, if I were Gachagua, I would say, I would do and make sure that there are no elections in Olkalau. That's what we have said over and over. That you see, the moment we start dealing with the issue of the IEBC once and for all, I think we are moving closer to sanitizing the election. If you look at William Samoei Ruto and all these, you know, surrogates in both in the mainstream media and the social media, nobody's talking about strategy. Nobody's talking about you know, winnable election. Everybody is saying that, look, we are going to steal the election, and they're stealing it right in front of us. And I think one of the things that, and we came here first and said, you know, Gachagua gave people confidence that nobody will ever steal elections. And, you know, Mbere was stolen, Malava was stolen. Obviously, nobody went to campaign in Mudbikir, but you could almost see that those young boys wanted to guard their votes not to be stolen. But again, we failed them. We were all in funerals. Nobody went to Mudbikir to help them. Very unfortunate, and Pole sana keep that the country needed to go to Mudbikir and just give Ruto a run of his money. A day before, when we were here discussing about the same elections, you were giving us updates. Murkomen amenda, yuko kule, ABCD is going on, and what happened? Walienda wakachukua hizo kura wametangaza. So I think Stone PK point of view is very valid. Yeah, now that Gachagua is the kingpin, what do you do as a kingpin? How do you seal it? One of the things that Raila made sure as a kingpin of the Luo nation is you're not going to come there, whether you're using the government or whatever, to steal election from them. I think they were able to close the gap and make sure that no election was done was stolen. And I think DCP did a very good theatrics, which was good. I mean, I'm trying. I think I was excited last time, but I'm questioning if we really. Yes, the nomination was done very well, but beyond nomination is this: are you able to protect the votes? Because after you've seen your own people have come in large numbers, the UDA wamekuja tu sijini 1,000 or 3,000. I think it was 1,000. They ended up saying it was 3,000.
So, but your people from our people from ECP, you know, there were more than 10,000. So obviously, if election was to be held, I think that is almost like no election. Somebody has gone unopposed. Why? Because on the other side, there was no enough people even, you know, in one, you know, station. Now, what Stone Pick and I are saying is this: can we translate our nomination into a win, or it's going to be vice versa? Now, that is the experiment that we have with Olkarau. But given the fact that what we have seen previously on how, and I think Kip highlighted it, there is a predictable pattern whereby after votes have been cast, you know, that syllabus goes, whereby electricity goes, some people goes in, and they narrow it down, and they wanachelewa kidogo, they delay tactics, and now that I think it's an electoral felony to take a photo while you are, I think I saw that Jamali Tangaza, the commissioner, that it's an electoral felony. If you take a photo while voting, I mean, they are coming up with so many bylaws that they don't need to go to what? To parliament. Now, that is where the game tunapigwa na hiyo game. Now, Stone Picker is saying, how can we close that gap? Because the question is, let us not be consciously discussing what is open. Chagwa is a kingpin. Now, as a kingpin, can he deliver, or is just a bubble? And Stone Picker is saying this, look, hapa tunachezwa. So I think if we discuss that and see the loopholes, especially starting with the mountain, then I think we can have confidence. But how sure are you? For me personally, anything going to an election with the current IEBC, with the commissioners, you remember even the last election, at least we had even Cherera 4 and Ruto had the rest. What are we coming to this election with? Who's going to, like, serious? The first thing that Ruto did is to make sure the Cherera 4 had gone unconstitutional. And then he brought in his own IBC, unconstitutional. And then you want to go with election with unconstitutional IBC. What is the determination of that election? In fact, we are justifying, you know, that he did the right thing. At some point, I said this, if you're a politician and you want to go to an election right now, and you want to use your own money, I think you have to make sure that you're going to be declared, not to win. There's a difference between being declared and to win. And what Ruto is doing is this. People are winning elections, parties are winning elections, but the declaration that is being made are people who have not. Look at the circus that happened in Mbere. And I think, Stone Picker, you have followed it. Obviously, including anybody in that courtroom, because it was just so laughable and so comical and so satirical that you look at it sometimes and ask yourself, I mean, should we even continue having this case? Ama, hii case ingesha. Kato kitambo kabisa, there was no election here. Somebody won, but the person obviously who was pronounced did not win. And maybe we vote we count the votes again, or we completely disown it and go back. But go back with what? The same IBC that declared this person with the same system. So I think we are stuck somewhere whereby, whether we like it or not, if we are fools to go with this IBC, even Olkarau, we will lose. So I think I'm afraid that I think what Stone Picker is saying is true. Let us not be glued on the issue of who is the kingpin here, who is kingpin here. Let us ask, can that translate into being declared? So the issue is declaration. And I see right now is where we stand. Nope. On Karao, they will declare themselves and there's nothing we can do. So let me ask a question. Yes. Okay, Stone Picker, as we tie up that, I also need to also we tackle what are the conditions of being declared? What are the conditions of a true candidate to be declared after winning the election? Are those parameters there now, or we are just participating in elections in futility, or we are participating in a match fixed game? Unajua, like in football unaweza enda kwa game ambayo
unaenda kuna jamaa wenyu hapo mnaenda kupigwa bao 3. Are those conditions there of making an opposition candidate being declared as we are now? Okay, Budi, you can react as Stony PK comes, because I know Stony PK also wanted to react. Aston amekuja, amerudi back, but kuna message nimekuandikia hapo nyuma. Yeah, nimeona. You know what we are talking about, whatever Bundi was deliberating on last before now. It's a situation that we discussed some of it yesterday when I was talking about us biting the bullet and diplomacy. We are at a very, very bad space. We are in very bad space, but we don't want to face it. Ni ile tunataka to bury the head in the sand and hope that things will work. Because the moment you hear leaders saying that no, God will not let it happen, the moment you start invoking God and hope, it is a sign of resigning to fate. Okay? It shows that now you have no control. Ile ukisikia watu wanasema hapana, Mungu atasaidia. Hiyo election, there is no way Ruto will steal. Mungu atasaidia. I'm not saying God will not help. Yes. But the moment you start hearing that rhetoric, it tells you hakuna the strategy to be able to make you get to that point. And what is that? Now, the person you are playing with, umetumia example mzuri. Unajua anacheza rough. And I'll give you an example of when we were in high school. There is a school we used to play with. Na ilikuwa always wako rough until sasa tuli decide the next game we are going to commit now, tutakuwa armed. And what we did in our school bus, tulibeba hockey sticks, kila mtu, including fans, 64 bus seater. Tulikuwa na 64 hockey club. Okay? Na tukasema hii game ikienda wrong, tupige mbinja, turudi kwa basi, tutoke tukiwa na hizo vitu, tunyoroshe watu kwa kila field. That's what we did. And we demanded, we stopped halfway and we demanded if game kama ita watu wetu wataacha kukanyangwa na refa apigi firimbi, game itachezwa. After we did that, the referee and those guys, the game managed to go well. So with opposition now admitting, hapo tumechezwa, lakini ni sawa tu, ile final hawataweza. I mean, we are there, we are losing it. So what am I saying? Olkalau, for example, we should declare war, in quotes. We should declare the real threat. Even hii maneno ya nomination, ati kuna watu wana nominate, ati tunaanza kucompare. That's why I was very much against those comparisons. Ati our nomination was better than UDA. What were we comparing? What are you comparing? You stoop too low. In fact, if it is stronghold ya DCP, those nominations that UDA should not be there. Those people should not even attempt to do it. That's what you should do. Ikuwe mbaya. Hii ni zone na ni zone. Usianze kuanza ati democracy, kila mtu ana right yake. Wewe una right yako, hama for the time being. Enda Narok ama kule uende huko nini, huko wherever, huko UDA iko, mtarudi siku ile tutanini. You should go to that extent. People will accuse you of this, but then you'll come to what Alex you are saying. You pronounce yourself. Watu wakikataa nini mnasema bila kupingwa kama Moi. Bila kupingwa, unopposed. Why not? You can declare it a DCP zone and no yellow will be seen there.
na useme kama mtakubali hii level playing ground, this is how it's gonna be the entire country. Raila used to need to scare these people by threats. Yeah, so we cannot sit and be beaten lying low tukisema tasaidika. For me, I think tunataka tufungulie viatu. Tulikuwa tunasema tufungue viatu. Kaende, katambe. I'm coming back to my collar zile ya that other term. Although akakutamba. Jiru, back to you. Jiru, chukua usukani. Haya ni sawa. Akisha relax kidogo. Yeah, we want to have a very serious discussion here. Let me ask a question about the strategy. And I think strategy ya Ruto tushaona is stealing the election, frustrating people, maiming people, all of the evil things. Bwana Budi, is the opposition prepared for that? That strategy, that kind of strategy in 2027? Because Ruto cannot give an opposite strategy to that. Are we prepared? So Bwana Budi? Bundi hakusikia ama? Yeah, so I'm just trying to ask. So Budi, yeah, react. Nishaongea na Akeshi ametulia. So Budi, can I hear you? Please, is the opposition aware of what of Ruto strategy? Atacheza raf, ataiba kura, si atajaribu. You know, Stony PK, there is a explanation of two things. Kujaribu na kufanya. Ruto will still vote. Ruto will beat people, even in Ronyenjes, in Manyata. Atatafuta tu waembuka zao wale wanavutanga mabangi na wale wanakunywa pombe. Umwambie enda. Yani, I think he will institute vita wenyewe kwa wenyewe. Hata hivi tunajaribu kusema ati it is not possible. Stone PK, let me ask you. Watu hapo kwenye mbele wakiletoa pesa na Ruto wapiga watu wengine kwa polling station. Are you not going to get some people who will do it? That's what they do. You have people mainly not, but within the region and then mixed with others, because these days they are being transported. That's what they are doing. Okay, that's what they are doing. But ni werevu sana sasa siku hizi, yani hawaleti hao locals hapo, but unakuta tu mmedisentiwa kama mbele magari zilianza kulanda huko that week. I mean hiyo week magari full load. Unaona watu wanakuja huko nini na mabasi wanamwagwa huko wanalala in the near towns. But tulipika, unajua during election wanaenda hapo Kirinyaga, waende watu wa Kirinyaga waambue nyinyi endeni mkalete rabsha mbele, wa mbele wachukuliwe mbele, waambue nyinyi endeni Kirinyaga ama mnapelekwa Nyeri. Yani those conflict of nini. That's because like the votes that were stuffed. I know you didn't follow the Mbere North case. The votes were being stuffed in a hotel in Karatina. Okay, that is where the boxes were being stuffed. Na zingine zilikuwa hiyo hoteli hii iko pale Blue Valley hapo nini. Yeah, that was the nini overnight exercise. Marking and stuffing, marking and stuffing, marking and stuffing. So when people are voting huku, unafikiria ita nini? And then remember ile masanduku imekuwa stuffed. Ailetwi, mtaonyeshwa ile empty. Okay? Yes, hiyo ndio sasa ile imestaffiwa, italetwa Getivore style. Ndio stima ndio bomb ndio tear gas itapigwa, confusion italetwa alafu zinawekwa hapo.
hizo zinangojea saa 11. Hizo ni saa 11, saa 10. Yes. Hizo si aziingizwi saa hii. Hizo between 6 and 3 p.m. uchaguzi inaonekana ni mzuri sana. Watu wanapiga kura, hakuna shida, hata watu hawajatokezea. That's what the media is saying. Yes. But the reality of the matter is hapo 4 to 5 hapo ndio mnakuja kupigwa ili ballot box ziingizwe. Alafu sasa ile ambayo iko na kura yenu itolewe. Yes. That is the formula. And have we been able to understand this and now planning to react to it? Ama tu tunasema ati it is not possible to do that to 40,000 polling station. That is what we are saying, like, and Stony PK, I don't know why people don't understand that Ruto doesn't need to steal everywhere. You need to do what is called sectional stealing. I don't know why people think like Ruto needs to do overhaul stealing. He doesn't need to do general stealing. You can do sectional stealing, targeted stealing, which will make an effect. Sijui kama Stony PK unanielewa? Targeted stealing. Si ati anaiba kila pahali. Like in Mbeere North, anajua in this polling stations I steal. In this place, this polling station. So you do your method, you know places where it will work, where it matters. So Gachagua should not be prepared for stealing Kenya-wide. Stealing will be sectional. And it can be implemented because already mtu anaiba ako mbele yako hata kama anaiba kidogo. Stony PK, because it's like everywhere, like somebody who is stealing has an advantage. So that is what we need to understand. Yeah, naona Stone ako kwa simu. Wacha kwanza niweke speech za leo kidogo. Yeah. Naona Budi ametoka. I think we have responded to Acacia. Acacia, wewe umeudhi Budi ndiye ameenda na unafanya vibaya sana kufukuza commentators wangu. Umeongelesha Budi vibaya na ndio ameenda. So please don't do that again. It is not fair. There's no need of chasing our commentators. Let me put Winnie Odinga's Stony PK. Naona Winnie Odinga alipigiwa nduru sana. I don't know what it means, but let's listen to her. Wapi nduru ya Winnie? Asante. Tunyamaze basi. Tunyamaze. No, shukisha bana. Asante. Wow. Bwana Yesu asifiwe. Hapa Kisii. Mambo si rahisi hapa. Hey. Kwanza, in fact, let me start in English because of Richard's children, many children. I don't know why you're the senator here. Your strategy is to have children all over so they all become your votes in this country. First of all, ningependa kusema pole, my deepest condolences on behalf of my family and my mother, Dr. Ida Odinga, to the family of Mama Teresa. Losing a mother is not something easy. In fact, losing anybody that's very close to you is not very easy. Hata ukiwa a senator, a governor, or anything that you are, when that happens, unarudi ukiwa mtoto. So poleni sana. Here, I'm seeing a lot of things are happening hapa leo. Ndugu yangu Bwana Osoro. Vile naona hapa itabidi
kama sisi kama wageni tukiondoka, utakuja na sisi, ndio sababu hapa hiyo mambo yenu sioni kama sidhani. I don't see it happening so well. Niko na space kwa chopa, usija uko sawa. The problem that I'm seeing here ni kwamba viongozi hapa Kenya sana sana wale wako serikali hawajui kuongea na watu. Lazima kama wewe ni viongozi lazima ongea na watu na heshima. Si kila saa unakuja mbele yetu unasema nitakutisha, wewe nitakumaliza, wewe utaniona, nyinyi mtajua. Hapana bana. We're also human beings. Which is why, and if you know, like this is a very important thing. Kwa sababu tukumbusha kwamba sisi wote ni binadamu. Na ground itasema. You have to pick where you are standing. And you have to come out strong. Kuna watu wengine, jana niliona kwamba bei ya mafuta imepanda. Juzi nilisikia deni ya Kenya imepita zaidi ya trilioni 10. Najua hiyo namba ni kubwa sana hata wengine hawaeleki. But you know what that means? Ni kama uko na jirani. Na huyu jirani yako na deni yako. Kidogo ameenda kwa jirani mwingine anakopa. Anaenda kwa M-Shwari anakopa. Anaenda supermarket anakopa. Anafunga simu yake ya Safaricom, anafungua hiyo ya Airtel anakopa. Hata nyumbani hawezi rudi saizi ndio Shailo kanamtafuta. Lakini ukiona huyu jamaa unaona amevaa suti mpya, ameng'ara, viatu kiko sawa, ameenda kwa kinyozi amepaka hiyo kitu wanaume wanapenda kupaka hapa, amepiga line kata hapa na hapo na deni yako. Ukiona huyu jamaa utafanyaje? Ukimwona utafanyaje? That's what is happening here. The economy is in bad shape. Vijana hawana kazi. Mabiashara vidogo vidogo zimefungwa. Wakulima wanahangaika juu ya gharama ya mbolea. Na nyinyi hamna focus bana. You have to focus. You need to talk less and work more. Asante sana. So to conclude, it's why viongozi vya uchumi need to focus on the things that matter in this economy. To finish, the National Treasury is not a political office. The National Treasury of the Republic of Kenya is not a personal office. The National Treasury of the economy of the largest economy in East and Central Africa is not a platform for you to abuse us and talk to us however you want. That is where we carry our economy. Kazi ya hiyo ofisi, unajua kazi ya hiyo ofisi ni kulinda, how would you say it? Ni kulinda thamani ya pesa ya wananchi. Usema wajaliwa wa Kiswahili, umesikia? That is the work of that office. And therefore, as public servants, I think we need to take a little step in how we treat each other, how we talk to people. We need to pay more attention to the people on the ground. We need to listen to them. And with that, I'm leaving now. Sorry if you want a ride still, but asanteni sana. Mungu awabariki na Mungu aweke roho ya mama yetu mpendwa mahali pema peponi. Asanteni sana. Mr. Kiora, are you there? Mr. Kiora, are you there? Tony PK. People is like watu wameamua kwenda. So what is your reaction to Winnie Odinga? Kuna vile unajua hiyo team, sababu unajua wamekuwa ma midfielder
wanacheza mbele na nyuma. Sasa mimi siwaelewi. Frankly speaking, I no longer understand Odinga family. Juu wanacheza mbele na nyuma. So Bwana Kiora, nilikuwa nikikuuliza when you hear, and maybe I want us to monitor the crowd, the crowd moment. Why is the crowd so good to Winnie? If I ask you. Sababu walikuwa wanampigia sauti sana. Bwana Kiora. Why do you think the crowd is so good to... Yeah, I'll answer you. Na nina dakika kama 10 anyway. I need to go somewhere. Sasa, Winnie has been on the right side of the coin from day one. Winnie was the first one to condemn the split and the wrangles that were happening in ODM. Winnie was among the first who said that maneno ya ODM is not about pillow. It's not pillow business. Ufanyii kwa kitanda huko kwa pillow. Okay? But she had to kind of lie low when now pressure came. Oh, now they wanted to make it family. Oh, at any disrespect, yeah, the uncle and all that kind of a thing. But her heart and soul is with Linda Mwananchi. Okay? And that's a fact. And it is known in Kenya that actually she is only being constrained from even being in those rallies. Remember when they started? They were in those rallies, Kibira and all that. And that's why people feel that she, you know, that's why she was being acclaimed. Kenyans use, let me say, Kenyans, we are very quick to misread things. That lady cannot, attain this. She can be if she wants to be a kind of a rebel. But now you can imagine if you become a rebel that early, and with what, you know, the few things the mother gave in, you know, by even accepting to that position, which was as a bribe from Ruto and all that kind of a thing. So she's in a quagmire, but her heart and soul is on the other side. Okay? How it will play out for her, I don't know. But most likely, she has to be, let me say, for example, we do not really see the end game between the Linda Mwananchi and the Linda ground. But if you listen to what Sifuna is emphasizing, that they are the ones with the certificates, the documentation and all that, I'm not sure how it will end. Maybe they will have to wait for the judgment and all that. And because the split, there cannot be reconciliation. Okay? The split is real and it is done. Why? Because of the conditions that the other side took and whatever they are, you know, the money and all that business that they are in government and they've been lured into government. So it is actually irreconcilable. What do you call it in English? It is impossible to reconcile them. What a split to, and what will happen, I think Sifuna will go with that Linda Mwananchi and they will have to call it whatever they will want to call it. That's the problem. So Winnie, sijui atafanyaje, and she seems to be appealing to people. But I don't know how long she can sustain that, because you can't be ukopande ile ki family, ki diplomacy, umeuzwa na familia, mama ameenda. Familia wameenda wote, mama ameenda, uncle ameenda, brother ameenda. That is the problem. Which brother? Si huyu Raila Odinga Jr. Si walikuwa na Ruto Kibera the other day. Okay, anyway, but yeah, you know, for me, if I was Sifuna, I would not really bother so much about the Linda ground thing. Now that
with the alternative government, the Gachaguas and the Kalonzos, if I was Sifuna, that is the wave I would join and complement each other and move on. Then you fight UDA versus the Linda ground. I think that's the way to go. So that's my okay take. I want maybe before you go, I want now to bring the other Odinga who was also there, and you compare and contrast the two as well. And there was a kicker moment for this lady. Hata mimi sikuanga najua, sasa alisema maisha yao ya utoto, what used to happen. Asante. Asante sana Mama Ruto Odinga. Momo Manyete. Mogokerango. Asante sana. Asante sana Mama Ruth. Briefly. Abandu mitoa Kisii. Wairire. Wairire. Unanisikia? Nakusikia. Unajua huyu mama anakuanga amebeba mpaka ya neighbor. Anabebeanga mpaka neighbor. Yeah, good. So I want you to listen na usikia. I think unaangalia wote amebeba ama ulikuwa unaangalia unasikiza speech bwana? Ni speech tunasikiliza. Unajua she said something kasema, oh, kumbe hata Onyonka aliona hiyo mambo kitambo. Okay. Wairire. Asanteni sana. Nimekuja kuongea kama mko na excitement nyingi. Hello? Kwa majina naitwa Ruth Adhiambo Odinga. Nyakamali. Mama shujaa. Mimi ndio ule mnategotega na sumuanga wanaume wa Kisumu. Na wanaume wa Kenya wote. Sasa vile nimekuja hapa, I want to bring my condolences. I've come here personally, even though there was a meeting also of the other ODM, but I had to come to this funeral. This funeral is very, very important for me because Richard, as you hear him called Omoima, wacha niseme tu. Omoima, I've seen you've got so many kids around here. Omoima, wako na wamama pia. Lakini mwenye ulianza nayo life when I was a young girl in Asumbi and you were in Kisii boys, those days was yours truly Ruto Odinga. Huyu amebeba, hakuna mtu huku. Leo ndio wewe. Kwa mama wengine hapo wanapiga kelele. Stone PK, umesikia Onyonka alianzia na udem? Stone? Si ndio hivyo. Alianza hapa bwana, sikujua bwana, he was the first person to maybe ama ndiye alifanya ikue kubwa. Okay, Onyonka unafikiria ni mchache. Endelea. Anyway, I hope it was not just a story, it was a reality. I hope it was not a story. Why do you think somebody would make that such a story? Unajua wewe Jiru, unajua wewe ukora yako huwezi taka utajwe in public. Ndio unaona ni kama ni ngumu. Mimi niliattend mpaka funeral ya my nini ule, unajua ule wa kwanza huko Oshago. Yule alikufunza maisha, yule alikufunza kuwa kijana. Hapana, ule umetoka Nairobi, wewe ni city boy, alafu unafika Oshago unatafuta academy ka Oshago uzubaishe. Alafu ni holiday, unatoka unarudi unaenda. Unarudi kule umezoea Nairobi. You know? Oh, you attended the burial of that lady and you said the same.
I say yeah, because I mean, I confessed. Oh, ulisema alikuwa wako. Si utumii hiyo lugha, lakini unajua do you know when you attend na unaongea kwa bario, unaongeanga because of some connection somewhere. Ukiwekwa uzungumze. They don't pick anybody anyhow. So lazima watu wanaulizana. So walikuwa wanajua wao ulikuwa wamemuita Omoima, ni Omoima. Ulikuwa Omoima. Watu wanaulizana na huyu, what is the connection here? Si ango, si wapande ya mama, si wapande ya. So you have to, you know, unasema urafiki. Urafiki wa ndani, na si unajua urafiki inaweza kuwa ni urafiki. Urafiki wangu wa dhati, wa ndani, tulipatana hizo miaka, the rest is a history. Unaacha hapo. Kumbe hata wewe ni Omoima mwingine. Omoima. Aya. Okay. Na wewe Njeri, kwani umeingia haraka juu ya Omoima tena? Njeri hata uko na Omoima. Umeendaje? Where I was away. Story pike, ukusikia huyu mama akiconfirm yeye ndiye alikuwa, hebu sikia hapo. Let me confirm for you here. Omoima, I've seen you've got so many kids around here. Omoima, wako na wamama pia. Lakini mwenye ulianza nayo life when I was a young girl in Asumbi and you were in Kisii Boys, those days was yours truly, Ruto Dinga. Is she serious? She was. I'm about to say something nasty. Wewe Julia confirm, wewe ongea. I'm about to say something nasty. Hebu sema. He was her first. Akona wengi na amechukua wote bwana. Aki Ruto Dinga anaambia wamama wote. Anawaambia huyo mtu wenyu namjua kutoka kichwa mpaka kidole ya mguu. Julia, kwani kuna shida? Si hata mama yake anamjua kutoka kichwa mpaka kidole ya mguu. Anamwambia yani I know him the way he was born now. So in other words, nataka kusema ni kama Ruto Dinga alikuwa na wadharau ama? Huyu ni Ruto mani. Huyu ni Ruto Dinga. Alikuwa anafanya hiyo kazi amefanya, wasifikiri hao ndio wanajua. Is she regretting PK? Baby, tumeanza hiyo story. Si unajua these are the first loves which do not last. Si Julia, this first love unajua zinakujanga na mioto sana alafu zinaenda. No, first loves are very sweet. You never forget them. But some of them do not last. Kama hizo sasa ni one of them. And they are usually very genuine. Zile zinakwanga na ujinga tu. You are, let me say, first love is usually very genuine. Lakini you are so genuine, you are so ignorant that you hold our other constraints constant. So that is why those first loves, a lot of them don't get very far. So kumbe Ruto Dinga na regret. That's funny. Mimi naona yule mtu ana regret, ni Omoima. Omoima Onyancha ana regret sababu ukiangalia Ruto Dinga sasa anakaa Rayland bwana. Ile track ya Rayland. I think she's wishing that she was, but Ruto Dinga was married to somebody in America, right? To some other Kisii. I don't know. Yeah, she's wapi Innocent alikuwa analala kwa studio. Ruto Dinga has a husband who's in America, who I think is a Kisii. Kumbe wanapenda Wakisii hao watu. Inaonekana Wakisii wanafanya kazi mzuri hapo. Yenye Wajaluo. Acha nisiongee Elias nikute hapa. Julia, when you say kazi mzuri, what do you mean? Si kila mtu anafanya kazi mzuri. What else do I mean? What is most important for women kwenda huko? No, wamama wanataka wafanyiwe shopping.
Ndaigua nawe shopping iko, lakini there are a lot of other important things. Wamama wanataka wafanyiwe shopping, wapelekwe out, wapewe maua every in a fortnight. Unaona sasa kama wewe sasa venye by the way, Julius, unajua from the last time tuliongea story ya maua wiki mbili. Sijakuonyesha yangu latest, wacha nikuonyeshe. Imekuja by the way, maua ingine imekaa. Haya. Nikuonyeshe. Na huyu jamaa ako serious? Maua imetoka wapi kwa studio? Unataka nikunionyeshe kwa kamera ama unataka kunitumia hapa? Nakutumia. Oh, haya. So kwa hivyo ni ukweli inakuja in a fortnight. So you need to tell me that every year ya Mother's Day iko karibu ku expire. Every year unapokea 26. Yaani unapokea maua kama paycheck. Ilikuwa ya Mother's Day iko karibu ku expire, hii nyingine inakuja sasa this weekend. Hii ilikuwa ya Mother's Day, hiyo nimekutumia. Wewe story PK, unasikia hiyo story, kuna mtu anagongwa maua by weekend. Manze, hapo si ngori. Hiyo ilikuwa ya Mother's Day, so the other one is coming tomorrow. Tena? Ati gani ingine ya Mother's Day ni sawa. Hiyo ingine ni ya kesho inakuja. Si iko karibu kukauka, sasa itakani kukauka. Wow. Na mtu si story PK uko na bidii hivi bana. No, venye unajidai, nataka kusikia kama umefika hii level bwana. Kuna watu wanajituma bwana, story PK. Kuna watu wanajituma. Hawakali assets. Mambo ni kujituma, unajua. Yaani kuna mtu tu akikaa tu hivi tu anasema Julia wangu. Maua. Hebu mlete. Anatumanga message. Kuna mtu anasema hivi nani Njiru. Sasa leo unasema Julia, kuna mtu anasema Rasheri. Anashangaa Njiru, hadi anashake anasema yani anashangaa Njiru, why Njiru has to use all those many names? What is wrong with him? Yani akikuona ana tremble because of akili inapotea. Akikuona he trembles because of where you take his heart. My. Sasa mimi nashangaa, nimesikia hiyo story zenyu, hata tupike nimesikia alikuwa na umuhimu wake. Lakini alikuwa na umuhimu, si ametuambia unfortunately he attended the burial of Muhima na akaelezea at what used to happen at mapenzi ya 30. Oh, PK Paul, that happened to you? Oh yes. Aki Paul, mimi mtu wangu bado wako namwombeanga because he's the father of my children. I would be very broken if that happened. Pole sana. Those first loves are not easily forgotten. Ilikuwa ni first ama ilikuwa ni kama second, third huko. Unajua tulikuwa na regional. Unajua ukienda Ushago iko ukirudi city iko. So can we get into love zone? Najua out tunaenda lini? Out tunaenda lini? Out. Kesho sitaenda, lakini I went last weekend. So kesho siendi. I think next weekend I'll go out. At least you need to show value to those flowers. Jamaa situme maua alafu tu. Please let the guy enjoy the fruit of his labor. Hata Biblia zinasema. People value people, Njiru. You know, people value. Alafu, there's something that happens. Let me say this. There's something good that happens to African men when they come to America, and I believe that is happening to you too. Okay. Kama niko hivyo. You and Pika, you can rate yourself where you are. They learn, if they didn't know that, they learn to appreciate women, and they learn some Western culture of respect.
they kind of abandon their male chauvinism, and they no longer behave their fathers behaved. Like nisiulizwe swali, nitatoka penye natoka, nitaingia nyumba yenye naingia, they even learn kufungulia mtu mlango ya gari. You know, they learn those sweet things. You know those sweet things? Mtu anakufungulia mlango ya gari, they learn those sweet things. But then they keep the African man, an African man is responsible, is in charge. Now, they keep that. That's a very nice thing, beautiful thing. They keep it. They keep baba zao waliwalea, you are a man, you are supposed to be responsible and to be in charge. Si bibi akwambiange leo tuende tukakanunue. You know, African, we are used to the way we saw our fathers treat our mother, be in charge, kashurikia school fee, walikuwa najua boma inatajengwa na nini. That is, we still have the same expectations. Si kila saa tunakupangia njiru, ati tununue plot hapa, ati sasa maya ya kujenga itatoka wapi. That's a very annoying experience for a woman. Would like to see a man who is in charge. So the African men that come to America, a lot of them that I have come across have kept that. They don't buy into the Western world here. Ati mpeleka mtu out, unamwambia ati mshare half. That's a very annoying thing. Ati njiru, imagine njiru tumeenda out, ati sasa somebody is telling me ati bill ni $100. Julia, uko na $50. See, I would never, that will be my last dinner with that guy, I'm telling you. Kwanza nitalipa yote ndio nimwaibishe, alafu tutarudi hapo. Na what if nimelipa mara kama 15? You're supposed to be paying kwani forever. I'm telling you, I have never paid. At least sasa tuseme sasa. So Julia, you cannot, let's say I've taken you for outings like 15 or 3 times. You pay forever. As long as umechukua miguu yako na gari yako, umekuja kwa nyumba yangu, umenitoa kwa nyumba. Well, now utapeleka out nani? Like in your lifetime, are you a child? What should I take you out? Are you a child? No, nasema like unapeleka nani out because you have also to spend somewhere. Mbona unataka the son of Agrippa is the only one who is spending? Why I want to see you are spending. He's a man. Why are you bringing yourself to my house if you don't want to spend? But you could also be having some resources. I have resources. At least what I'm trying to say is that let's say nimekupeleka out since we started let me tell you, if you want any woman to respect you, whether white or black, never take them out and expect them to pay for the meal. The day they pay. No, I'm not saying they pay, but I'm saying hata siku moja ujitume useme napeleka mtu wangu. Okay, it's not that atujitumi. What najituma indirectly, okay? Give one example of indirect. One example is that, for example, I could ask the guy to come to my house for a meal, for dinner. Simwitishi chochote. I organize everything. Unaona? Yeah, ibami sana. Unajua tunataka ile inaletwa na mademo. The things of coughing money out, it doesn't work with women. If you want them to respect you, it doesn't work. Let me tell you. Julia, ujaenda kwa hizi mahoteli unakuta yani unaletewa nyama iko imewekwa kwa kasahani ya chuma, inawekwa kwa meza alafu sasa inatoa mvuke chwa. I like this lady mwenye she's agreeing with me. Anaitwa Acacia. She's agreeing. No, Sevane. Yep. Even your birthday Njiru, we go out and still pay the bill. Sasa mnakuja kucelebrate birthday yangu. Yes. Na ni mimi nalipa. Yes. I will cancel that birthday. Hapana Njiru. That is you are hujabadilika. Wewe hujafuata baba yako. The reason why your father was in charge in your home, he managed the finances and your mother did not have to wonder mutakula nini. But it's not that your mother did not contribute. She worked so hard. She still works very hard. But she knew in the long run your dad was in control. If your mother was that kind of a person. Women were not earning. My mother has never earned money. So ingebidi tu atulie. That's something that I have to keep teaching you. Never plan
na pesa ya bibi yako or your girlfriend. Lakini sitaki kupangia pesa ya bibi, lakini nataka anipangie na pesa yake pia. It never works. So inaenda wapi? So like I need to know like I'm in a relationship with somebody who has money. Let Where me, is my let money me going? tell you something. If you don't want to use your money, then you don't need a relationship. No, I would use my money, but nauliza occasionally siwezi tibiwa. For what? You're a man. You should not even have those expectations. Let me tell you, the moment, the day she'll take you out and buy you lunch, okay, if she decides tuseme, si nimekwambia hata naweza pika kwangu, ama it's not that I cannot call a guy nimwambie niko nakula hapa kama I buy you, but I have learned not to do that because I have learned about the ego of a man. Like at least the people I interact with, ego yao, it seems to be lifted when they treat me. Unaona? I'm very careful on that lines of money. Niko careful, extra careful. I also feel good when you treat me occasionally. Julia, kuna venye I'm very careful. Oh, wow, I have a caring lady. That is nice. That one is I'm sorry to say this. A man who's expecting a woman to treat him is not a total African man. Amekosa kitu. Wow, ni sawa. Anyway, Julia, we thank God that you got one who is up to task. Wow. But boss lady agrees with me. You see, the ladies here agree with me. You see? And even Yosef agrees with me, days of our lives. Yes, Yosef, tell these men. Amesema nini hapo? Nilikuwa nimepotea kidogo. Ati imagine Njiru ananiambia PK ati anaweza peleka mwanamke nje alafu amwambie washie bill. Oh my God. What? But let me assume, Stony PK, I've taken you out from 2020, from time ya COVID mpaka sahi. Mbona usinitreat siku hata moja shwari? Gani? What do you mean? You don't demand. Okay, itatoka. No, but the way Julia is positioning it, anasema I should be taking a lady out forever. Oh yes, that's how it's supposed to be, man. Yeah. But now because ladies sasa wameelewa sana, utakuta mara nyingine ana nini, but you don't provoke, unaona? Yeah, the thing is, you don't provoke. You should always be prepared to meet the bill. It's not that like, let me say this. If you treat something I'm known about after in my life now, because miaka yangu I can call myself mature, and obviously si ati naanza maisha. I have 2 grown kids, 1 grandson, watoto wako na baba yao na grandson aliko na guka yake, and I won't brag and say that I'm not social. I'm very social. Let me say I'm very involved right now. So, see ati I can't treat somebody. I can. Lakini sitoke kwako. Ati umengedhia unaningojea nilipe hiyo kabill. Yuko kaniudhi. Nikikuinvite ni hata si maneno ya kuongea, si ndio? Ama ati uchukue miguu yako, ati ukuje na gari yako kwangu, then you pick me up, and then we go somewhere, and then you're telling me the bill is $100. Why are you telling me? Just take out your credit card and pay. Nimeona mumeamua the son of tutafanya tuite old school ati. You see, the ladies here supporting me. The ladies here supporting me. They are agreeing with me. And let me tell you, the movement, Njiru, is not that we don't spend on our men. We do a lot. Okay, I needed to understand. And we buy them, listen, and we buy them a lot of gifts. Because a woman, even in the Bible, is a multiplier. If you love them, they multiply that love by 2. Okay? And we treat them with a lot of respect. But if you prove that you're a responsible man and you're in charge, your woman can even give you her paycheck
Hata access to her bank account, I'm telling you. Because she trusts you. She knows you are in charge and everything is in control. Na najua huwezi tumia pesa vibaya. Unaona? I know people who have joint accounts and they have no problem with that because they trust their men. But ukizoea ati unangojea ati sindio PK, because they trust their men, they can even give them their bank. Ana shida kupatia credit card yake ama debit card yake, because they trust them. They know that this guy is in control, this guy is responsible, you know, because he has proven to be so. Yeah. Lakini huyu jamaa wako kwambia ati tukate bill nusu, huyo run for your life girls. Lakini mimi Julia, kama hutanipeleka out, hata mimi sikupeleki. That I agree. Hapo ninakubaliana, because, and you know, let me say why some relations don't work is because you find people, especially when you, okay, money is not bad, but when you find yourself as a strickler, you adore money, you are so, yani we mambo yako ni pesa, utaki sijui pesa yako ifanye nini, yani you are always, hiyo strictness ambazo hazina, you don't trust your partner, ama mmekutana, you not agree, mnafichana, ati nakuficha pay slip yangu, and yet I'm calling you mine. Yeah, that's bad. In fact, that's bad. Okay, that's very bad. Yeah, and those are the why you should take off and, you know, break the thing, because there is no way you can live together either as very close relations or as man and wife. Wakati ati unapatia mtoto fees, unatoa wallet kama umejificha kwa kona, wife asione, then what is that? Ama girlfriend. It used to happen that people command and those men lived with their wives for 70 years. Bwana Stone PK. Hao wazao walikuwa wanaficha wale waliishi na mabibi zao for 70 years. You shouldn't do that. You shouldn't do that. Let me say this. You shouldn't do that. Let me say this. People should even discuss salary scales in the house. Hakuna shida. Kama and even especially hata na PK, kuna kitu napenda US. Unaona? Saizi if I tell you the school district I work for, you can easily tell my salary. Na mshahara yangu. Utajua mshahara yangu yote. If you know my qualification, my years of experience. So if you have your partner, atajua tu, you don't have even to discuss na one pesa ngapi. You will know how much money they make. So especially those of us who work with the schools, like school districts, those who work in colleges, where's shida mshahara yao, and there is no controversy there. Sasa hakuna kujifichiana. Some of us have kids in college. History ya kujifichia mtu ati tunasaidia. They know you have a kid in college and you are supporting your child to finish college and all that. They know you have families back home una support. They know mlikuwa na mazishi nyumbani. See hii kitu. In fact, let me say this. People, a lot of men who have come to America, okay, me, the ones I know a few. My experience is good that they have changed. They are open, they are transparent, and they are very responsible men. And they are also respectful. They are not shouting men. They are not disrespectful. Na wameadopt ile culture ya kupenda watu na kuwa respect Njiru. Wameadopt your culture. Na bado wame-maintain culture ya being responsible men. That is my experience. So Njiru, where do you belong? That was a commercial break. Okay, Stony PK kidogo. I need to get this one from Julia. So Julia, during Mother's Day, any special thing you did with your guy? I want to know the details. Hizi ni show ya siasa. No, nataka kukopi at least, unajua sasa hii mapenzi yako inakaa very. Hiyo nione kando. Jiro anaenda tuition. At least nisikae lukewarm sana, nataka kujua Mother's Day ulifanya nini at least. Jiro, if you have some good friends in the US, you learn a lot of good things. You need to do that. Like your fellow friends, the professors, you need to see how they treat their families. You learn a lot of good things. Wow.
Ukue Marekani open mnadai minded. mkope maisha ya mtu kweli? Usikue kama some things are very disrespectful lady hapo anaitwa Acacia. Usikue kama watu kama hao. Is right, she's writing trash on the comment section, but let me not give her attention. So usikue open minded. You should not be closed. Even me, wacha tu niseme hata mimi kuna mambo mengi nimesoma vile nimekuja hapa the few years I've been here, and I guess I feel like I have grown in many dimensions. Kama nimebadilika positively, that is what I think. And I have not abandoned my culture. Like nilikwambia juzi, I cook my food. I cook most of my food. Yeah, that's why I don't mind visiting you. I seriously cook every night. I don't want to be fed with burgers, Mimi sikulangi hizo majunk. Sijabadilisha maisha yangu ya Kenya. Mimi hata nakupikaga mpaka githeri. Aha. Now that's me. Na maman. Watu wanakuja kwa naambia kuna githeri, wananiuliza how did you make it? Naambia acheni ujinga. Ujui kutengeza githeri wewe? Imagine that they can't make githeri. Julia, wanaume kwa namba story PK unatengeneza githeri ya bebe kwa namba ya tule tumaini kuna mahindi, kuna njiru. Ask me, I show you. Kuna corn, kuna Mexican corn inakuanga canned Mexican corn na white. Yes, white. Yes. Hata zingine ziko kwa nini polythene bag. From Mexico. Yeah. From Mexico, yes. Na boil githeri ile, wacha ile githeri tu ya madoido. Githeri ile beans, maize. Na unaongeza labda watu. Yes. I boil the raw you said. Is it yourself? Ama ni nani? We boil the beans. Me nje to 2865. Me, I literally cook the raw beans. Kenye unaona Walmart the red. Yeah. Mahindi ndio haipatikani sana nje 2865, so lazima inabidi mtu anajipata anapika hizo canned. Juu ile ingine ni yellow, the yellow one is sweet, the green one is sweet na ni ngumu hata kudondoa kupika, but I'm still looking for good corn. Jiru, you can cook healthy food in America ukitaka. You see taking notes, Njiru? What are you taking notes? Na wasikiliza endeleeni. Naona njia anasema ninyi ndio mlianza kuongea story ya Ruth, na mimi nikasema I think Ruth is regretting, lakini I hope she's not regretting. Should have been wife number what? Number 8 or number 1? No, I think she was. Amesema alikuwa Asumbi and nani hiyo angekuwa I think number 1 ama 2 hapo. Unajua ile ukiwa college hakuna mwanaume anakuwa one girlfriend. Uko na wawili lakini kuna kale you are very close. Ndio unaona huyo ndio ana frequent huko kwa box, you know. Kuna ule ndio yeye, yes. Ile kuna tuwili tutatu twa kando. That is according to Stone. Kuna watu tulikuwa nao college wako so loyal, mtu ana girlfriend mmoja tu. Mpaka aachwe na huyo afloat, kama tulikuwa tunaita floating. Una float for 6 months because girls would not accept you like today. You know, Julia, tell people it was not easy to get a girlfriend. Akiwachwa anakuwa na depression for 1 week kama 1 month. Noma mazi. Sasa ilikuwa you try to nurture usifloat. Mazi. Ilikuwa noma. So lazima ulikuwa unajipanga, kuna huyu alafu na mwingine pale standby na awe wa mbali. Kama huyu ni wa Limuru Girls, huyo mwingine ni wa huko Kamirezo na huko mbali. Wasijue basi. Unaona bana? Sasa ndio Njiru alikuwa ananichekelea, anamwambia nilikuwa na mmoja huko mbele nikienda holiday.
Huyo namwambia mazeni wewe, Nairobi mimi sinanga maneno, mimi am a very good guy. Alaya. Haki ya Mungu ni kweli? No, you are a liar. Namwambia no, I don't lie. Na hiyo nimevaa rosary. Nilikuwa navaa rosary throughout my college, my secondary, because mimi nilikuwa mtumishi nikiwa secondary up to A level. What do you mean mtumishi? Mtumishi in Catholic ni hao wanasaidianga father. I wanted I went to a school. Wanaitwa altar boys. Wanaitwa altar boys. Altar boys kwa Kiingereza. Yeah, altar boys. So I was headed for priesthood. All right? Yes. Wewe ungetoboa with all what we have talked about yourself. Ai bwana, you are choosing a wrong career. Hiyo. How did you end up to be a altar boy PK? Wewe ulikuwa umejipeleka huko kwa nini? Sasa mimi nilikuwa nimejipeleka juu number 1 siku anataka shida mingi za dunia. Ati shida mingi za in the world. So ulikuwa funny. Ati kutaka shida mingi za dunia. Oh no. So then story PK, how comes ulijirudisha kwa shida za dunia? Sorry? Hiyo ilikuwa strategy. Ilikuwa strategy ya sure ticket to heaven. Lakini how come ulijirudisha kwa Jiru is asking you, how did you bring back yourself back the problems of the world? Si ndio nataka kumuelezea sasa. When we were doing na 3 stages, you go for 3 stages. The 4th one is when you get accepted now into the full seminary. Unaanza sasa priesthood. Unaanza ile, okay? So initially stage 1 na 2 unaingia tu, you are in a normal secondary school. Unafanya mpaka A level zako. I was in St. Thomas, all right? Aquinas. So wakati sasa inafika decision ya ile stage ya 3, they now they want to know your family, who are you in the family. That time si tukimaliza ilikuwa when you are the only boy to your mom, the Vatican would not allow you to go for priesthood. Okay? So that's why Juni kumaliza Rosiaro ndio sasa hiyo kwenda huko Njiro. Yaani sasa kijana Kemomo, kumbe wewe ni Kemomo. Mimi ni Kemomo. Only step. Na step baba yako alihanya. No, step alikuja baadaye. My father later alikuja. I told you my dad had 5 wives. Kama Onyonka tu. Another Onyonka. But you never copied. I know that. Yeah, somehow. You almost. Now I almost, by the way, but now whoever occupies the seat, she for 10 years she has been waiting to see whether I'll help my dad, but she's now guaranteed pensionable, kila kitu. Good job. Permanent and don't change your mind. Good job. No, I can't change my mind now, especially after coming to America and then going all over the civilized world. That is what I'm telling you. When men come to America, Kenyan men come to America, they become better people. Yeah, I agree with you. I agree. Yeah, and so that is it. Then, yeah, that life. Hey, I would want to rewind to that section of that life. Ilikuwa mzuri. You're only worrying because sahi unaangalia unaona na date za siku hizo zilikuwa cheap. Oh my God. Una kona anko mmoja hapa na anko mwingine hapa, you have 200, 300, 400 uko Mabumarang, mawapi. Those of you who know Nairobi.
Ah man, I should be holding a show about of when we were we. Inaitwa zilizopendwa Ama tulivovuma. tulivovuma. Na Njeri utakam And itakam. Hey, my life, man, especially my college life, I went to Maseno. Hiyo maisha ya college, the most important thing is your social life, si masomo. That's it. Umetoka jela home. Yani umeingia freedom. Umeingia freedom, 360 degrees freedom. I tell you. Hey, hold hiyo. We should hold that. People tell us when they enjoyed when they excelled. Hata kugraduate ni miracle tu. By the way, do you know you ilikuwa tuna float, you glide. Because the brain is so fresh, unasikiza lecturer, una cram. I mean, I don't know, ina stick kwa brain. We used to lock ourselves 1 week to cram for the exams. 1 week. But do you know what was helping? It's the cuts. The cuts you would read, you get it. You would get that system is fantastic. It's fun. The good thing also with university, I think in Kenya, even here, ukifanya vitu za semester, that is the end. Nobody will ever ask you those things again. Hiyo ni inapita. The only stress ya Kenya from 1 to form 4 ama wale tulienda form 6. Hiyo ni stress. Kusomea vitu ya 4 years ama 6 years, that is too much. Yani ukaibaba, yani unajua mimi nasema sijui nilipitaje hizo exam mbili. Ya form 4 na form 6. Wow. No wonder walikuwa wanatuita. Yani ilikuwa ukifanya A level, Julia, ukiingia ya mtaani usikie ucheno A level bwana. No wakangaro A level. Uliza Njiru vile walikuwa wanawainamia. We were teachers. Unatoka daro hivi, unaenda unangojewa kwa nini? Kwa shule ile iko secondary area hiyo ukue UT. Straight job. Hata una hiyo holiday because wewe umeiva. Alafu baya sasa ilikuwa sisi tumetoka A level unaambiwa ufundishe tusichana ndio tunamea form 4. Wewe. Mimi nilipata A levels and they were very, very, I mean, they had deep mastery of content. Yes. And they were very mature people. Mimi nilipata A level nikiwa form 2, A level ya mwisho ilikuwa form 4, I think, the last A level. Sasa wewe ulikuwa nyuma yangu. A level tulikuwa tuna respect kwa shule hiyo shule tuko. We were the assistant teachers in terms of mentorship. We were very mature. Tulikuwa done all the classes from 1 to form 4 during studies. Ni A level ndio ana supervise, ni sisi tunawa guide. It was a mentorship program that I loved to have. Oh yes. Oh, like especially if you are in this very, very good schools at Mangu, they had a fantastic system. Mangu hizo unasikia sasa Aquinas hizo akina Maseno hizo. Those schools were upright, man. Our my fathers wazungu hawa, I've never stopped to praise them. They developed people holistically. That I'll never stop talking about. Unapata utu, you are, yani unatoka hapo shule, unaenda unaandikwa job, you can manage. Na wacha. Those are systems that are not easy. You are right. The levels were very mature people. Yeah, very mature. Mimi ningekuwa president, I would bring it back. I would bring that system back, and then from 1 to 4, you know, as we had even technical wings, like in the school, we had metalwork, we had also woodwork, and we had mechanical engineering.
whereby those who like mechanical and electrical. So we had the four. As you study from 1 to form 4 subjects, akina physics nini na nini, unakuta kuna one class that ilikuwa inaenda also kustudy hizo ma electronic, hizo electrical, hiyo ma mechanic, and we had the workshops and you are in secondary school. By the time unamaliza form 4, you are able to even kama ulichukua carpentry, walikuwa tunaita joinery, you can unatengeza meza, unatengeza stool, yani that system was molding you round. Si ndio wana pretend sasa, ndio wanaita CBC ama Stone PK. See, it is the same model CBC has taken. You see what happened? It is not well. It is not well. The way it is being implemented, it was so fake. Iko fake. The right one, unaona walipoleta 844. They wanted to 844 properly to improve on the older one. Boy wakakula pesa. Because the 844 was, you have these workshops now in primary schools. Unaelewa? So that wewe kuanza kujifundisha kushika drill ukiwa primary. Then by the time unafika secondary, you are already an electrician. You understand? Which was super. It was fantastic. Mimi the first nini nilitengeneza nikiwa primary school. Because tulikuwa unatengeza kakitu ka project hapo in my art and craft was a guitar because I love music. Do you know my first guitar which nilikaa nao mpaka nikiwa sijui what age, nilitengeza nikiwa standard 4 no 5 during art and craft when we were told to choose what project anataka kutengeneza. That was our system. Okay, so 844 was coming to improve that system. Na Moi akasema kutakuwa na workshop in every primary school. So walikula hiyo pesa. Ndio nakwambia hiyo watu kutoka hiyo area kazi yao ni kukula. Good idea, they kill it. 444 would be the most equipped people today in our education system. If you go back to what it was supposed to be. It was not supposed to be ati unakuwa overloaded na sijui 12, 15 subjects. No. It was supposed to be from class, I think 4. You are able to have, unaona hawa aka kanataka kuwa musician, kanataka kuwa electrician, hivyo. Then you develop with that. Kama China, that's how China education system is. Yani kama wewe ni mtu unataka kuassemble nini magari, huko kuna class mna assemble magari hapo, matoys na nini. By the time you are unafanya class 8, you already have, your skills are already identified. And you know, what happened? Yeah. Now they realize they have messed whole generations and generations. Wanaanza kuleta CBC. Ukiwauliza CBC inaendaje, they are as confused as the students and teachers. Can you imagine? Parents sahi wako stress ni kama wako shule. In fact, CBC I always sympathize with my spouse. Juu sasa ako stress ni kama alirudi shule. Yaani mtoto, mimi sijawahi fanya homework zangu na parent, never. Hakuna mahali nilikaa na daddy. Okay, my mom was not educated. Alikuwa ni wale wali drop kitambo sana huko ma standard 1 hata nini. But my dad, there's no one time nilingoja daddy anionyeshe homework yangu. How? Hata ningemwambia kitu kaa hiyo ni kiboko angekuja nao. Aniambia ulikuwa unasoma nini? Ndio milagu ndio mwenye unauliza nini? You know it was an offense to say that hukuelewa kile mwalimu alisema. Julia, sisi tulipitia. But then let me say this, my schooling was not stressful because primary we played primary I went to Nyahururu primary school. We tulicheza tu all our life. High school nikaenda Karima Girls High School. And I don't know PK how you feel. I feel like those teachers wa siku hizo walifundisha kabisa, especially primary.
Kujitolea. Kujitolea. Yes. Haya, ulienda Karema? I went to Karema. Tulikuwa tunawaadimia mkija Did you have a girlfriend there? No, hao ni wale tulikuwa tunakatia saa hiyo ya festival, hiyo wiki ya festival. Unanunua zile pads zilikuwa zinaitwa, unakumbuka zile letters zilikuwa mpaka zina love na nini na Karema Karema mlikuwa lakini mlikuwa ati mademu wanakani wa hali nzuri. And our uniforms were screaming. Screaming. Karema kazi imekamba na mlikuwa na school bus wewe. Sasa sisi watu wa Nairobi tulikuwa tuna behave kama vultures, tunawangoja tukiwa tu. You remember those Nairobi school boys unakuta mkitoka. You went to Nairobi school? No, I went to St. Thomas Aquinas. Oh, St. Thomas Aquinas, yeah, that's another city school. Wow, wewe ni mtu wa tau kabisa. Lakini we were very good in those extracurricular. Na nilikuwa hizo ndio nilikuwa nataka juu ya kuenda nje. That was so my school life was not stressful. I guess I found myself the university without much struggle. And then after university, I mean, social life was more important than masomo. Hata siku hizi ndio nimeona wasomi akina Njiru. Njiru should tell us university life is Masomo should not be a struggle. If you find yourself struggling in masomo, uko na deficiency. Unaona? You are also struggle. Unaelewa? Kama you should study in Indiana, lakini kama uko na deficiency kidogo, which is not bad because people are not of the same meaning. But una struggle mpaka unakuwa stressed, unapata depression. I find the kids getting depression. What I don't like saizi, parents have to assist children in their homeworks. That is not normal education. Yeah, that's not it. Mpaka mimi nilikuwa nasema aje, where do I take my kid? You mean sasa my last born, unajua? Okay, he's a teen now. But now it's a system. Sasa madake nikaa nilipeleka mama yake shule pia. Now we want to talk ananidai ya ngoja tumalize homework. Namudai kaiwashi kile dukuru bwana. Sasa hata ningekuwa huku ningekuwa unaniambia hapana, acha tumalize homework. Unaona? That is stressful. It's very stressful. Kwanza hiyo si. Alafu I'm sympathizing with the people in the rural areas. Nasikia go and photocopy this. How do you do that in the rural area? That is what I'm trying to say, PK. That is not what this education is supposed to be. In fact, embracing technology is what is supposed to be. Yani mwambia maneno ya photocopy. Who is supposed to be photocopying those things? Photocopy for what? The government should provide those resources. Yeah. Wako na picha baya ya hiyo masomo. They have a very wrong view about. I think they are trying to implement kind of American education. That is what I think. But they have a very wrong view about it. But you can't copy paste American education system. America is fully equipped for it. Yes, America is fully equipped. That is, you are right. And they are way ahead. When you are talking of iPad unakuta mtoto anabadilisha, yani it's not an issue. Okay, kama penye nafundisha, I teach na shule inaitwa, these schools inaitwa Type 1 schools. Type 1 schools are regarded as schools with the poorest communities in America, where 100% of the students are on school lunch. If a school records that 100% of the students are on school lunch, hao ni watu maskini. So, but I can tell you, PK, our students have a laptop ratio of 1:1. Wanabebanga wakienda nyumbani wanarudi nao kama kitabu. And
it is called a Chrome, they call it a Chromebook. It's a different kind of a laptop. Wanapeangwa wakiingia year 1 mpaka year 4 wanamaliza nayo. So maybe can afford all that. Haya, hii shule yetu iko na, and I'm telling you, ni zile shule zinaitoka za kiwango cha chini kumaanisha zile za kiwango cha juu. Iko na 3 sections of the schools. Iko na one section we call technology center. Hiyo technology center watoto wanafanya hands-on stuff, real hands-on. Watoto wa hiyo shule wanaweza kubadilishia gari oil, they can service your car PK. Wow. Yani they are trained, wakimaliza miaka 4 they can be hired. Okay? Au watoto wenye wa kukari hizi vitu za kupika. Do you know kama tuko sherehe shule, au watoto na walimu wao, they prepare the food for guests. Seriously, kama 5 star. Because they are trained to perfection. They are trained to perfection. Walimu wa hiyo shule, haya sasa hii gava ndio haina walimu wa kutosha, wamechukua technicians, mechanics. Kuna mwalimu najua she's a mechanic, wamewalipia wafanye certification ya education. Huyu mwalimu anatengeneza gari, she repairs our cars, I'm telling you. Is a she for your information. Our watoto, so what happens in that school of mine, kuna our watoto when they come in year 1, year 9, wakiingia na vile counselors wana interview and all that. Sasa kuna wenye watapewa inaitwa Thunderbolt Technological Center. Kuna wenye wanapewa courses ya TC hiyo Thunderbolt. So kuna wenye wako na course huko, mtoto atakwambia mimi nafanya cookery, nafanya this, nafanya mechanics, nafanya construction, watakwambianga hivyo. Na wanafanya hiyo kitu miaka 4. Then in our school PK we have a military college. Unaona? Tuko na hii ya nini ya Navy, we have a Navy college in the school. So ROTC. Sasa with the students, there's a section of students who are being trained to join the army, and that is the Navy. Sasa shule yetu tuko karibu na coast, wamechukua Navy because we are close to the coast. Sasa hawa watoto miaka 4, from there they join the Navy direct. Sasa unaona, you see the children specialize from very far. Na wako na facility, wako na resources. Okay, the same school has what we call AP courses, like AP calculus, AP what. Sasa walimu wetu kama as math teachers, some of us are being trained to teach college classes. So as we teach math, kuna class mnafundisha AP calculus. Sasa hiyo credit inapanda AP calculus PK, akienda university hata rudia, inapatia a university credit. Harudi na maifanyia. You are playing with these people, so they don't waste there are students in the high school who take college classes in the high school wakiwa kama form 3 hapo. Wow. Mtoto wako akifika 4 years ameshafanya miaka 2 ya university. Because now what the university America is doing, those teachers in the high schools wanakuwa upgraded. Kama wewe ni mwalimu wa math, unarudishwa shule, unafanya training, unafanywa tu nifundishe pengine AP, inaitwa advanced placement calculus, advanced placement maybe computer science. So sasa wewe ni mwalimu, unalipwa kufundisha hiyo course extra. So hao wanafunzi, by the time they go to the university, they have a lot of credits for the college. You see how they save on resources? Yes. I think if Kenya could sit and just research, wakae vizuri, waache haraka, wa research, wapange how they can even utilize their resources, hata walimu. Alafu hiyo story kuambia watoto ati parents waende wakaprint kitu, hiyo kitu inuwa inalibo PK. Ati parents in the day are all over printing stuff. Printing what? Hiyo pesa wanatoa wapi? That is nonsensical kabisa. Yeah, that doesn't make sense at all. Doesn't make sense. Kwa village, where do they do? Na wanafanya the same. Where do they get that money in the first place? Yeah, it is. That thing is to be dismantled
ama we just pray tupate serikali mpya, Matiang'i achukue tena, because Matiang'i and Makoha wanajua penye waliwachia, and they knew what was their plan. Hii majambazi, PK, we have thugs in the name of a government who have no idea of how to run a government. Yeah, and that's why for me hizo manitigrity sitaki tu hivyo, unajua vile saa tuna debate, tunaanza ati way who is better than who is. For me, for this transition, we should have the people we know, sure bet. Can you imagine if Matiang'i, for example, is there? He already has a track, trajectory that he would want to follow. Yeah, of course, he has by them. But at least they have that dictate. Atasema ndio, this is the path we have to take. He will provide the proper guidance and leadership that we need. Yeah. And that's why mimi nakuja na zero onto each of them individually, kujua strengths za kila individual. I'm not looking at weaknesses, because for now we are in a war. I want strength. Hizo strength ndio to strengthen. Okay? Sahi we will be so strong to put his feet down na aseme this has to happen. We don't want somebody who will start saying, unajua, ni brothers, ni wa Kenya, and that's why you hear in my submission nasemangaje, stop calling me your friend when I'm not your friend. What is a friend? Yani kila mtu in Kenya unamuita friend. I differ with some politicians at my friend Matiang'i, my friend Siju, so and so. He's not your friend. Okay? Oh, my brother. Are you sure he's your brother? What makes him your brother? Kwa nini wanaitanga friend? Wanaitanga my brothers na nini? What is that? They're just compromising. Yeah. So for me, nataka mtu ataniambia atapunga watu. The first executive, inaitangwa executive order, itakuwa ni kwamba waizi wote. By the way, nitakutumia clip ya Botswana. I shared with you. Huyu president wa Botswana ambaye is very smart, very neat, alikuwa anaambia watu, oh my God, it's gonna be painful. Alikuwa ameita all civil servants and it was on either his first month, aka hold a seminar with all of them. Unaona wengine matumbo kubwa, mangata, yani unajua vile civil servants wengine useless vile hao, unaona ya wizi. Akasema this, just to give you a caution, please start running. If you have stolen, if your hands have gone into Botswana resources, after this meeting, I'm giving you free way, run. Nitakutumia hiyo clip utapenda. Anasema, please, run. Anasema, the system I put in place, I have no control. I've let it loose. I cannot recall it. So even if you are my uncle, my brother, ama nani, utaniambia ati unajua amenikujia. Alisema, it is so independent. After I launched it, it is painful. So if you have stolen, just run. Nilifurahisha. Na saa hii some people have ran away. Watu wanarudisha mali. Alisema within 3 months, 90 days, alipeana 90 days. Tuambie Switzerland ulipeleka nini? Yeah. And all that. And then that is how we will forgive you. We want somebody like that. Yeah. Like I want somebody who ataniashua ati Ruto, ikiwa atakuwa tumemtoa akiwa alive, that he will be subjected to justice. Yes, and he will see him go to court. Unaona? Yes. Na majambazi wake akina Sudi wakishikwa, we want to see them in court. Another again and again and again and again. We want to hear them paying lawyers, spending their money to pay those lawyers. Yes. And bring back money.
And we don't want story ya kusameheana. We want to curtail this stealing and this thuggery in Kenya. Yeah. Mm. I tell you, but now I'm seeing somebody who can do that is Maraga, Matiang'i. Kalonzo can do that with the support of somebody. Like for example, Sifuna is too bado ako chini kidogo ni Sifuna. I want him to be at the helm, but as a deputy. That's my personal observation. As a deputy, see president. Yes. Yeah, as a deputy, because I want him in 2032. I want him there because he is a stickler to the social justice. You know, yes, and it is true. He's genuine. Kabisa. Yeah, he's very genuine. That's right. He's genuine. In fact, ni vile tu naogopa maybe presidential inaweza mchanganya. Unaona? I don't mind him being a president, lakini naye awe mwerevu, achukue very strategic and very strong articulate team, a mix. If he can do that, he will make it. Yeah, like if I were him, I would compromise them to do a council of I don't know what I would call it, but very senior in terms of how they want the country to go, patriotic. You know, people like Mkisa Kitui, those kind of caliber of people, and also some young ones, so that Akina Mkisa can mentor those young, a team of at least maybe something like 7 or 12 people. Wale ambao, it's not the cabinet. No, that's I don't know what name I would give them. Yeah, that they would even scrutinize what the cabinet is discussing and doing for the sake of Kenyans. I'm trying to adopt Chinese system, which is so checked. Singapore system. Okay. Julia, ukisoma Singapore system huwezi kuwa corrupt. Wewe unaona system ambayo ukitajwa unajinyonga na umesuspectwa. Watu wamesema no, tuliona Julia na jamaa mwingine na tu kujua ni nani. Bas, na wewe ni minister. That by itself, unaingia bathroom unajinyonga. Because you are a minister, you are supposed to exhibit maadili fulani. Ulituonyesha Stone PK ndio husband ama Kuria ndio husband, lakini ulionekana na jamaa mwingine na mandevu fulani, ukapigwa picha na ikatokea. Ninaangaliaga clips za Singapore nasema kai, naona nikaa si dunia hii. Hata statement, Julia, you mentioned this in your last interview. Today you have said this. Please resign. Guy, yani, you know, it is so, some people are on a very strict kind of systems. Now, walisema their system is ensuring they keep everything clean. That is their motto. Keep your when Ruto akisema anatupeleka Singapore, which Singapore does he refer to? Hiyo ni tuliambiwa ni Singapore, sijui ama ilitoa ina Singapore. He allow himself to be hanged first so that we understand kwa tumefika Singapore. Ruto is crazy. Watu walisema is mentally deranged. He is. I can prove to you. Unaona juzi amesema ati ameenda Tanzania, ameanza kuongea ya refinery in Tanga. What was wrong with him? From nowhere. Don't you think like he gets mixed up somehow sometimes akiongea? Yeah, you are talking of something you have not talked with your colleague. I think he's actually mentally deranged. It should be. The other day, I enjoy one Nigeria. Ajui, as a president, you cannot make some of those kind of stupid references.
No, I think he says his mind because where was Tanga, a refinery in Tanga coming from? Ilikuwa inatoka wapi? Where was that coming? Hata Samia alishtuka. Akasema umeannounce vitu zingine sijui wewe njoo uambie. That was embarrassing. Niulize. Walikuwa wamediscuss hiyo story na Samia like Samia alishtuka. na announce aje? So you are supposed to discuss with the host president. Alafu no, there was nothing like ama Tanga ni Kenya. Ama Tanga ni Kenya. Apana, alishtuka. He's just, Ruto is sick in his head. He just says things. Yes, Ama wanaona, he also sees things. Maybe before saying things, wanaona mazinga ombwe. Yeah. Ruto is mentally sick, actually. He's a sick guy. Mgonjwa kabisa. But we just hope one of these fine days, guys, we shall have something will happen in Kenya that will get that man out of power. We really need a change in Kenya. We cannot go and assume things are normal. Hatuwezi endelea. Huyu lazima sijui tutatoaje. My frustration is I am not seeing the pathway to that. Yeah, especially if we continue talking about 2027 election. Mimi, I don't know. I just hope that something will happen that guy will not be there vying for presidency. Njiru, situweke one clip to watch. Nitaweka nipe like 3 minutes Ama mwenda kupika ugali. Hapana. Acha niweke msimamo. Acha msimamo wapeange story nawekea clip moja nawekea. Lakini msimamo karibu. Unaweza react tuambie hiyo mapenzi ya Ruto Odinga na Omwami ulisikiaje? Ama hukufuatilia? Hapo patamu mpaka pasemeki. Otherwise mpokee zangu nyote, ndugu yangu Innocent, kakangu PK, dadangu hapo Julia na wengine wale. Hapo mpatamu niliwaambia tangia awali kwamba roho yake iko linda mwananchi, but kwa sababu sikio halizidi kichwa anabanwa tu pande mwingine wa pili huko, lakini roho haipo. Sasa si amefunguka na amezungumza kweli, na tunataka vijana chepukiza mbao wakizungumza na kutaka kwamba wamezungumza, hawajazungumza pumba, wanazungumza kitu cha ukweli. So mimi nimependezwa sana na speech ya Winnie. For real, it was so tantalizing, delicious, and you cannot imagine how delicious it is. Mimi nilifuatilia sana hii speech, nikarudi tu nyuma kumsikiza Winnie, nikasema hapa sasa kuna kiongozi ndani hapa. Yeah, so hayo mapenzi kwa kweli, kwa swali lako, mimi nimeona ni mapenzi ambayo yanatija, especially kwa young tax ambao ni viongozi tunawategemea kesho na kesho kutwa, mtazamo wangu. Lakini hili la jamaa yetu kwenda kubwayuka bila kupangana na mwenzake, labda pengine alifikiria vipi huyu jamaa wangu Dangote, lakini hiki kiwanda hiki nadhani alikuwa anazungumza tu kule kwamba anazunguka kule, ila yeye mwenyewe ndo atakayejenga. Mimi kimtazamo wangu yani aache sidhani. So wacha tu tuone vile itakuwa, maana kinachoniuma mimi ni jinsi gani atakavyoondoka. Haya yote anatuyazungumza, the real end ndio wasiwasi wangu. Haya mambo yanatokea kwa by election, mimi ndio ambayo inanitia wasiwasi kama msimamo kwamba tutafanyaje.
Ati kwa muungano huu na viongozi ambao wanatusikiza na wanaamini kwamba kuja kwao pamoja ndio kutakuwa na tija, hili naliona ni kubwa zaidi kwangu. United Opposition wapige hesabu zao vizuri, waungane vile ambavyo wanazungumza kwamba watashikana, basi wafanye hivyo. Na tunaona kuwa kuna lingine kakangu Njiru la kuniuliza, lakini Mwami na Winnie patamu. Asante. Si Winnie, Ruth Odinga. Si ni Ruth Njiru? Ni Ruth Odinga. Alafu sasa pia kuna kitu sijasikia leo mkireact bado. Mliona Akombe alikuwa huko? We Njiru. Habari zenu? Finally umesnole ya kutosha? Yeah, nimesnole ya kutosha. Kumbe mnaendelea. Sasa Julia, habari? Mzuri, karibu. Hii kitu ya Ruth mnasema, are you sure ni ukweli ama ni ile alikuwa anataka tu kuenjoy Senator Onyonga juu ya akona mabibi wengi tu akataka naye kutoa joke? Ni kama mnafikiria huyu alikuwa wa kwanza, mimi ndio nilikuwa wa kwanza. To me nilikuwa nafikiri ni joke tu alikuwa anataka kumake, but there is something alikuwa anataka kupitisha. Alikuwa anataka kuleta Winnie aongelee hiyo maneno ya Mbadi vile alikuwa amewaingilia huko Mombasa. To me nilikuwa nimeichukulia ni kama tu ni joke ataka tu kusema from experience people. Stony PK ameonde hiyo statement na Stony PK amesema hiyo ni relationship ilikuwa hapo. Sasa tunatumia sasa experience ya so Stony PK ametuambia hiyo ni mapenzi, hakuna story nyingine. Uwezi ekelea na Stony PK akatuambia pia yeye mwenyewe amejikuta in such a scenario. You know why I'm asking that? Tumefanya research kujua kama Ruto Odinga ukweli alisomea hiyo shule yenye huyu alikuwa ama ni unajua lazima kwanza tufanye research tujue kama walikuwa, alisema ni campus ama ni high school. Asumbi Girls, alisema Asumbi Girls. Asumbi iko wapi? Si huko Kisumu. Asumbi Girls. Asumbi iko Kisii? No. Asumbi iko Kisumu. Alisema huyu akiwa Asumbi na mimi nikiwa Asumbi na huyu akiwa Kisii. I think Onyonka alisomea Kisii High School. Either Kisii ama Mosocho ile Kadnotunga. Wewe but nikuulize, mbona unaona ni kama hiyo story inaweza kuwa tu ni story ya majazi, si lazima atikuwe ni story ya ukweli? Why? Can't they not have a relationship? The relationships are not illegal. Yeah, of course they are not illegal. What I'm saying ni kwa sababu Onyonga alikuwa na mabibi wengi, ana mabibi wengi. Sasa naye akataka kutoa joke jua. Unajua kuna watu wengine walikuwa wamejitokeza, wengine wanasema wana watoto na yeye, kama uliona kwa social media, wakasema ati achungi watoto wao. So naye akasema ati msifikiri ni nyinyi peke yenu, hata mimi niko. I thought Nila alitaka kukulisha juu kila mtu alikuwa anataka kusema hivi. Kama uliona social media, kuna wanawake wengine walitoka wakasema ati ana watoto na achungi watoto wao. Sasa naye akaanza kusema msifikirie ati vile mmekaa hapo ni nyinyi peke yenu, hata mimi. Na ulisikia akisema ati watoto wake anaweza waamusha, anaweza wasimamisha. But for me I thought ni joke, ni ya kulisha ile tempa ya hawa watu wengi wenye walikuwa nakuja kumharibia jina. To me I thought it was just like ceasefire. Because ukiangalia ukitaka kugoogle mahali huyu alisomea, Onyonga alisomea, na huyu mahali alisomea na the years, I don't think watu walikuwa are they the same age? Those are some of the things nilikuwa nataka kuuliza. I'm not saying that iwezi kuwa, but I was just thinking about the age bracket ya Onyonga na huyu. Na number 2, unajua jamaa mababa zao walikuwa politicians, so maybe kunaweza kuwa na relationship ilikuwa, because unajua watu kama hao wanadatiana because of the class of
their fathers walikuwa wapi? That's why I was asking, is it ni ukweli ni hivyo ama ni ile tu alikuwa anataka kucool? Because ukiangalia vile watu wana comment wanasema hapana, the thing alikuwa ni joke alikuwa anatoa, lakini kitu alikuwa anataka ni kulete Winnie akuje kuinject maneno ya Mbadi vile aliwaingilianga Mombasa. Anyway, I was just asking. Aston PK na Julia, ebu try to think. Maybe it is true. It's just like they were girlfriends. I mean, it's no big deal to have met someone those days, you know. But yeah, hawakuwa na watoto. That's what I mean. Yeah, she didn't talk about it. I think she said they were girlfriends. Ama nilikuwa wa kwanza ama what? Girlfriend and boyfriend. Anyway, that's what I was thinking. But to me, kitu alikuwa nataka ni hiyo kuinject, ni hiyo Winnie alikuwa nataka Winnie akuja asimama aseme hiyo maneno ya Mbadi, na ndio alisimama akakuja. And one of the thing yenye unajua watu walikuwa wamekuja, nilikuwa naambia walikuwa wamejipanga vizuri. Hii masisi hawa the way Stone BK alisema jana, kulikuwa na vitu walikuwa wanataka kuongea huku na walikuwa naenda kulikuwa na vita yenye ilikuwa ya maneno hapo, ndio walikuwa wanataka. But you see some of these people ni kama walijua kukuja, wakina Mbadi hawakutaka kuattend, wakina anaitwaje huyu wakina Wanga hawakukuja, especially watu ODM hawakuonekana huko. Kama uliona ODM Linda Ground, most of them hawakukuwa huko, na hao ndio walikuwa wanatakikana wakuja hapo ndio waingilie vizuri. But you see that was the stage walikuwa naongojea wakuje. Wakina Arati walikataa kukuja, so walikuwa wanataka kuongojea hapo ndio wajue vile watawaingilia vizuri, juu hawajaipatana pamoja. Na ndulisikia hata Sifuna akisema ati kumbe kuna simba wengine wakinyeshewa wanakuwa paka. Wako wapi saizi? Maneno walikuwa naongea wako wapi saizi? So that was the stage walikuwa wanataka wakutane, Linda Ground na Linda Mwananchi especially. But sasa wako Linda Ground ni kama ukiangalia Linda Ground hakukuwa na watu wengi. Mimi hata nikiangalia especially from Kisumu sikuona hao watu. From Mombasa mbona hawakukuja? Ma senators wenye walikuwa, si unajua senators at least wangekuja kulilia mtu wao. Unajua MP akikufanga unaonanga vile MPs wanakuja wengi. But hapo ukiangalia ma senators wenye walikuwa huko, wakina huyu anaitwaje huyu huyu the youngest senator hapo karibu, sijui ni Migori ama ni sio Migori. Migori, I think ni Migori, mwenye alikuwa anataka kutuma barua ati huyu atolewe CS. You know, those are some of the wakinojienda. Hawa ndio ma senators wa marafiki wa senator wao, mbona hawakukuja? If you look at them wenye walikuwa huko ni watu wa Wiper na ma friends wa Linda Wananchi wakinosotsi ndio walikuja, but most of the senators hawakukuja at least console na senator wao. The way unaonanga ma MPs wanaenda console na ma MPs wao, mbona hawakukuja? So hapo ndio walikuwa wanangojea hiyo ground yani hapo ndio ilikuwa pulpit ya kutoana sasa, but hawakukuja. And that's why uliona Ruto alikuja huko, alisema hapa sasa ndio tutakutana nao. So I didn't see wakinojienda, I didn't see hata huyu mwingine wakina Tandi juu wako ODM hawakukuja console na mtu wao. Ma senators wote kutoka Kisumu uliona wangapi? Ma governors wa Kisumu wote, hiyo side ya Kisumu uliona wangapi? Hakuna. Anyway, I don't know. Juu walijua what was going to happen. Innocent hawa huyu Ruth tuseme ni mavi ya kale tu ya nuki, lakini hapa hakuna kitu kiliendelea kimtazamo wangu. Msimamo vipi? Kama ndugu yangu
Acha ni comment hiyo ya nani ya Innocent, unajua imenigusa mahali. Karibu msimamo, sisi unajua tumezungumza usiku kucha bana. Yeah, haya Ruth, mimi naona ni mavi ya kale hayanuki tu, lakini hapa si mchuzi peke yake, kuna jambo hapa. Tumezungumzia hayo na Julia unajua pia ni expert. Tumeyazungumzia mavi ya kale hayanuki, na aliona sasa lazima hapo aweke paruanja basi. Manake watu wajue katika hiyo position na hiyo maneno yote ako katika level gani, amesimama hapo kama nani. Manake na alicheza vizuri kama yeye, wajua. Akacheza na mwingine akaja akasema la, watoto congratulations, watoto wengi sana. Lakini wanasema watoto wengi sana, lakini hawataki kuzungumzia mengi, maanake Kiafrika huwezi kuanza kuchunguza sana mambo ya watoto. Hili ni kusema nini? Kiafrika ni kwamba Onyoka ni mwanaume, ni kiongozi, ni mtu mwenye nyumba nyingi zile na amezistahimili, lakini babake tunashangaa kwamba alikuwa tu mke wake ni Teresia peke yake. Hamna hapo. Hapana. Onyonga anakuanga na bibi wengi pia. Alikuwa na bibi wengi. That's where he got the inherit from. No, I know. But it's not illegal in Kisii. That's what I'm happy about. Guys, culture, you don't find people fighting so much that umekuwa na bibi mwingine sijui wapi. Those battles are not so much like they are in other areas. What I'm trying to say, unajua wa Kisii Stone PK kukuwa na bibi wengi walikuwa nasema ni afadhali ukuwe na bibi wengi than kuendanga nje. Walikuwa nataka at least wanajua una mtu huko, usiende kutafuta ugonjwa nje ama uende kufanya nini. Ndio kwa sababu walikuwa natakanga ukuwe kama una nguvu kuwa na wengi huko na huko, lakini tunawajua than kuendanga kucheat. So cheating ndio wako wanataka ifanyike. Continue. Ukuje uambie wangu hivyo, nikutume uambie dada yako. No, tunasema kwa Wakisii. Ni Mkisii, you know. Mimi tunajua niliona huku kwetu shida ni mingi, unajua. Nikakuwa mjanja, nikachukua watu ambayo wanaamini na hii maneno. Anyway, wacha tuachane na hiyo. Now, when we talk of hiyo mlikuwa mnazungumzia na msimamo unasema this kwamba wale ambao hawakutokelezea hapa. In my earlier submission kwa show nilisema hii, na ninamshukuru Onyonka sana Senator, sijui nitampata wapi nimwambie congratulations for. Unfortunately, yes, we were mourning the mother. But sisi kama mimi Stone PK, because nimeenda through that so badly, my dad, my mom, my daughter and all, so I have that experience. But now, with all due respect to the departed, unajua unampatia mama heshima, unapatia kama ni mtu, yani despite that kuna yale mambo ambayo yanatakiwa yaende ya kimaisha ya wale ambao wamebaki. Hii familia iko katika siasa za nchi katikati, kuanzia na baba Daktari Onyonka. It's a political family. Na no wonder huyo mama pia alikuwa ni political katikati. Mpaka tumekuutiwa alikuwa anasema lazima mjaribu muondoe hii serikali. I loved that. Yani at that age, at her age, she felt and she got to know that the country was not headed to where even the husband and Kina Kenyatta would have wanted to go. That by itself was super, and I would have loved it to be replayed and replayed. So for them to allow her send-off to be a forum to discuss the fate of the country, for me, that was a plus.
And that is why ninasema wale ambao waliambua waje ni wanaume. Yule hakuja si mwanaume. Na ninamfurahia Sifuna alitumia very good example. Akasema hala, kumbe kuna masimba tunaonanga ni simba na ikinyeshewa inakuwa paka. That was true. Unaona pale Osoro anajidaingi yeye ndio komesha hapo, alihabu kununua magogos za black ndio afiche aibu na uso. He was dressed down. Alitolewa. Matusi watu sana, aliongea vibaya sana, ni kama alikuwa anaongea na kiburi, sijui ati Kasongo sijui nini, ati sijui mpende sijui msipende. Ukusikia lugha yake, it was an arrogant voice. Njiru was in sorry Njiru Stone PK Njiru huyo hakuongea na kiburi. Yeye alikuwa nakitetea akasema, ukiangalia si ati ni kiburi alikuwa anaongea. Yeye alikuwa anaongea, alikuwa anasema juu aliongea Kisii sana before a change to Kiswahili, lakini unajua Wakisii hawako wanataka kumsikiza. Hakuna excuse yenye angetoa kujitetea Wakisii waamini. Walisema kama uko huko unakula, walimwambia umeshakula ya kutosha, hata kama ni kukula ya kutosha imetosha, kuna mtu wenu hapa, mbona usitoke huko ukuje? Sasa alikuwa anasema mimi sio mmesema nani aende ni one time, akasema ni Kasongo sio bibi yangu, Kasongo sio bwanangu, Kasongo sio anti yangu. Alikuwa anajitetea akasema mmesema ni Kasongo, lakini mimi sio yeye, na akamwambia hata wewe ni one time. So hakuongea ati ile kujipiga kifua, lakini wakati watu walianza kumuingilia wakasema hata wewe unaenda, akamwambia hapana, mimi nimefanya kazi, uliza. Ndio akaanza kutoa mfano ni nini imefanyika kwa constituency yake. By the constituency yake ndio iko nyuma sana, kwa Kisii mzima ndio iko nyuma sana, na kama ni development, kusema kweli Osoro amefanya kwa kutumia Ruto, amekula at least kufanya constitution. That one we give it to him, but walimwambia watu hawatakula hiyo. Sisi ndio kwa sababu hata zile pesa zenye Kasongo alikuwa ametuma akapatia Osoro amletee, wakasema usishike, waliambia Onyongo usishike. So asiati alikuwa na kiburi, alikuwa anataka kujitetea ndiye akuje kupata kura next time. But hiyo kujitetea watu hawakutaka hata ajitetee. Walisema kama umekula hiyo pesa, sisi tumekataa, tutaki kukula pesa yake. Wewe mbona unataka kusikula, unasema ati constituency yako ati nini? Hata sisi constituency si ati simeundwa. So don't bring those nonsense hapa. So alikuwa anataka kujitetea, si ati ni kiburi. So akasema ati nini, mnafikiri hiyo pesa nini, ati si hata wajumbe mnaona wako hapa, tukitoka hapa tunaenda kukula nao. Ndio hata Sifuna akasema no. Ukiona kidole kama alikuwa anasema usituweka ati tunaendanga kukula na wewe. Na ndiye aliposimama akasema mimi sikaangi na wewe. Mimi kama Mluya tunapenda chakula, lakini kama hiyo chakula hiyo pesa yenye unatoa ukati nini. So that's what I wanted to inject. Continue Stone PK. Yeah, so akasema mimi to pick from there, mimi tunaongeanga juu ya kukula, I cannot eat with you, thank you. So now I was saying this platform, and I want us to see it in a very big picture. It came at us, na nitarudia hii na nimerudia throughout the show. It has given a resolution of the path that the Salvation United Opposition is supposed to take. Kwisha. Na alafu walichukua Sifuna ndio aweke hiyo mambo kwa laini. And that was the best choice. Because today, anybody who can now be trusted, by the way, I wish we could janga tufanye survey ya trust. Wacha hii akina Tiffany na nani, Steve. If we as people in the diaspora can sponsor a survey to design, ndio tujue as of today, tomorrow, the whole week, Kenyans, who do they hold and who do they believe they can trust? Mtashangaa. Ukiwauliza ni nani wanafikiria anaweza kuwaelezea anything. Today nani akiita mkutano pale
Uhuru Park ama mahali popote, watu watakuja in millions. I would want us to do that test. And these guys got it right. The message that Sifuna gave, nobody else would have given it, na watu waichukue vizuri. Sifuna alizungumza message ya reconciliation, kujibu maswali ambayo watu wamekuwa wakisema huyu ako hivi, Gachagua ako hivi, Kalonzo ako hivi, because Wakenya tunapenda sana. Out of the 10 good things you do, when you do one wrong, we dwell on the one, the 9 we don't. Unaona, we've been dwelling on Matiang'i akauza land, Gachagua aliua watu sijui wapi, alifanya nini, Kalonzo hakudevelop kwao sijui amekuwa hii, Martha Karua alisupport Kibaki when they stole. Come on, today we were told each one of us has 4. Can we forget it and focus on Kenyan agenda? Kenyan agenda means what? Nani anakubali kwamba lazima tutoe Kasongo? Hiyo swali imejibiwa leo, na tukapitisha hiyo, tukasema sasa nyinyi hapa, waliambiwa nyinyi au sasa waende waenda wataingia kwa nyumba kule, watafanya ni shauri yao, but au tumewapatia assignment, tunataka mtu mmoja. Agenda ya pili, which now that was not addressed in kwa mazishi, is how do we make sure Ruto does not steal election. Hiyo bado nitaendelea kuitupa, nitaendelea kuipigania, nitaendelea kuifloat. That is the major problem that we still have. Thank you. Whoever was moderating can continue. Yes. Hapa Stone PK ndio nakwambia. Do you know Murudikil? Hiyo ilikuwa imeenda na DCP. But yani vile walikuja wakashinda, paka saizi watu hata hawaamini, hata the residents hawaamini huyu mtu alipita katikati, hata kama ni ile uoga walileta. Unajua kuna vitu mingi zilifanyika na wakafanya. Yani hizi kura zilitoka wapi? Unajua paka saizi watu hawajaamini. Hata huyo Gachagua peke yake, hata mkisema ati nini, hata yeye hajaamini hizi kura zilitoka wapi. Unajua hapa that's why we are fighting him innocent. That's why I'm pissed with. Anaadmit. Mimi hata singe admit zimetoka wapi. Hizi kura zinatoka. By the way, unajua hivi ndiye anafanya hata mbele, ukiona mbele hata 2027 anaweza fanya hivi, tupate tu anapita tu hivi tukiangalia. Hizi kura zinatoka wapi? Kama kila Mkenya amekasirika amefanya hivi, but unapata anakuja anapata hizi kura, hata kama ni kwao. Let me tell you, hata kama ni kwao, because it was zile kura, zile votes si ati mtu sio wao, but ilifika wakasema sisi hii vote sio huyu. Though kuna mistakes mbili nasikia watu wakianalyze walisema alifanya Gachagua. Number 1 ni ile alimake ile contest ikuwe yake na Ruto. Hiyo ndio ilifanya kura zikaanza kupotea, because watu walienda wakaambiwa, and you see huyu ako na intelligence Ruto. One of the mistake ni ile ni hiyo kitu alifanya. If you remember the previous day before election hapa Nairobi, alisema ati nikiangalia tuko mbele, nikiangalia sasa ni kama tuko nikiangalia hapa sasa mimi na Kasongo tuko mbele. That's one of the mistake alifanya juu watu after campaign imeisha. That's where wakina Kasongo walituma sasa watu waende huko, na unajua campaign ilikuwa imeisha. Watu wakaanza kupita huko sasa, kuanza kununua watu, kufanya nini, wakaanza kusema unaona bwana huyu jamaa vile ameongea, unaona vile amefanya kiburi, hapa tutalala kweli. So si ati ni nini na and if you saw what happened, watu wakati counting ilikuwa imeanza, the DCP na UDA walikuwa wanacheka pamoja, wakiongea pamoja. So ni kama hata huyu mtu wa DCP na yeye ni kama ukiangalia vile watu walikuwa wanasema alikuja kanunuliwa hapo nyuma ama ni nini. So hizi kura zilitoka wapi? That is number 1. Number 2, ile call yenye alimake pia siku ile walikuwa wameenda I think it was the last day ama second last day ya campaign. Kuna simu alipiga
ndiye akaanza kuongelesha na ndiye akazungumza akasema kitu yenye watu also the intelligence ilitumia kupull watu. But those two issues, hata kama alifanya mistake, but kura zilitoka wapi? That is the same thing I want to ask. Number 2, Stone PK, I agree with you what you said about Mama Teresa, huyo mama wa Onyonga. Up to now, for those politicians wenye walikuwa kitambo wakina Uhuru Kenyatta mama zao, hawa politicians wenye walikuwa who are still alive, ni nani anaongelea maneno ya Kasongo? Because ukiangalia Onyonga akienda kila mahali, huyo Onyonga alikuwa anasema ukifika huko ambia watu mama amesema hivi. Those voices we want to hear them even now. Sio ati ni Uhuru peke yake, watu naingilia Uhuru. Wacha mama Ngina alikuwa anaongeanga na watu wanaanza kuongea hivi. We want even mama Ngina mama wa kina politicians once also kuongea, because the moment they start injecting, kuna mama wazee wanaanza kuwasikiza because wanajua huyu mama ameongea, huyu baba ameongea, those old politicians. And that is how unaona Onyonga every meeting yakienda, huyu mama ndiye alikuwa anampatia hiyo, anamwambia please useme nimesema hivi, useme nimesema hivi. How many of our mothers, especially politicians ama fathers, wale wa Kongwe wanaongea, wakina Gumo, wakina huyu Weka Taya, huyu unaona ameanza kuingia politics wa hapa Nairobi. You see these old politicians, tunataka wanze wakina Amos wako, wakina Kitunyi, those old politicians tunataka sasa waanze kuongea, watu waambie watu tumekuwa in this politics, but mahali tuko haiendelei vizuri. Thank you. Yeah, thank you Innocent. Msimamo una jambo? Mimi ndugu yangu PK, jambo langu ni kwamba wasiwasi wangu ni kwamba wananchi wana fungu lao na wametemeza lao, but hiki kizungumkuti hiki ndicho kinaniumiza moyoni haswa, yani kinanipa ukakasi kwa kweli, kwamba hii confidence wanakuwa nayo na mwisho wa siku kweli unakuta kwamba wanashinda. Hiki ndio kizungumkuti mimi yani ndio najaribu kutafutia jibu, maana ni fumbo limefumbwa hili. Yani the way tutaweza kulingamua haswa vizuri haswa ili ile kura ipate kuzungumza live, tuione haswa kwamba kura mwananchi imezungumza sawa sawa, kwa sababu already tuna uhakika nayo. Tumeprove katika rallies zote tumeziona haswa, tumeshuhudia haswa, lakini pia sehemi na maneno yote tunaona kwamba mwananchi hayupo, na baadhi ya viongozi wengi hawapo haswa kwa sababu wanaona kwamba nchi inaelekea kusiko. Lakini je, hii confidence kwamba hawa jamaa nitawashinda na asubuhi na mapema, lakini kwamba hata kama hazitatosha zitatosha, hii lugha wanaipangiaje hawa viongozi? Maana hapa ndo panapotuumiza, na tumeumizwa namna hii for long. Tunasimama sehemu ambayo unajua kuna usawa, mwisho wa siku tunakuta kwamba tunalazimishwa, lazima tukubali na tusonge mbele. So hili kwangu mimi ndio linanitatiza ndugu yangu mkubwa PK, kwamba haya maboya ya kusukuma na mkono mpaka lini? Mbona na hawa wasisukume na mkono ili kila mtu tuende draw? Nani msimamo? Asante bro. Wewe umekuja usiku kutwa, mimi nilikuwa ndio enemy of the people kwenye show leo. Maana yake nimekuwa nikikaanga na ninakaangia watu ukweli, lakini watu hawapendi kula ukweli. Unakaangiwa pweza, unaambiwa bana njoo ule pweza ndio upate namna. Kisha unaanza kusema mimi sitaki pweza na yaona bana. Mimi leo nimekaangia watu kweli na nimezungumza kama wewe, nikawaambiaje? Sasa tulianza Mbereno likafanyika Malava na Mbereno likafanyika, na linafanyika tukiambua haiwezekani, haiwezi, wow, hii sijui nini sijui nani. Haya, Mura Diki ndio hiyo, hilo limefanyika na Malava mpaka kotini, imeenda mpaka kotini, wamefinywa, jaji amefinywa mpaka akatoa
uamuzi kwamba ni kweli watu walishinda. Ukiuliza comment, akina Gachagua akicomment wanasema serikali na ni jaji alipewa pressure na serikali. So what? Alipewa pressure. Halafu manake mimi kama mwananchi nakuuliza wewe kiongozi wangu, haya basi alipewa pressure. Sasa itakuwaje? Hamna jibu. Msimamo, unanielewa kabisa. Haya. Mbeere North kesi ndio hiyo inaamuliwa tarehe 16 nadhani. Lakini result kesi wale wamefuatilia. Msimamo umefuatilia Mbeere North vizuri kabisa. Hiyo kesi ilijikata mapema. Mpaka jaji alikuwa anacheka. Mpaka unajua ukimuona jaji anakuuliza swali mara mbili ama anakwambia hebu rudia hapo, unarudia, anasema unamaanisha hivi, hebu rudia tena. Hapo huwa kuna jambo. Na anasema please kila mtu aandike hilo, alikapte hilo vizuri. Huyo ni jaji ambaye anataka mambo yasimame, manake wakati wa judgment kusiwe na ikawa. Lakini kwa sababu ya serikali. Wewe unafahamu kwamba jaji ukiambua wewe bana, hilo ukilisema hivi kinyume cha hivi, maisha yako kwisha. Sasa utachagua lipi msimamo? Na ni serikali iliyokuandika. Wakwambie tu fanya nyuru shingo kwenda. Na una familia, una nini? Sidhani kuna binadamu ambaye akiambia wewe tangaza hivi, saa hiyo 30 minutes later tunakujia kichwa chako. Kwa kweli binadamu lazima uwe muoga, utatoa visivyo. So hata ya Mbeere North ambayo ni wazi kwamba hao watu walifanya yale maajabu ya kishenzi. Maana yake utaniambiaje katika election sima kapotea, watu kafukuzwa, vujo, watu wakaja na marungu kapiga agent ndio wasiwe pale. Halafu unaja kuniambia election ilitokea vizuri nini na nini. Haya basi, tupite hayo. Ndio hii Murdikir. Mara watu wamekatwa mikono, mara stima zimepotea. Hiyo fujo yote katika uchaguzi ambapo wananchi wametokea asubuhi na mapema kutimiza kikatiba nini yao, wakapiga kura kisha wanaanza kurejea nyumbani. Kumetokeaje tena kuna fujo mpaka watu wakakatwa mikono nini alafu blackout and all that? Why are we having that? Then baada ya hayo ndizo hizo results zinatolewa kwamba imekuwa hivi. Na hiyo ni nchi sasa, sisi wale ambao sisi sasa viongozi, kwa mfano niseme mimi tuseme ni sisi viongozi akina Gachagua, we are what we are calling opposition in waiting, sijui nini. Hayo yote tunayashuhudia. Kisha mmoja wetu anakuja anasema ni kwa kweli kulikuwa na mambo nini, watu walipewa hela nini na nini. Lakini kwanza sasa lazima muangalie kwamba chama kilikuwa kichanga mno, ndiposa lazima tupewe kongole, manake tumezoa kura 10,000 bana. Sasa bwana msimamo, wewe ndio utanijibu hili. Huo ni upumbavu ama ni uwerevu? Katika siasa kuna namba 2 kweli? Utaniambiaje? Lakini kwamba msimamo tu alijua alikuwa na mwanaume bana, na mshakubwaga chini, ndio wewe ndio umelamba chini, mereka nikakupiga chini, nimetumia ndizi, nimefanya trick zangu, lakini umelamba chini na nikapewa kikombe. Wakasema Stone PK ameipuka mshindi. Kisha wewe unaenda ukizungumza lakini ametambua bana, amenitambua na nguvu. Una nguvu zipi? Kanipiga lakini naye kanipiga lakini naye hayo meno nayo ndio muuma hayo, lakini kanipiga ila nimemuuma zaidi. Ati nimemuuma zaidi, lakini taji nani kapewa? Mimi umeniuma mkono, umefanya hivi, naenda hospitali, lakini taji ninalo. Watu watasema bondia katika area hii is Stone PK. Wewe utaenda ukisisimua ukisema sijui kiangao, wajua ananitambua.
ni mpiga hedi, sijui kafanya nini, lakini watu wanakwambia mbona kubwaga chini mara mbili. Anyway, sasa Gachagua leo kusimama kusema kwamba ni kweli aliweka vita, hilo wananchi hatulitaki. We don't want that. Na hatutaki kuambiwa chama changu ni mwaka moja. 2027 atatuambia chama changu kilikuwa kichanga, ndiposa nikachezewa shere. Na hizo wanatuambia hivyo Ruto akiwa anaapishwa. Je, tutakubali hayo? Kama chama chako ni kichanga na hakiwezi, achana hiyo maneno. Achana na hiyo maneno. Manake umekiunda juzi. Hicho chama kitakuwaje? Kinaweza kutosana na watu ambao chama kimekuwa miaka 14. Kwa hivyo usituletee hilo. Don't give us that. So, for now, what we need to do, mwananchi ashaamua. Yes, mwananchi ashaamua. Sasa hawa viongozi ndio sisi wananchi tuwasukume kabisa. Tuwasukume kabisa, tuambie hatutaki upuzi, hatutaki ujinga, lazima litendeke. Unaona? Haya. Gachagua mwenyewe anasema maandamano tuandae. Maandamano ya Gachagua ni kama harusi, kuandaa harusi. Sasa itabidi tukae chini, tuandike mambo, tufanye nini? Revolution, maandamano, you don't sit down man and postpone. Napanga sijui, acha niende Ulaya nirudi. Sijui nikirudi nitafanya nini? That is not maandamano. So, hii mazishi wanaume ndio waliattend na ndio walizungumza, na hapo ndio wange declare revolution kabisa. Kisii, mazishi ya Teresia should have been revolution declaration, na kutoka hapo tuchipuke na tuanze vuguvugu moto kama ile ilikuwa ya 77. That is what should happen. The resolutions in Kisii tonight or last night should be what is supposed to drive Ruto out of setup. Thank you very much. Stone PK, nikiendelezea mali umefika, ukisikia speech ya Orengo vile alisema, unajua alituambia kuna njia nyingi ya kutoa Ruto, na akasema election 2027 is one of it, but kuna mingi na kuna chance mnaweza kutoa huyu jamaa. Paka akatoa mfano akasema 2024 ile budget, ile bill, finance bill ilikuwa one of the way wangetoa Kasongo, na ndiye akasema sio lazima tungoje paka 2027 tumtoe. Kitu kama hii mafuta inapanda ama nini, the way unasikia watu wanasema ati kuna maandamano Monday. Unajua watu wakishikana tu vizuri watumie some of these chances, some of these situations zenye zinakuja, waseme enough is enough, waseme tunaenda barabara, na kama mafuta irudi chini, kama hao watu wenye wanaleta mafuta hapa ndani ndio wanatuuzia, hatutaki kununua watu mgoma, yani kwa ile yenye ina affect, because kama hii mafuta ndio wanapata pesa from, wanafanyia whatever they are doing. Mbona watu waseme hatutaenda kazi, hatutanunua mafuta, kila mtu aungue, tuseme hata wenye wana magari waseme hatutaki sasa kununua mafuta, hatutaki gari asitoki siende, yani they paralyze transport sector yote kabisa, ikuwe paralyze, waseme brace yourself for the mother of maandamanos on Monday. Mtu mwenye anataka kutravel travel saizi, lakini Monday waseme tunaanza na we are not going to stop. There's a time Matatu walienda karibu 3-4 days, na nakumbuka enzi ya Kibaki, na watu wakatembea kwenda job juu ilifika mahali hakuna magari paka unatembea. Unajua watu walitembea mara 2-3 wakachoka. Walitembea mara 2-3 wakachoka. Unajua utatembea siku ya kwanza, ya pili ukienda bana, ya tatu huwezi tembea. Watu walianza kuacha kwenda jobs. So hii maandamano isikuwa ati ni Monday peke yake, wasema kuanzia Monday
wacha tufanye ABCD. Kama hii mafuta irudi ni hivi, na hii mafuta kama tumeambiwa kuna watu wanaleta hapa wanafanya biashara, tunataka kuwajua petrol zao ni gani na hizi na hizi. Yani washike vitu watumie wote. Orengo alikuwa anasema why don't we use the situation ama the occasion to make this kasongo. So kuna vitu zingine walikuwa wanaongea kwa hii matanga, kama uliona vile walikuwa wanaongea zenye zinaweza fanya huyu kasongo atoke. But you see now people hawashikanishi. Unajua Orengo yeye ashapitianga hii maneno yani yeye ashasukumanga maserikali mingi wakiwa na kina Raila huko na wakina Anyona, wakina Buya there are those tulikuwa tunaambiwanga young thugs. Kitu ingefanyika wangeenda, and that's why I loved Baba juu angesema kitu ingefanyika na sasa saizi mali tumefika, hatuna mtu mwenye anaweza simamisha Kenya. Hakuna mtu, especially in terms of, unajua maandamano in one of the way unaweza simamisha the economy kabisa. You remember even Nairobi ilikuwa maandamano ilikuwa inafanyika, wanasema we are losing mpaka watu wa biashara wanaanza kusema tunakuja kulinda biashara yetu, si ati wanakuja kufungua biashara, wanakuja kulinda. I remember Baba akisema ati tunataka kutoka Safaricom twende Airtel, na waliamuka na wakaenda kwa Airtel na wakaanza kupanga line, wakaanza I remember there were many subscriptions za watu walifanya za Airtel. So kuna vitu watu wanarekana, si ati kuongea ma press conference. Why don't we see them doing? Kuna watu walikuwa wanauliza wakasema hii impeachment ya Gachagua, tunaona impeachment ikifika, tukiona huko Kilimani court, tunaona anakuja na watoto wake wako huko, tunawaona huko. The way Baba alikuwa anaenda maandamano na watoto wake, mbona tusione hii maandamano ikikuja ama whatever they are saying, tuone watoto wao, kila mtu akikuja kama familia, ndio watu wajue ukweli hii kitu ina affect. Lakini impeachment juu ilikuwa imeguza Gachagua peke yake, sasa na watoto wake na bibi yake ndio wanaonekana, but ikikwanga ni vitu zingine, mbona tusione the family zikiingilia na zinakuja zote to fight hii kitu, yani familia mzima. Yes, msimamo. Yeah, mimi nakubaliana na ndugu yangu Pike na nakubaliana na wewe kwamba the only way ya kumtoa Kasongo yenye ambaye haitamchelewesha, na hiyo ndio weakness yake, mimi nilimgundua nayo ile wakati wa maandamano ya hawa vijana. Kwa kweli alinywea, kwa kweli alishindwa kwa kuanzia na kwa kumalizia. So katika hii hali, kama tunataka kwenda kwa revolution, tusiende tu na moja peke yake la mafuta. For instance, kuna mambo mengi, hata hivi sasa hivi hatuwezi enda uchaguzi ambao already tushaambiwa kwamba huo uchaguzi tutashinda mapema, then tumeonyeshwa mifano ambayo tumeiona kwamba IBC haiko haswa katika usawa ule ambao umewekwa kikatiba. Definitely tunajua lazima itegemea upande mmoja. Changanya ndani hapo, rudi sasa katika masuala haya mengine ya parastatal kubinafsishwa. For instance, sasa pipeline inamilikiwa na Uganda, changanya humo. Kama kuna pesa zimetumika visivyo na mambo mengine, changanya humo. Leteni kwa wananchi yote kwa pamoja na nini, leteni yote kwa pamoja, kwa sababu hicho ndicho kinyaa ambacho kinaacha nchi inaelekea kusisazwe hata moja. Unaona, then akiingia masikioni mwa mwananchi atatoka tu, kutokana na vile ambavyo wamebanwa, yuko katika ukuta. Definitely atatoka mpaka kijijini huku. Lakini tukienda na moja la mafuta ama la bei ya chakula, tuliona hiyo halina weakness. Wacha tuende na kitu ambacho kinagusa the whole country, all generation, yani kizazi chote, upeleka hapo ule uchafu wote na plan na wako nazo, kwa sababu how sure are we kwamba tunaenda 2027 kwamba tunaenda kwa ushindi ambao already ushakuwa deducted kwamba tutashinda mapema, na tumeona yale yamefanyika. Sasa ni nini tungojee tu yaone ya suluhu katika taifa letu?
ambapo tayari tunaona kwamba jamaa wangu kwa takwiga nataka kuingizwa hapa, alafu Njoki ametafutiwa sehemu nyingine. Jamaa ameshaweka mitego mapema kwamba akifika kule ni rebounds. Tulete hivi vitu vyote hapa, then kitachomaliza ni revolution ya kweli, maandamano ya kweli ambayo hayatakuwa na tena maandamano ya kweli. Wanafunzi wanakuja wanasema hakuna capitation. Hakuna capitation. Wanafunzi huku hakuna. Nimekwambia Innocent hapa, nina wale watoto tulianzisha hapa, wote wameko nyumbani sasa hivi. Mama zao kila siku wako hapa nyumbani kuniuliza, jamani, vipi angalau hawajatuma watoto warudi shule angalau. Yani uone hiyo hali ambayo unaifeel huko jijini. Sasa tusiache mahali popote, tulete yote ambayo yatamgusa yoyote, hata yule ambaye yuko chini huku afeel kwamba lazima sasa hivi akapigania haki yake, kwa sababu uchaguzi kwa dalili ambazo tuzimeona mbele Malava na pamoja na hii ya juzi ya Dikiri inaonyesha dhahiri kwamba tuendako already ni mambo yamepangwa, so hatutaweza kwenda kule tu kusukuma mlevi kwamba tunahimimisha usiku. Not only awe viongozi, labda viongozi not only wao wanafanya biashara hapo, kuna baadhi ambao wanafanya biashara hapo wataanza kututatiza, but walete hii yote pamoja, kwa sababu hiyo ndio njia pekee yake ambayo itaweza kumalizana, na that's the only weakness ambayo nilimgundua nayo jamaa wangu. Mimi niongezee tu hapo jamani, asante. Election hatutashinda Kasongo. Ukiangalia vile vitu zinaendelea, hiyo election hatutamshinda unless we do something else. Kushinda tutamshinda kiukamilifu, kwa sababu mwananchi ana dalili yake. Lakini sasa ushindi huo ndo hautatimilika, kwa sababu kuna yule ambaye ndio rifa akisema hili bado ndilo, hata kama limesukuma na kichwa na amesema na yeye ndio kusema, na hakuna viari kaka yangu. Unaona sasa uamuzi wa rifa unakuwa huo ndo decision ndio wa mwisho. Likewise na haya mambo ambavyo aliwekwa, unaenda pale IBC nazungumza pale, lishamaliza fungu lake, tunasubiriwa mahakamani. Tukifika na mbao umekuja na gunia nzima la ushahidi, tutapeleka wapi huu? Una muda ni kidogo wa siku 14. Kwa tutakwenda tu kwa zile karasta kama kuna uhakika uchaguzi kama hii kesi ya Gachagua ambavyo tunaishuhudia kwamba sasa hivi wanasema kwa wanataka kuangalia uhalisia wa parliament procedure ilifanywa kisheria ama kuna mahali ilitoka kisheria, kana kwamba wananchi waliweza kutoka maandamano wakapinga Gachagua. Then sasa wabunge kwa sababu ndio wawakilishi wanapitisha hiyo hoja, kwa sababu ni kilio cha wananchi, but ni kilio cha mtu mwingine, wao wanahitimisha hapo. The same thing tutapeleka katika hizo ngazi, so tutalia hivi mpaka lini? Na macharges umeona wamechaguliwa ni wanani? Hata macharges peke yake wanachaguliwa wa mtu fulani, but watu wananyamaza. IBC watu wanachaguliwa, wanachaguliwa ni marafiki wa mtu fulani, watu wananyamaza. Ndio nimesema hii uchaguzi hatutashinda. Ninasema mimi nilikuwa nafikiria walikuwa wanachagua huyo sijui Kitoro, huyo jamaa, watu wangekataa waseme no, we don't. Huyu jamaa ako na relationship na huyu one of the principles. Watu wanakataa kabisa. Charges wakienda kuchaguliwa because cases zikienda zinaenda huko, wanasema hapana, kama huyu anachaguliwa because in case itakuja hivi, huyu atakuwa huko. So na unajua wanasemanga kama ni watu 9 wanakuwa 9 huko, lazima wakuwe all of them na wapige kura. Waseme kama hii kesi ilikuwaje hivi na hivi, na uamuzi utatolewa na nao high court, inaitwaje ni Supreme Court, but charges wenye wameenda huko ni wake. So ndio nakwambia kuna mambo mingi, but hao watu ndio nakwambia wananyamaza tu hivi, wamenyamaza, na itafika, ndio nakwambia itafika 2027 na kitu tu itafanyika, ama uizi itafanyika tu kidogo hivi. Kura sitakuja tu sihesabiwe 2-3 hivi, sisema huyu ameshinda na 100,000 the way Raila alifanyiwa, na hakuna kitu mtafanya. Na kotini sasa hivi ndio unasikia Stone PK anasema huyu Gachagua asisema ati pati yangu. Juzi alikuwa anatuambia ati mimi hii mbele sikulete mtu wangu. So that's why hakuwa na fight ama anafuatilia sana. Ati alikuwa mtu wa DP. Sasa alikuwa mtu wako. Umefanya nini? Umecongratulate, umesema ati tulifanya vizuri. Stone PK bravo bana. Huyu Gachagua akae makucha.
Ile makuja sema huyu mtu hizi kura zilitoka aje, alishinda aje, silipita aje. Na unaona hii maneno also ya simu ukienda kupiga simu hatuwezi fanya hivi. Unajua kuna jamaa kuna jenzi mwingine alitoa ka program kengine yenye unaweza mtu ukipiga kura unaweza iweka ndani ujue umepata kura ngapi. Na uliona hiyo kitu walipoona kitu imekuja kitu kama hiyo hao walianza kusema ati sijui the only person who can do it ni huyu. Hii phone mbona watu wasiseme tunataka kupiga juu? Sasa kama kuna agents wanaweza tumwa huko kwenda kuangalia kura za watu huko za ma candidates mbona na sisi mimi nisichunge nikuwe ndio agent wa kura yangu, niende na phone yangu nipige na nikuwe nayo na nianze kutali because hiyo ni kura yangu. I can be my own agent for my vote. Mbona ni watu wasikue mnaambiwa ati utafainiwa sijui 10 million, kama sio 10 million sijui ni 3 years tukipiga tu picha peke yake. Let them kama waseme sisi tunataka kupiga hiyo picha, na uulize Wakenya uone na Wakenya wangapi watasema wanataka wapige picha hiyo vote yao. My own agent for my vote. Nataka kujua kura yangu nilipiga na ndio ukweli iko huko. So Wakenya kuna njia nakwambia, kuna njia wanaweza kukasirika na waseme no, ukituambia ati utatufunga hivi na sisi basi hatutaki, tunataka kufanya hivi. I want to be my own agent for my vote. Innocent ndo hapa tunawakosa wa vijana, nasema tumeshuhudia kwamba wazee ndio wameweza kwenda kupiga kura because wa vijana hatuendi kule ambako wao wanaelewa. So lazima tuende kule ambako wa vijana wataelewa, wanakukubali, maana huko ndiko ambako wengi wakuta, kwa sababu ukinyima uhuru kwamba na ni jambo ambalo si jambo la vita, ni jambo la kimsingi, ni jambo la kuchagua viongozi, umempa nafasi mwananchi, ni wakati wake wa kujinafasi. Unaona? So kumnyima uhuru kwamba na kumwekea mipaka kwamba usifanye hiki na usifanye hiki, definitely hiyo tayari inaashiria kwamba hapo mambo si mazuri. Unaona? Mambo hapo si mazuri. Kwa sababu hivi si vita. Mimi nashangaa hata ulinzi unawekwa hapo. Huu si vita. Huu ni uhuru. Huu ni haki ya kidemokrasia. Ni jambo ambalo lipo kuweza kumpa mwananchi nafasi. Ameondokewa na kiongozi, wacha achague kiongozi wake. Kuwe na ule uhuru. Lakini sasa kuna ile kwamba piga huwa kifua lazima, ndio hizi sheria nyingi. Sasa jenzia hawa si kwamba ati watajitokeza, watajitokeza mahali wanajua kwamba tunaenda tu kwenda kupoteza muda, lakini already sheria hii na hii inatubana, wacha wazee wakapige. Then tunalaumu kwamba vijana hawawezi toka kwa hawatokelezei. Ili because ya hali kama hii kwamba viongozi mambo madogo madogo kama haya hayazungumzii. Tumepita katika hizi chaguzi zetu zimekuwa zina kasoro for long. Reforms za hizi chaguzi kuhakikishiwa kuwa zimekuwa hakuna reforms zenye zimefanywa za maana ambazo tunahakikisha kwamba sasa hivi tunaenda katika fair game na sauti ya mwananchi ndio ambaye itaweza kusikika na kuheshimika haswa kwa hawa viongozi bado. So for real hapa already kama tunataka vizuri ni hivi. Kuna kizungumkuti kaka hapa. Kuna kizungumkuti hapa. So ni lazima walete maneno ambayo atamgusa kila rika. Na ifanywe revolution ambayo mtu atafeel kwamba kumbe ni haki yangu sasa hivi kuweza kupanga. Unajua pia kuna hili kwamba wananchi pia nasi tumezoea kupangiwa mno. Tunangojea tuongozwe na wale ambao tumeweka pale befine, si vibaya, lakini sasa hivi wakitupangia wanasiasa wetu wa Kenya is like wanapanga kwa manufaa yao, si yetu. So inafika wakati kama huu tuweze kuwapanga sasa viongozi, tuwapangia sasa viongozi. So lazima tutokane na sisi pia wananchi, haswa kama ni wanaharakati, kama ni walimu, kama ni nini, waanzishe hapo moto kwamba mbona tunaona hili na hili na hili. Then at least pia hapo pia tuone kwamba kuna, kwa sababu tukingojea tukipangiwa na hawa jamaa watayaona haya ambayo yanajua wazi yana block hasa kama masuala na uchaguzi haya, but wananyamazia mpaka linatokea, then tunaanza kupoa sababu hii na hii na hii na hii. Pili pia unaweza kusanya yale ambayo yote yamefanyika, hao waliokatwa mikono, yale yalifanyika mbele, wakasema nao kwa njia hii hatuwezi enda katika uchaguzi kwa namna hii. Hii ni haki. Chaguzi mkuu hatuwezi enda namna hii.
because hii ni ishara ya wazi, there will be no fair game. Na huyu ana uwezo wa kuweza kuambia polisi simamini hapa, wengine ambao tunaenda katika united position hatuna hiyo power, kwa sababu haki hapa wa kimajukumu hauko, mmoja ana nguvu, mmoja hana nguvu. Kwa hivyo wewe ambaye huna nguvu lazima utafute sasa nguvu kutoka kwa wengi, kwa wananchi. So wamefaulu katika hili, lakini je, uhakiki wa kile ambacho tunakiendea hasa pale mwisho ni nini? Kuzima hii kauli kwamba tutashinda mapema, na kwa kweli tumeona kwa ishara by election hizi ilikuwa ni ishara wazi kwamba kama haswa United Opposition wange pick up hizi, lingamsha popo, tungejua wazi. Anyway, msimamo kama Stone PK wameenda na kina Njiru, naona ni kama wamefunga, we can call it a day. Otherwise, it was a good funeral and a good stage where people walienda wakaonyesha makali zao, na tumeona yenyewe kuna paka walikuwa huko ama kuna paka hawakuonekana katika hiyo mazishi, na hivyo ndio tunataka watu waendelee at least to make sure that things are done in a right way. So kama hakuna kitu, then maybe we can call it a day, na Mungu atatubariki. Let's continue talking. Tukiendelea kuongea, nafikiri hii inji itapata uwasia kutoka kwa kila mtu. Kila mtu waongee, Innocent, na langu la mwisho hapo kuwakumbusha tu wale ndugu zangu ambao tulianza na wao ile program ya watoto. Watoto wamerejeshwa nyumbani, watoto wamekaa hapa, lawama ni kwangu, waibu ni kwangu. Sasa hivi nikipita mbao, huyo jamaa alijitia kimbelembele akachukua watoto, amelipia hata mmoja amerudi hapo hapo, yenda anakula pesa na simangwa jamani, na yasiyokuwa na kweli. So wenye ndio safi, tuwashughulikie watoto wale warudi shule. Hilo Mungu nadhani pia ataweza kulijalia zaidi. Niwaombeni haswa kama ndugu yenu msimamo haswa kwamba wale watoto warudi shule. Tujitahidi vile vile piga huwa tujinyime, lakini wale watoto kwa kweli warudi shule. Maana Mungu ana njia nyingi, ana sababu nyingi tu. Asanteni hilo. Okay, asante sana. So we can call it a day kama Stone PK ana kitu ya kuongea, ndo watu wajipange for the day. Otherwise, barikiwa sana. Good day.
Stone PK, naona ni kama Njiru wa kufunga tu. Stone, are you there? Hello, Stone. Are you able to hear me? Stone PK. Pia ulibaki show. Where did Njiru go? Let me close the show.